Operation nennen wir dich Ball. Roger, Bentley. Ich beginne den Landeanflug. Die Festungsmauern dürften kein Problem sein. Es läuft alles wie geplant. Sorg dafür, dass alles wie ein Uhrwerk läuft. Alles klar. Was sagt die Artillerie? Geht das? Ich schieße selten daneben. Funkzentrale? In Position. Bergungsteam? Kannst kaum erwarten. Tauchausrüstung? Showtime, Baby. Telekinese? Alles klar. Also thank you for the host, Whirlpool. Und der Ball rollt. And hey, if you're here. I pretty much never lose runs in episode 1, so that's very annoying. 486. Over. Ich habe Sichtkontakt. Der Ball rollt nicht mehr. Wir haben ein Hindernis. Ich kümmere mich drum. Erster auf dem Weg. Weiter wird weggezogen. Da fliegt der dritte. Roll weiter bei. I was gonna lose, or I was gonna not save any time on that split anyway, Urgestein. Vorsicht. Bell. even if I didn't have that mistake. Auf geht's, Or Urgestein. Ball ist in Position. wouldn't even call that a mistake, dude. Gut gemacht. Der Ball ist auf Kurs. Over. Ball erbittet Tür. Via Agent Kaiser. Over. Abschuss. 8 Platz. Habe optische Bestätigung für die Tür. Guter Schuss. Achtung. Ball nähert sich dem Labor. Agent Tiefsee, bist du bereit? Speerwaffe geladen. Agent Tiefsee, los! Nummer 1 ist unten. Meine Kraftfelder sind unten. Gute Arbeit, Tiefsee. Immer doch. Yeah, something I have to learn anyway is to be Sehr gut, Dr. persistent. M. Das ist aber nett, dass Sie fragen. And it's literally the first thing you hear me saying in my Sir, Ihnen geht's auch gut. slide 2 PB. Gotta be persistent, which means I just lost that run and reset that run. Dein Trink heute Mittag war vergiftet. Tut mir leid, Richards, aber ich dulde keine schlechte Arbeit. Nach der Installation des neuen Systems hättest du den Sicherheitscode nicht bei 1, 2, 3 lassen sollen. Ich bessere mich, ich schwöre es. Nein, du stirbst. Jede Sekunde. Sir? Ja, ein Wasserfleck im Labor. Ich komme runter. Oh, und schick den Hausmeister in den Laborlift. Richards hat geschludert. Der Cooper-Tresor ist gleich hinter diesen Drähten. Stoße zu dir für den Beutezug. Over. Geschütztürme mit den Sicherheitscodes haben. If this run dies, I can't really start another one. This one is already like very. Like I'm actually. Der Tresor gehört der Cooper-Familie. If I finish this run, Nein, du I will actually go like verschwinde. beyond my Diese Insel gehört mir. threshold. Diese Festung gehört mir. Alles hier gehört mir. Und nun auch der Schlüssel zum Like, even if it dies right here, I couldn't start a new one. Tut mir leid, Kumpel. Familienerbstück. Kauf dir doch selbst ein. When did this happen? Tarball. Schnell, zurück zu den anderen. Before the last tar thing, I landed on an awkward spot, I guess, and just proxied, or not proxied, just lost all my height. Hit the water, which made me having to run all the way back to the start location to get the height
back Überschwemmung. Uns bleibt to nicht viel Zeit. Der Tunnel stürzt ein. Schnell! to destroy the last part of the drum or whatever. And that Wir is haben es fast geschafft. probably like 2 minutes. Das Boot ist gleich da vorn. Ja! So, no thank you. Es gibt keinen Ausweg, Cooper. Slide! Oh, das ist übel. Das klappt nicht. Rette dich selbst. Wenn er Hunger hat, nimm das. Yeah, Tarball is probably the most stupid job in episode 1. And it's also the one with the stupidest cutting skip that you pretty much can't get in any percent. But the run was very mediocre, so like losing that doesn't really make me upset. So I had a good coin count though. Es war genau wie immer gesagt wird. And the most annoying part about Zieh vor deinen Augen. resetting there is the fact that Alles war auf einmal wieder da, bis zu meiner Kindheit. I just barely couldn't start a new run, but I wanted to anyway, so I did it. But I'm gonna be, if I finish this run, I'm gonna be overtime pretty much. Aber das Schicksal hatte andere Pläne. Meine Kindheit wurde mir gestohlen, als eine rücksichtslose... If you want to see exactly how it happened, you can go to the past broadcast thing and Das see for Waisenhaus, in dem yourself. ich landete, war nicht nur schlecht. Hier traf ich meine Freunde fürs Leben. Bentley, er war schon immer der Denker. Und Murray, er ist der Macher. Wir blieben all die Jahre zusammen und unser Geschick, unser Mut und unser guter Ruf als Diebe wuchsen mit jedem Raub. Wir glaubten, dass diese guten Zeiten niemals enden würden und dass unser Glück uns treu bleiben würde, was die Sache nur noch schwerer machte, als schließlich alles gegen uns sprach. Dann traf ich diesen Typen, McSweeney, der behauptete, in der guten alten Zeit zur Truppe meines Vaters gehört zu haben. Sie hatten Jobs in der ganzen Welt durchgezogen und so eine Menge unbezahlbarer Objekte I'm angesammelt. feeling very Dann meh erzählte right mir now. McSweeney alles über den Cooper-Tresor. Anscheinend hatte mein Vater, so wie alle meine Vorfahren, sein Vermögen an einem geheimen Ort versteckt. Jeder Cooper trug etwas zu dem Schatz bei, der hinter einer Tür liegt, die, wenn McSweeneys Geschichte stimmt, nur ein Cooper öffnen kann. Let's just gold Hazard Room or Dank something. einiger Hinweise von McSweeney segelten wir schon bald zu einer geheimen Insel. Like my Hazard Room gold is so bad. Bei unserer Ankunft Or, trafen well, I wir auf golded einen it last Typen run, mit dem Namen Dr. M, and I didn't even hold R1 to Es run sah so instantly. aus, als habe er seit Jahren versucht, das Ding So I aufzubrechen. lost like Seine Misserfolge frustrierten ihn immer stärker und er time entwickelte im Laufe to der just Jahrzehnte that, like einen half a second. Verfolgungswahn. Eine Festung hatte er sich gebaut, ähnlich sicher wie Fort Knox. Dort einzubrechen würde So it should Präzision und easily be improved Kreativität by 30 Darüber 50 hinaus eine ganze Armee von Weltklasse. half a second. Um die zusammenzustellen, würde nicht einfach sein. Aber If I um get den like the Cooper-Tresor let's grab less an meine jump and Erbschaft zu kommen, war ich don't bereit, screw up anything einiges and auf mich whatnot. zu nehmen. Um zum Cooper-Tresor zu kommen, müssen Also wir this run in a nutshell, Ich habe hier einen Alarm a installiert, 6 der alles minute and abwandert. 48-second Diese segment Hebel lösen die einzelnen Übungen aus. Genau. in Jeder löst einen 3 perfekten minutes and 40 seconds. I've basically pressed square once Dann and können X wir once. loslegen. Dann mal los, ich bin bereit. Okay, alle großen Diebe haben... For 349 out the run, that's pretty much, or for the split, that's pretty much what I did. Sieh dich mit dem rechten Analog And then there's more Gefahrenraum. waiting here. Suche die Cooper-Bande-Markierung, die ich projiziere. More waiting. Klicke nun durch Drücken des linken Analogsticks einen Wegpunkt. Das ist praktisch. Stimmt. Diese Hologrammmarkierungen sind unbezahlbar, um sich zurechtzufinden. Siehst du, wie das Logo zum Zielort wandert? Wenn du nun durch Drücken des linken Analogsticks einen Wegpunkt. Klicke nun durch Drücken des rechten Analogsticks einen Wegpunkt. Dann
Drück den linken Analogstick ein paar Mal, bis du den Dreh raus hast. Gut. Geh zum Weg. Ich habe ein neues Einsatzziel programmiert. Perfekt. Nun, jeder weiß, dass der beste Freund eines Diebs das Dach ist. Sofern er sich nicht beim Raufklettern den Hals bricht. Kein Problem für einen Mann mit deiner Sprungtechnik. Führe mit der X-Taste einen Standardsprung aus und drück sie in der Luft nochmal für einen super hohen Doppelsprung. Okay, Bentley, was kommt jetzt? Wie du weißt, ist es sinnvoll, die Wachen von den Dächern aus zu Pretty sloppy beobachten. jumps. Dazu müssen wir allerdings hinunterschauen können. Lass mich raten, wir nehmen den rechten Analogstick. Ja, such die Markierung, die ich hinunter... Ausgezeichnet. At least now I can be as loud as I want to. Da ist eine neue Markierung. Big as my family is now. Nice. Toll. Gone off to All diese Fähigkeiten whatever they're einloggen off mit to. den restlichen School, Wegpunkten. whatnot. Das ist einfach, wenn du sie mit dem linken Analogstick ausfindig machst und dich umsiehst. Schön, einer erledigt. Gute Arbeitsleistung, du hast es geschafft. Nun bist du bereit für den schwersten aller Navigationstests. Du hast wirklich viel aus dem Buch des Meisterdiebs gelernt. Hab's regelrecht verschlungen. Mal sehen, ob The du noch tutorial alles is pretty boring. I wish we could just skip this somehow. mit deinem Ninja-Turmsprung kannst du wunderbar darauf landen. Ich springe einfach. You're not missing out if you don't watch this part, Versuch mal auf basically. die andere Plattform dort zu kommen. All the strats we do in this have been the same for like years. Stimmt. Aber wie sieht's mit engen Räumen aus? Geh zu dieser kleinen Wandöffnung und benutze die Kreistaste, um hineinzukriechen. And it's basically intended gameplay. Gut gemacht, Sly. Du machst den Coopers alle Ehre. And then we exit to game menu, pick episode 1. Um einen Weltklasse-Tresor aufzubrechen, braucht man schon ein Team von Weltklasse-Dieben. Eine Gruppe von Spezialisten mit ganz speziellen Talenten. Klar brauchten wir Murray. Er war nicht nur ein guter Freund, auch hat uns seine rohe Kraft schon oft genug aus brenzlichen Situationen gerettet. Als Bentley im Laufe der Clockwerk-Affäre verletzt wurde, There's actually a second, die Schuld dafür. or there's actually a lot more acid room jobs you can do, Ihn zu trösten. but they are optional and don't give any percentage, so we don't even do it in Hundo. Schließlich hörten wir, dass er im australischen But they're kind of Aufbauland boring war, anyway. wo er bei einem It's just Aborigine- learning how to do stuff, learning how to pick up guards as Murray, learning how to pickpocket as Murray, Bentley, Und zum Abschluss everyone, seiner really. Ausbildung schickte ihn sein Lehrer sogar auf eine Rundreise zu Orten in der ganzen Welt. Kürzlich wurde Murray wohl im schönen Venedig in Italien gesichtet. Doch was er dort treibt, ist ein Rätsel. Ich hoffe bloß, er tritt dem dortigen Mafia-Boss Octavio nicht auf die Zähne. Früher war dieser Typ eine richtige Nice lokale sounds. Berühmtheit. Er schmetterte Opern wie kein zweiter. Und eine große Karriere als Tenor lag vor ihm. Doch gerade als es richtig losging, änderte sich der Musikgeschmack. Alles drehte sich nur noch um Rockmusik und Oper. I never tested if you can skip this cutscene, Das waren die Ganoven, die ihn but MSA said he did, so I keep forgetting to anyway. Doch um die Dinge mit Murray zu klären, war es das allemal wert. In Anbetracht von Murrays krimineller Vergangenheit beginnen wir unsere Suche am besten im örtlichen
Nebenhügel befindet sich das Polizeirevier von Venedig. Hier wollen die Polizisten wohl ein bisschen Eindruck schinden. Die Schlacht haben sie schon verloren. Don Octavio zieht hier in der Gegend die Fäden. Seine Sicherheitskräfte patrouillieren in den Straßen und nicht die Polizisten. Verstanden. What the gold? Ich weiß, wie ich da reinkomme. Die Kuppel ist komplett gekachelt. Da kann man nicht einfach raufklettern. Komm schon, Kumpel. Es gibt immer einen Weg. Gut geklettert, Partner. Ich habe die Blaupausen des Belüftungssystems vor mir liegen. Ich kann dich zur Gefängniszelle führen. Hey, Mary? Bist du das? Murray. Den Namen will ich echt nicht hören, Mann. Hooper, du hast sie nicht mehr alle. Hier aufzutauchen. Dimitri, lang ist's her. Noch immer im Knast? Und du? Noch immer Panzerknacker? Lassen wir die Schmeicheleien kommen zur Sache. Du suchst einen besten Mann, Murray, was? Aber ich sehe dich nun mal so gern im Knast. Wache! Polizia! Warte, wenn die Bullen mich schnappen, wer holt dich dann hier raus, ha? Auch wenn du die Zellentür knackst. Die Bullen würden mich auf dem Weg nach draußen ja doch schnappen. Und mir noch ein paar Jahre aufbrummen. Mist! Dann mache ich die Bullen auf mich aufmerksam und laufe weg. Sobald alle draußen sind und auf mich schießen, kannst du hier raus. Der Plan ist ja gut. Dimitri ist frei. Und Cooper kriegt eins hinter die Löffel. Der Zellenschlüssel ist im Büro der Polizeichefin. Okay, das andere Schloss dürfte kein Problem sein. Das knack ich mit links. Bring mich hier raus und ich Okay, finde that's Murray. just... Kein Problem. This run is better than last run Von anyway. diesen Bullen erwischen, Kumpel. Das ist ein echt übler Hauer. I was minus 8 point something after this Ich bitte bet. um Ihre Aufmerksamkeit. Haben Sie vielen Dank für Ihre Geduld. Wir können In mit my dem last Vortrag run. beginnen. Wie wir alle wissen, fließt seit einem Monat Teer in die Kanäle Venedigs. Die Ursache ist bisher unbekannt, doch die Auswirkungen auf die Tier- und Pflanzenwelt Gut gemacht. Geh zurück zu Dimitris Zelle und lass ihn raus. Wenn er sein Wort hält, können wir bald mit Murray reden. Also zurück zum Thema. Wo war ich noch? Festhalten, Jungs. Der Strom spinnt mal wieder. Das gibt sich in ein paar Minuten. Wenn das Licht wieder angeht, solltest du unter einem Tisch sein. Es werde Licht. Es ist duster. Zappenduster. Oh Mann. Kannst du diese Kokosnuss echt knacken? Klar, mit ein bisschen Fingerspitzengefühl. Ja, oh, cool. Dann lass mal sehen. Ich schwöre dir, hol mich hier raus und ich... Ich halte mein Versprechen und lenke die Bullen ab, damit du abhauen kannst. Deal. Keine Angst. Ich Deal. lasse Murray sofort wissen, dass du ihn... Dude, I'm so hungry, dude. Komm zur Rialto-Brücke. Eine echte Sehenswürdigkeit. Okay, dann mal Vorhang auf. I don't usually get this hungry. By blood thump. Hallo, ihr Hackbällchen. Und die Dame. Hat jemand Lust auf Frühsport? Cooper, schnappt ihn, Jungs. Und weg bin ich. Hey, Sumi. What's up? I'm salty about my last run Du hast dying. echt Nerven, hier in meiner Besprechung aufzutauchen. Dachte schon, wir würden uns auseinanderlegen. Do something out of my Verbringen wir doch control, ein pretty bisschen much. Zeit miteinander in meiner Verhörzelle. So forsch. Wo ist das Which made me schüchterne start this Mädchen, one. das ich mal kannte? Sie Which lässt sich is von Typen wie dir basically- nichts mehr gefallen. Typen wie mir. Overshooting Und my einfach ein Rivale um deine Zuneigung? Momentan habe ich nur Augen für dich. like if I finish this run,
I'm overshooting my fuck, what's it called? End time thing by a few minutes or like 20 minutes. Du bist auch nicht mehr so schnell, wie du früher mal warst. I just want that decent PB in this game. Inspektor Fox! Mann! Hat sie dich wieder erwischt? Der Schacht funktioniert auch andersrum? Jawohl. Das riecht dich nur wie eine Ratte. Danke für die schnelle Flucht. Hast was gut bei mir, Kumpel. Sei gewiss, Suchender. Wir alle brauchen Frieden. Fährst volle Kanne auf dieses Traumzeitding ab, was? Mein Geist ist I can hear static from my hair. nach einem Waldbrand. Hör zu, Murray. Wir brauchen dich im Team. Für die Sache mit Bentley konntest You du see nicht. nothing Er gibt but dir my nicht die Schuld für fingers. seinen Rollstuhl. Tut mir leid, Sly. Mein Pfad ist ein anderer. Mein Furo riet mir, mich zu Interesting. verlieren und erst zurückzukehren, wenn das schwarze Wasser wieder klar fließt. Darum bleibe ich hier. Bist du sicher, dass er nicht gesagt hat, verzieh dich und komm erst zurück, wenn du den Wasserfilter gereinigt hast? Hey, das ist eine echte spirituelle Suche. Tut mir leid. Well, I should be saving time here, even though that end segment was pretty shitty. Es ist eine lange Geschichte. Hast du Kaugummi? This one is 4 seconds better than last one. Oh yeah! 4 seconds! And this, like last run, has a gold. Like last run golded hazard room. This run golded an auto-scroller split. Or cutscenes, basically. Like start episode 1 split is basically the menu from hazard room, selecting episode 1, pressing start, and selecting slide using the X button. That's all the inputs that you do on that split. Your internet isn't working in school. Or are you at school maybe now? I don't know. No worries, John. I don't really think you can hear me, but... No guard. Fuck champ. That's one way to perhaps goal the splits by a lot. Hey Sly, komm lieber her. Meinen Quellen nach hat Octavio die Blauwieber-Gondel-Gang angeheuert, Shit, um Karolika thanks. auszuschalten. Stop being... Can't hear spell. Sie ist auf Streife. Holy Schneller shit. können nicht weit sein. Bin schon unterwegs. Schließ ein Polizeiboot kurz und halte es für mich bereit. I misspelled like every word in that sentence, so I had to fix it. Mit den Roten verbinden und tada! And also my mic is apparently lower than usual, so I can't really write without hitting my mic. Something I didn't realize until I started typing. Der Kanal wimmelt nur so von Schiffen. Spring und weich aus, sonst sinken wir. Sorry, Sly. Knarre ist überhitzt. Kurze Salven wären besser. Eine Blauwieber erledigt. Guter Schuss, Bentley. That was insanely fast. We might get like a god tier best segment now. Keine besonderen Vorkommnisse. Die Stadt ist herrlich. Nur ein bisschen zu ruhig für meinen Geschmack.
I have it here in my pop filter and I can't get it out. Whatever. Du bist dir hoffentlich darüber im Klaren, dass die Rettung Carmelitas unsere Operation hier bloß erschwert. Kann sein. So, I got the binocular animation skip, season skip, whatever, Und du hast doch eine animation Schwäche skip. für sie. I got the Und ich habe eine Schwäche für guard sie. despawn Ich thing, jetzt dieses Boot. Vielleicht and had a brauchen wir perfect doch. Pass auf dich auf. chase. Let's see how much my gold could have been improved by. Could have been improved by 3.4 seconds. Or 3.3, I guess. I'm not gonna beat that split though. Like ever. Ich habe eine Funkmeldung von einem I von Octavius span Männern too early. Der Don nähert sich deiner Position. Klasse. Soll ich ihn mir schnappen? Nein, wir brauchen Beweise, dass er hinter dieser With that split, I basically, Ein paar belastende Fotos yeah, golded by 3.3 seconds. einzubuchten und diesem Unsinn ein Ende zu bereiten. Dass wir mal den Bullen helfen. Wirklich? Inspektor Fox hilft Saved doch immer so 7.7 gern. on Das Mickle. ist was anderes. Der durchschnittliche Polizist I think ist Mickle had nicht like a so, pretty ja, perfect split there. hübsch. Moment, So I da guess that's maybe around, or nah, I got like a TAS Das ist guard widerwärtig. despawn, and I also got like Wo er a fertig ist. Das ist perfekt. Mach Fotos mit dem Sichtkommunikator. Super. Noch ein paar davon. binocular animation skip that he didn't get. Einmauern Sie ihm nach. Vielleicht wird er noch mehr verschmutzen. There's no loot. Gonna kill this guard. Die arme Vogeltränke. Jetzt wohl eher eine Todesfalle. Er macht schon wieder. Mach ein Foto. Er ist wieder unterwegs. Weiter so, Sly. Das ist echt gute Arbeit. Flying golden ring. What? Sure. Shit. No. Get up. Don't mind me, Octavio. Don't mind me. Okay. Bad bow cycles again. That means I can loot this guy without issues, so that's good. Don't you dare spot me. Come on, turn around. He spotted me. Fuck you, dude. I'm gonna have to wait an entire boat cycle now. Bleib an ihm dran. Wir müssen all seine schrecklichen Umweltsünden belegen. Shit, whatever.
didn't spot me here, so I'm gonna stay like all the way over here. I learned that the hard way. Betätigte einen Schalter, aber ich sehe keinen Teer. Bisher. Mach trotzdem ein Foto. Er macht irgendwas. Aber was? Mega jump. Glaub's einfach nicht. Er hat ein I should be Aquarium gefüllt. losing a bunch of time to my gold here. Auch wenn wir schon vor seiner nächsten Last run started the cutscene at 6:05. Let's see when this. Bald werden die Menschen wie And the cutscene is 1:22, so Foto. ish. Oh my god, that was a lot of points. Ja, ich bin's. Hol mir diesen Ingenieur ans Rohr. Sly, kannst du dich an Octavius Wagen hängen? Dann können wir sein Telefonat belauschen. Seinem Gesicht nach scheint's wichtig zu sein. 6:14. Lost 9 seconds. Or 10. Hör zu, Giovanni. Das Riesenrad war eine gute Idee. Das So this will be a 37, which means that I'm gonna Niemand lose schöpft Verdacht. Dennoch wird es reichen, um alles für mein Opernkonzert 18 vorzubereiten. seconds to gold, which means that I'll save 21. Wenn die Leute kommen, um 22. mich hier singen zu sehen, will ich sicher gehen, dass sie weiterhin kommen. Selbst wenn sie gar nicht wollen. So oder so. Well, that doesn't actually matter that much then, as long as I don't lose time. Okay, bis bald. I also Scheusern, eine ehrbare Vergnügungsparkattraktion für seine Missetaten zu missbrauchen. got a lot of loot to that split, so it's okay. Anwälte neu verlegen. Sieh besser But the god pace is Du wirst nun gone though. dunklen Seite der Elektrotechnik. I was out of best by times, almost out of some of best and whatnot, so I lag far behind those now. He estimated a 737. Let's see what I actually got. 741. Okay, I was 4 seconds off. Dieses Opernhaus ist Octavius Hauptquartier. Nettes Haus. Da liegt bestimmt die ein oder andere Münze rum. Wie ist der Plan? Wenn du mich zu einem von Octavius Computern bringst, kann ich seine Firewall knacken und alles über seine schmutzigen Geschäfte erfahren. Okay, und wo gehen wir rein? Ich würde Hey, mal sagen, Cat, die one Vordertür ist net. nicht die beste Wahl. Diese Holzluke scheint ideal, um sich unbemerkt einzuschleichen. Geh schon mal vor, wir treffen uns in ein paar Minuten. Do you have any like name preference? I guess saying that is kind of weird. Octavio sichert sein Eigentum gern mit 3D-Technologie. Um die Alarmanlagen sehen zu können, müssen wir unbedingt diese Tiefenoptimierungsbrille benutzen. Praktisch und schick. Sieht gut aus, Bentley. My dashboard is going crazy. Why? Shit. Um diese Tür zu öffnen, müssen wir die 3D-Alarmknöpfe exakt im gleichen Moment drücken. Okay? 1, 2, 3. Perfekt. Interesting. Octavio steht wohl auf diese synchronisierten 3D-Alarmsysteme. Packen wir es. 1, 2, 3. Jawohl!
Mist. Mit No meinem quality Auto options, schaffe ich okay. es nicht bis zur nächsten Tür. Mein Rollstuhl hat ja viele Extras, aber keins, das mich durch diesen Kanal bringt. Keine Angst, Kumpel, mir fällt schon was ein. Hier gibt es genug Boote, um eine hübsche Brücke für dich zu bauen. Okay, ich warte auf dein Signal. Cool cat, okay. Guten Abend, meine ehrenwerten Partner. Hier spricht Octavio. Es freut mich berichten zu können, dass der Teersauger Yeah, let's just wait actually. ist. Doch bedauerlicherweise That was an awkward spot anyway. Shit. Thought I would make that. des Dirigenten gehalten. Wenn ihr wisst, was ich meine. Ich will Marco, Raphael und Julius unverzüglich im Bauabsaugraum sehen. Es geht um eure Altersvorsorge. Und wenn einer von den Jungs fliehen will, dann schießt ihm in den Rücken. Why am I not doing any skips here? The cycles seem to like line up pretty good, but this one doesn't, so I guess I'll skip that one. I should have skipped more than just the last one. Die Tür vor dir ist verstärkt. Danke für die Hilfe, Sly. Vielleicht kann ich mich mit ein bisschen Sly Sprengstoff pretty much revanchieren. juked in the cutscene. Okay, zur Seite. Danke, Kumpel. Yeah. I was in the green zone for health, so I just went YOLO. 10 Zentimeter dicken Kugeln I haven't been in the green zone for a while though, so I fucked up, but Vielleicht kannst du sie durch diesen I'm Luftschacht not used to having the opportunity to go crazy there. Danke, Kumpel. Den Sicherheitsvorkehrungen nach sind wir ganz Hey, dicht simple. dran. Sie ist scharf. Thank you. Didn't even. I could have sworn I demodded you. Maybe I didn't. I don't know. Tourenvergleich. Und dann Might as well just 1, pre-mod. 2, 3. Wir sind drin. Maybe I dreamt about it. I dream about the weirdest stuff, by the way, Wurlitzer 700. if you didn't know. Da komme ich leicht rein. Solange du nur Spaß hast, bin ich zufrieden. Abgesehen von ein paar brenzligen Momenten lief dieser Einbruch doch ganz gut. Es ist noch nicht vorbei. Hack dich ins System und dann weg hier. Oh, dieser Dinosaurier spuckt mir die Einzelheiten zur Octavius Operation im Nu aus. Nice camera. Was? Ein Verzögerungsschalter? Sorry, Sly, der Dinosaurier ist bissig. Ich mach so schnell ich kann. Pass auf, bestimmt sind die Wachen schon auf dem Weg. Eindringlinge. Eindringlinge. Some guards, man. I just can't seem to hit them ever. My god. Some of these guards just can't hit them. Ich habe es fast. So. Download fertig. Jetzt Hey, werdet ihr Anders. herausfinden, was genau Octavio vorhat. Yeah. I recall that as well. Simple. Don't worry, Nice! I'll do it in this cutscene.
I literally misclicked the circle button. Dude, how do I even do that? Is it this button? Maybe. Actually, I have to manually type it in. Nice. I'll do it in the next cutscene then, I guess. Actually, this cutscene is longer than I thought. Okay, it's not demo, it's actually unmod, I remember now. Bentley, du scheinst einen von Octavius Vincennetti-Schlägern entdeckt zu haben. Willst du ihn jetzt zum Polizeirevier locken? Ja, er ist nicht angebrannt, hat mir Liebe. Should be demodded now. Weird thing to say, but yeah. Hey, ihr möchte gern Polizisten, haut ab! Wow, plus 0.01 gold. That's actually pretty insane. Ich bin zwar kein Polizist, aber auch ich habe... I'm also pretty good in coins, I Du think. hast sie verletzt. Du laberst mich an, Napfkuchen? Du bist echt nicht mein Typ. Rakete für dich, Idiot. Ein Spitzenplan, Bentley. Lehnen wir uns zurück und genießen das Feuerwerk. Danke. Ich bin recht stolz auf meine Hinterhältigkeit. Da Ihre Affengarde gerade unter Beschuss steht, wird Carmelita mit 93%iger Wahrscheinlichkeit herkommen und die gesamte Vincennetti-Gang ausschalten. Teuflisch. Comfy stream. That's Inspektor how I Fox, like him. endlich sind Sie hier. Dieser Vincennetti-Abschaum macht mir die Hölle heiß. Nicht aufgeben, Soldat. Gemeinsam machen wir sie nieder. Töten Sie diesen Trottel. Gleich fällt er um. Toller Schuss, Boss. Wir haben ihn fast. Inspektor Fox, habe Ärger in Sektor 4. Bitte helfen Sie mir. Backed up straight into some explosives. Diese Vincennetti-Typen sind überall. Ohne ein bisschen Verstärkung bin ich erledigt. What? I didn't drown. Okay, I guess if I jump right, it doesn't give me the death thing. I mean, yeah, if I jump right, it doesn't give me the death thing. The thing is, the death thing is faster though, so I want to die. So I want to die there. At least it seems faster. You're not much more. Weiter so, Inspektor Fox. Ich stecke in der Klemme. Ich brauche Verstärkung. I haven't had this messy turf war in a while, but it still ended up being pretty okay. Two shoot animals. Alle Sektoren wieder stabil. Keine Vincennetti-Aktivitäten mehr zu vermelden. Gute Arbeit, Männer. Für Söldner habt ihr ehrenvoll Feel und we're not tapfer sub gekämpft. 40 Ich bin into the stolz depths. auf euch. Slumen. Yeah, with all that slop, losing 2 seconds is very acceptable. 2.6.
Blaupausen zu seinem Hauptteersauger. This is where last run went to shit anyway. Jeder einzelne ist hinter einem Gemälde And then it died on seiner Tarball. Kaffeehäuser versteckt. Nicht sehr geschickt, eine Vollzeitwache vor einem Kaffeehaus zu postieren. Seit wir sein Riesenrad zerstört haben, übertreibt er es mit der Sicherheit. Jetzt bewachen sich seine Wachen schon gegenseitig. Wenn wir da rein und an die Blaupausen wollen, dürfen wir keinen Verdacht erregen. Alles klar. Ich gehe verkleidet zu der Wache und tu so, als wäre ich die Ablösung. Wenn die Luft rein ist, gehst du rein und schnappst dir die This Blaupausen. run was perfect up until what, halte, Savios schreckt now. niemand Verdacht. Deine Verkleidung kann als Power-Up So if this PB's then Hey, du, wie those lautet das splits will be impossible to beat. vielleicht, bitte sehr. Sure, I can be ahead of Ja, du, my above average opening, but danke. my canal chase split was Noch was vor. insanely good. Party. It was perfect. Unglaublich, dass das geklappt hat. Du hast den schlimmsten Verbrecherslang drauf, den ich je gehört habe. Butters with the Geh rein und schnapp dir die Blaupausen. Wer weiß, wann die nächste Patrouille perfect kommt. sleeping schedule. Ich habe noch nie ein Kaffeehaus mit Laseralarmanlagen gesehen. Octavio muss sehr altmodisch sein, wenn er noch einen Gemäldesafe benutzt. Mein Vater hat die ständig geknackt. Der Trick ist, die Kombination des Safes irgendwo auf dem Bild zu finden. Man muss vielleicht I genau have to hinsehen, aber sie ist da. turn away from my mic to Klasse, hier draußen ist die Luft noch rein. uh, 3:30 a.m. Oh boy. Blood test. Is it tired all the time? Kaffeehaus. Sobald du die Wache ablöst, gehe ich rein. Das gleiche Spielchen von vorn. What's my PSN? I actually don't know. I made this account after Halt, Vakuumraum-Passwort. I was finished with all the PS3 shenanigans. Sopran, Bass, Bass. Basically, Bin ich froh, dass du I cleared my entire PS3 before I started speedrunning, and apparently that also deleted my account, so Nein, my old account was deleted, or at least Ist sie wohl eine gute Köchin? lost. Mamma mia. Soße könnte ich baden. Ein Here, rich cake. Hotel. And now I have this new one that I never go online with. I think it's just called like Nist or something. I Sagte, don't er even wolle in know. Mamas Spaghetti-Soße baden. So, das ist abgefahren. But I'm not online on the PSN either way. Which I think is smart, considering Weißt du, ich krieg's nicht aus dem Kopf. Hast du schon mal so leckere a few Spaghetti-Soße factors. gehabt? Ich will ja nicht ablenken, aber ich glaube nicht, dass ich schon mal so gut gegessen habe. Ist uns da etwa eine ganze Geschmackswelt entgangen? Okay, 2 von 3. Wir haben's fast. Needle thing. I never had any issues with needles, luckily. I'm not fond of them in any way, but can't really say that I'm having issues with them. Weißt du, vielleicht gibt's ja hier eine gute Pizzeria. Schluss mit der Soße. It's been a while since I've actually had any Wir sind bei der vaccines or Arbeit. whatnot. Überall Schläger, der Tod lauert überall. Hast recht, wir haben noch ein Kaffeehaus vor uns, dann sind wir durch. Jetzt denkst du wieder klar. Und dann gibt's Essen. Let's pray for better RNG than last run. Hey, du, gib mir das Kaffee-Passwort. Vielleicht, bitte sehr. Was? Enjoy school, Dover. Okay. Ja,
Code kennst du. like 3. Aber wie ist I mein guess you have the Es gibt same nur eine Tony B. Und jeder in der time zone Familie I have, kennt maybe? mich. I don't know. Ich bin neu. Komm gerade erst aus Rom. If this one doesn't die, I'll probably be up Bin or quasi der online Chef at des 3. organisierten Verbrechens dort. If our time zones are the same, or if you live in Mein Handy klingelt. Ich sollte rangehen. Finland or something. Der Boss sein. Ja, okay. Sprich mit den anderen Wachen in der Gegend. Vielleicht kennt einer von denen Tony B's Spitznamen. Du da, das Passwort von letzter Nacht. Übermittle Passwort. Alt, Tenor, Tenor, alt. Ja, ist in Ordnung. Hey, kennst du Tony B's Spitznamen? Tony B, die alte Nudel, der ist Twitter giving me notifications because Egomane. Über den weiß ich nichts. friends are tweeting. And it's been a while since they tweeted last time. Halt. What a reason to give me a Ich sende das Passwort. Sly. notification, huh? Sopran, alt, alt, Sopran. Tut mir leid. Ja, das ist das Passwort. Manchmal entfällt's mir, weißt du. Geht mir auch so, Kumpel. Hey, kennst du Tony B's Spitznamen? Every 6 months. Ja, dieser Angeber nennt sich selbst Tony der Killer Bee. So ein Depp. Wie recht du hast. I Wie see. du dem den Spitznamen entlockt hast. Du kannst echt gut mit diesem Mafiosi, Sly. Hey Rex. Du da, wie lautet das Mitternacht-Passwort? Kinderspiel, bitteschön. Alt, alt, alt. Okay. Also, Junge, wie ist mein Spitzname? Okay, that Komm was schon. not bad Nenn RNG. dich doch Tony, den My Killer Bee. last run had horrible RNG here, and I actually lost time on the split. Hier bis Sizilien. I lost like not too much, like 6 seconds or so, but since I can save 32.2, Wer lacht zuletzt? that means I lost like almost 40 seconds. Ich. Probably 42, like a perfect split. Which is not fun. Beeil dich. Wenn der Kerl zum Plaudern zurückkommt, hau ich ab. Yeah. Not many people do slide 3 runs. It's basically me and Mikkel. Schlüssel, Bentley. Ich brauche Yes. dafür immer With the einfach so im Vorbeigehen. exception of Cuber and MSA sometimes. 113. I didn't use my notes for this one actually. Es muss gesichert gewesen sein. That code is the easiest one to remember. Wir müssen uns im Unterschlupf verstecken. Der Alarm lockt jede Menge Wachen an. Okay, wir haben die Blaupausen der Teersauger. Unsere Arbeit hier ist getan. I'm saving like 20 something seconds. Los geht's, Bentley. I wasn't wrong. Ah, die Sicherheit des Unterschlupfs. Now, if the I'm not gonna go for the cutscene skip because it's stupid. Sly sagte, du suchst mich. Du musst uns helfen, ein paar Teerfässer zu zerstören. Das liegt hinter mir. Ich folge einem neuen Pfad. Voller Friedlichkeit. Ach komm, was ist mit unserem Murray passiert? Den Kerl, der es nur mit einem Handtuch bekleidet mit 10 Schlägern aufnahm. Der zuerst zuschlug, dann Fragen stellte. Wo ist der hin? Wo ist mein alter Freund? Tut mir leid, Bentley. Ich wollte dich retten. I only need to save 11 seconds from here on till the end of the run, Die Schuld und hab es auch nie getan. Mich and I'm happy with my bedrückt nur, time. dass ich meinen Freund verloren habe. Hör zu. Ich will dir ja helfen. That's how little is Mein needed. zweitbester Freund. I don't have a greedy Hab goal. versprochen, hier friedlich zu meditieren, bis das schwarze Wasser
Like a sub 647 is not even hard. It's just a goal that I set because that's how far I want to grind. Because as you can see, I'm already having issues. And grinding a long game, like I've said many times before, is not fun. Klar, in der ersten Woche. Hervorragend. Roll dich zur Kugel und verstopf I mean, it's das basically Füllrohr. because Der Druck müsste dich hochschleudern. I don't have time Bleib in der Kugelgestalt just und here zerschmettere for die 7 Kehrfässer in hours der ganzen Stadt. and reset. Ja, das I ist mean, total sit here for 3 hours and then reset and reset. Finally get a run going. Lose it 6 hours in, Drücke beim Aufschlag die X-Taste, and then you basically have a stream that is 9 hours setze Markierungen, that resulted in 3 attempts or something. So basically what happened in my last run that died on the splits was that I towards the end I screwed up and Die Kehrfässer sind ein wichtiger Teil von Octavius. lost all my height. Ohne sie wird dein schwarzes Wasser viel schneller wieder rein sein. I still blame the game somewhat, but now I know I have to be careful there. Okay, that hit it somehow. And since I was like right next to the last tar pump thing, I would have to make my way all the way from that spot back to the starting spot and then all the way back on an already bad split, but I would probably go even. Because it happened right here, right next to this, pretty much on that very bounce right there. Das war das Letzte. Wirklich toll gemacht, Murray. Es macht Spaß, dich Reminder that the splits can be like 2 minutes long, heute nicht vergessen. but Ich spiele nur mit stupid cutscene skips. Okay, remember to pick Sly, not Bentley here. If I can just keep this lead, I'll be happy with my PB. Ich habe die Feuerwerksbude des Karnevals zur Basis für unseren nächsten Job gemacht. Wir müssen das Schild und die Werbebalance für Octavius großes Comeback-Opernkonzert vernichten. Verstehe. Aha. Ohne Zuschauer muss er ja seinen Gebäude-Versenken-Plan nicht vorführen. Den ganzen Teer abzusaugen war so anstrengend, da wartet er doch bestimmt, bis er ein Publikum hat. Genau. Ich habe ein bisschen Sprengstoff zusammengemischt, mit dem du die Anker der Balance sprengen kannst. Bedauerlicherweise sieht's mit den Zündern schlecht aus. Dann beeile ich mich. Bring das Dynamit in der Nähe des Ankers an, sonst macht's Kabo und gibt Waschbär-Ragout. Sehr schön. Ein Werbeplakat weniger am Himmel von Venedig. Komm zurück zur Feuerwerksbude. Ich habe noch eine TNT-Stange für dich. Und die Windrichtung ist gerade richtig für Phase 2 unseres Angriffs. Dieser Sprengstoff war echt heftig. Und der war Kinderkram im Vergleich mit dieser wilden Bestie. Aber trödle nicht. Die Zündschnur ist zwar länger, aber dafür musst du auch weiter wegrennen. Wilde Bestie? Lauf, Sly, lauf! Vorsicht vor der Bestie! Pretty much tied with my best splits times run, which is my my 102 something episode one. Schnell, bevor sich die Windrichtung ändert! Nun folgt Phase 2. Der Ballon getragen vom Wind wird in das Octavius
Windstille. Der Ballon hängt fest. Sorry, Kumpel. Kannst du da raufklettern und den Ballon befreien? Ich mische neuen Sprengstoff wie das Schild zusammen. So ein Pech. Ich hätte den Ballon so gerne brennen sehen. Eine faszinierende chemische Reaktion. Ein kräftiger Hieb mit deinem Stab müsste den Ballon lösen. You kind of want to wait there before you swipe, because if you swipe on the first like frame or two, the game doesn't register as well. Nein! Komm her! Hilfe, Sly! Der Typ ist irre! Ich hab ihn ausgesperrt, aber... Oh nein! 413 points, that's pretty good. Wo bist du? Hilf mir doch! Hilfe! Ah, Sly Cooper. Mein Spitzel hat... Number 1 or number 2 Bent Champ moments coming up. Aber diese Stadt... Number 1 being the operation. Lass meinen In this Freund los, episode. sonst schlag ich dir alle Zähne einzeln aus und koch sie dir zum Abendessen. Das ist deine schlimmste Drohung? Oh, das ist ja erbärmlich. Zu meiner Zeit gab es Typen, bei deren Anblick man sich schon in die Hosen gemacht hat. Glaub mir, Opi, ich mach keine leeren Drohungen. Oh, ich weiß alles über dich und deine kleine Spinnerbande. Ohne sein Hilfe wärst du ein Niemand. Also werde ich es rauskratzen und meine Tomaten damit düngen. Ich habe eine Tomatenallergie! Sly! Barriere aktivieren! Einschalten! Anschalten! Lass mich los! Altes Scheusal! Klappe und halt still! 420 coins. Nice movement. 11 out of 10. Strom ein! Ich schwöre, dafür kriege ich dich! Du kriegst nichts als ein Grab, Junge! Some 900 followers. Pog champ, thank you. Didn't even know I got 900. Started out with 897. So thank you. Du willst diesen Zwerg? Nimm ihn! Das verzeihe ich euch nicht! Ihr seid tot! Bist du okay, Bentley? Mein Ego ist angeschlagen, aber das heilt. Glad. Glad because of the the minor skip or minor shortcut that I didn't know about that Mikkel did and has done for ages. And I wondered, why am I losing time on Mikkel on this bit every single time? So I checked out this WAD, and he did a shortcut that I didn't know about, or didn't think about. And I still lost time. And I'm out of best slutdans. I wish I had a proper like gold FFC. So that the non-Tom subs could also celebrate the glods. Look at this movement. Woohoo. Didn't crash into anything. Or didn't fall into the water this time. At least. Es ist soweit.
erscheinen. Wir haben seine Werbung gut vereitelt. Niemand ist bekommen. Kein Publikum, keine Zerstörungsdemonstration. Stimmt. Aber zum Abschluss müssen wir... Did I loot any guards outside of the autoscroller this run? Verschafft ihr mit deiner Verkleidung Zugang zum Opernhaus. Geh runter zum No, Hochraum I und didn't. lass mich durch die Seitentür rein. Kein Problem, This can be like a guard to your... Oh. Interesting movement. This can be like a guard to your Wie lautet das episode one time then. Hier ist das Passwort, Sly. Hey Ricky, how you doing? Alt, Bass, alt, alt. Ja, gleich Singing aber is nicht up lange. next, or Das soon, Opernkonzert vom TM. Boss fängt gleich an. Bleib mit deiner Verkleidung hier, sonst geht alles schief. Sluman. Dude, why don't you have Sluman in your chat? It's like the best emote. Come on. Ich überleg mir was. Gib mir etwas Zeit. Why is my left hand hurting? Wie lautet das geheime Sopranpasswort? Ich hab's. Hier. Tenor, Bass, Tenor, Tenor. Gut. Sag auch den anderen Wachen, dass ich unter keinen Umständen bei meinem großen Comeback-Konzert gestört werden darf. Jawohl, Sir. Und ich freue mich auf Ihren Auftritt. Was that a 3-second Sobald ich im gold? Puppenraum fertig Ja. bin, komme ich zur Bühne. 3.2. Wenn es Ihnen nichts ausmacht, könnten Sie mir vielleicht mit dieser I mentioned Doppelstock 2 Sicherheitstür 3-second helfen. goals this Aber run. natürlich, einem Musikfreund helfe ich doch immer gern. Auf 3. 1, 2, 3. Beeil dich da drin. Du willst doch nicht... Yes, world record is so important that it has to be capitalized. One hand B. Sly! Sly! Hier drüben! Schön, dich zu sehen, Kumpel. Haven't equipped trigger bomb, Fertig mit den Bomben? which I should equip now. It's either L2 or R2. Sollten die Bomben Wachen anlocken, überlass mir das Kämpfen. I think it's best with Konzentrier du dich auf die L2. Terrorwoche. Wir müssen im Zeitplan bleiben. Stabil. Vielleicht brauchen wir noch mehr Bomben. Wir haben Gesellschaft. Bleib du an den Rohren, das könnte haarig werden. Es wird ziemlich brenzlig. Beeil dich lieber mit den Rohren. Gute Arbeit, Partner. Haben wir noch Zeit für das Konzert? Sloppy room. Genau im Zeitplan. Good enough, I guess. Meine Berechnungen stimmen, singen wir gleich eine Arie, die ursprünglich ein Duett I don't need to play like a task to reach my goal. In fact, I don't need to save any more time to reach my goal. Glaubst du, er lässt dich wirklich mit auf die Bühne? Klar, er ist doch Musiker. Er wird entzückt über einen Duettpartner sein. Lass einfach den Kronleuchter fallen, wenn ich ihn da runtergelockt habe. Singing is up. Pocket champ, belt champ. Konnte nicht widerstehen, dich bei deiner Lieblingsbeschäftigung zu blamieren. Operngesang. Du singst? Gut. Jetzt kommt nämlich ein Duett. Zuerst singen wir, dann schlachte ich dich. Dann mal los, Opi. Ich sing dich unter den Tisch.
This minigame, dude. I'm both happy and unhappy that they didn't like make it in the German voice, because they will probably fuck it up, but it would probably be cool or good in some language. Nie bleibt jemand stehen. Ich fahre, du schießt. Holt mich sofort ab. Die Verbrecher fliehen nach Osten. Alle Einheiten zu mir. Sorry, Cooper. Diesmal bist du umstellt. Kannst du nicht schneller fahren? Jetzt! Schieß seinen Motor kaputt, dann haben wir ihn. Jede Menge Polizisten auf dem Kanal. Wir stecken in der Klemme. So easy to die in this job. Dreht durch. Mach dich auf eine Notbremsung gefasst. In Lemon Rage, they actually dubbed the burp to Gauntlet, which means like one. People loved the Lemon Rage. I didn't really think much of Lemon Rage. It's so interesting because everyone loves it. Everyone. Except me. I'm like, sure, it was cool, you know. It was a cool job. Das Boot fliegt und knallt auf dieses Ding. Die volle Zerstörung. Wie cool. Du fandest das cool, Dicker? Du Monster! Hör auf! Hör auf! Murray, hilf mir. Damn Germans and the capitalized subject, or not subject. Dude, there's a fancy word. Damn, I can't remember it in noun? No. Yes, noun. There we go. In English. Du fürchtest dich zurecht, Nilpferd. Dein Rollstuhlfreund war da nicht so schlau. Murray, Hilfe! Is it noun? I think it's noun. My English is still so incomplete. That's funny. Herr Murray ist zurück. Er ist zu schnell. Lock ihn ins Teerbecken, dann wird er langsamer. Pretty good ones, actually. Murray, die Pumpen haben keinen Teer mehr. Beim Polizeirevier habe ich noch mehr Ventile gesehen. Komm mit.
Komm mit. Ohne Teer zerquetsche ich euch wie Käfer. Ihr mögt noch mehr Teer haben? Aber ich halte mich nicht länger zurück. Ich singe euch ein Abschiedslied. Der Murray kennt keinen Dude, Sly, what are you doing? außer der Fanfare What are you des doing? eigenen Triumph. Hör auf mit dem Gequassel und still! Come on. Can you get properly in the tower, please? Nichts. Ich versuche ein anderes Ventil. Bin bereit. Lock ihn rein. Niemand Shit, hat that's mehr end episode Respekt timer too. vor dem Alter. Die Jugend ist Late split on the episode timer, but Genau, kein Respekt. Rotzfrech. Komm, Murray, ich hab den Sprengschalter. Holen wir Bentley und dann nichts wie weg hier. Die Polizei rückt an. I forgot to turn on globals. That might be episode 1 record. I actually don't remember what the record is. That's probably like 3 seconds late split or so. He'll never be able to walk again. I think that's slide 2 though, but okay. Feel when the only mistake this run so far, like a real mistake, is Zu Anfang schien alles wie missing in a den cycle guten alten on Zeiten. Octavio's Die snap, Bande war wie missing a ganz boat zusammen. cycle, plus the bad cycle to begin with, Aber mit der Zeit wurde uns klar, dass and then I guess a Murray sloppy nicht mit turf dem war. Herzen dabei war. Ohne die Erlaubnis seines Gurus, seine Off by a Traumzeitausbildung few, aufzugeben, off by a few würde er seconds. sich in der Bande nicht Even if I say I late split the episode timer by Wir 3 wussten, dass wir seconds. ihm helfen mussten. Oh, you're heading to Also Oslo. packten wir unsere Oslo. Sachen, schmissen uns Oslo. in Verkleidungen und machten uns auf den Weg ins Okay, australische enjoy your Ausland. meal. How far was that from gold? 3 seconds. Auf dem Weg erzählte uns Murray eine Geschichte nach der anderen über die eindrucksvollen Fähigkeiten seines Lehrers. Offenbar konnte dieser Guru wahre Heldentaten vollbringen. Er nutzte die Traumzeit, um sich vollkommen mit seiner Umgebung zu verschmelzen oder sogar um Kontrolle über die geistig Schwachen zu gewinnen. Wenn nur die Hälfte der Geschichten stimmte, war dieser Typ genau Or der Mann, den ich 226. treffen musste. Yeah. Probably not record then. Unsere Record Bande then. musste ihre Reihen verstärken, um The den episode Guru 1 Resort record is actually pretty good, so Und dieser that makes Guru, sense. dieser Outback-Mystiker, schien der beste Rekrut zu sein, den wir uns nur wünschen konnten. Because I lost Als wir endlich probably im like Outback ankamen, 5, standen die Dinge 6 jedoch in Turf War. anders. And then I lost those like 15 or whatever in Und der Octavio's Guru snap. war verschwunden. If I compare against some of best, you can see those two are, and actually Tarball, huh? Those are like the bad ones. Yeah. Start triangle X. Auf der Suche nach Alles Opalen haben die dran, Bergleute hier ja mächtig gewütet. Vorsicht, sie waren bestimmt eifersüchtig über ihr Areal. Mein Meister verbringt viel Zeit in dieser Höhle, wo er über das
Hey, leopard. Or rabbit. Klar, den muss ich kennenlernen. Wen du Meister nennst, der muss echt was drauf haben. Ist toll. Er dringt in deinen Kopf ein und bringt dich total durcheinander. Toll. Toll. That dude had loot. Sorry, Kumpel, die Höhle ist leer. Wo könnte er sonst noch sein? Noob trap right here. Don't hold forward out of this cutscene. You will fall down 99% of the time. Dem Gestank? Eine lange Just Geschichte. like hold R1 or something. Einen Monat lang entschuldigt, bevor er wieder mit mir gesprochen hat. Was hast du gemacht? Das Unaussprechliche, Sly. Das Unaussprechliche. Dann sprich auch nicht davon. Ich gehe zur Hütte. And then hold like forward. Right before you press X. Wann sind hier viele Wandhaben? Damit ziehen die Bergmänner bestimmt ihre Bohrer hoch. Sieht aus, als müsstest du ein bisschen klettern. Tut mir leid, Murray. Es ist keiner da. Und so wie es hier aussieht, würde ich sagen, dass ein Kampf stattgefunden hat. Ich schätze, die Bergmänner haben den Guru. Da könntest du recht haben. Die wären angekommen und hätten fürchterlich rumgebrüllt. Und er hätte ihnen dann absolut friedlich und ruhig was von einem Mittelweg erzählt. Und dann wären sie völlig ausgetickt, hätten alles kurz und klein gehauen und ihn weggeschleppt. Wo könnten sie ihn hingebracht haben? Sie haben ihn. Mein Meister ist Leftovers actually. Vielleicht solltest I don't du want to mir end Befehl the geben. Schwer zu episode sagen, timer. aber so wie das Not Lager quite der yet. Bergleute aussieht, nutzen sie wohl den Bereich mit dem hohen Zaun als behelfsmäßige Arrestzelle. Über die Klippe da unten müsste man da hinkommen. Dürfte kein Problem sein. Aber halte nach dem Tagschrauber Ausschau. Ich bin sicher, dass der die Position des Gurus verraten hat. Guter Tipp. Danke, Mann. Don't come on. German dude. Everything sounds funny. Diese Bergmänner haben keinen Respekt vor den heiligen Stätten der Ureinwohner. Die bohren überall. Ayers Rock, Kings Canyon, Wave Rock. Diese kulturelle Ignoranz macht mich krank. Du musst der Guru sein. Ich bin ein guter Freund von Murray. Er Pretty möchte good gerne seine split. Lehre abbrechen. Probably not gold because I did Klar, some ich hol minor dich schnell hier raus und dann gehen wir zu. slower strats or whatever, but still a good Du willst split. ernsthaft nicht ohne den Kram hier weg? Probably saving time. Ja, die Bergmänner haben dein Land echt verschandelt. Wegen des Wanderstabs und des Mondsteins. Meine Bande und ich sind echt gut darin, Dinge zurückzustehlen, die unrechtmäßig entwendet wurden. I guess my gold can be optimized then. Because that tied my gold. Pretty much. Yep. Dark caves and spelunking, also known as these next two splits, are typical farm splits, like looting splits. I might coin farm here. There's a lot of guards that can have loot, and if they have loot, then I'll grab their loot. Shiny D. That guy didn't have any loot.
Then there's gonna be a guy right under me right now who can have loot. And then there's 3 guards inside the first cave that all can have loot. And then there's a few guards on the way to the other cave that can have loot. But there's no one in the last cave that can have loot, I don't think. Or they can have loot, but doesn't matter. He didn't have loot. Rip. In diesen Höhlen ist es dunkel. Mit deiner Optimierungsbrille wird die Navigation einfacher. Loot. Loot. Loot, 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 loot. Falls die Sachen des Gurus hier sind, dann bestimmt am anderen Ende dieser Höhle. No loot on that guy. No loot on that guy. The last dude has loot. Ich möchte diese Umwelt It zerstören. appears. Aber in diesen Höhlen gibt es Opale. This guy almost always has bronze. Oh, silver. I guess that's good then. Ich bring dich zurück zu deinem Besitzer. Dude, Mikkel on these walls. Schlauer als ich dachte. Die haben den Mikkel always goes for risky strats, so he always rushes those walls. And often dies, but when he doesn't die, it looks so good, because he does it like flawless on those walls. I've had my moments myself, but he has them way more often. Where he just charges through the entire safe thing. Der Wanderstab des Gurus muss im anderen Höhlenkomplex sein. Ich habe dir den Eingang im Wegkommunikator markiert. Out of all those guards, only one had loot. Ah, the colored dogs. I don't have the orange one. Why don't I have the orange one? Have I removed it? Zum Glück strahlt der Mondstein des Gurus so hell, dass du etwas sehen kannst. Aber pass auf, wo du hintrittst. Diese Gruben sind Interesting. I think I actually removed some of them because I was running out of slots. But since then, Was ist so besonders an diesem Stab? I've like opened up more slots, I guess. Die sind ja paranoid. Und wie sich's gehört, haben sie Verstärkung gerufen. Es geht doch nichts über eine Rudel wütender Dinge. The yellow and orange ones are gone. Oh my god, wrecked. Dude! Stop it. Okay, he suicided. For his sins. More loot. I'm actually pretty good in coins right now. But of course I want more loot. But less loot means more time save, so I'm not the one to complain. At least when I'm already like on par with, or good in coins.
And there's also another loot job coming up. And then in a few splits there's Hungry Croc, which is also like a potential loot split. And at least like a farm split without looting perhaps. And then Lemon Rage is always like a bunch of free loot. Ich weiß, du bist nervös, I mean deinen coins. Lehrer wiederzusehen. Aber er will, dass du und ich ihm einzeln einen Besuch abstatten. Offline? I should be online. Hugo nicht. Wäre ich nicht der Murray, Oh no. der ich heute bin. Should Ich weiß nur nicht, ob er mit meinen Fortschritten als Mystiker zufrieden should ist. be online. Redest du da? Du hattest doch in Venedig Wait. mit der Aborigine-Kugelgestalt Cause großen Erfolg. yeah, it should fix itself. Nicht sein. Kann sein. Twitch likes to Verloren. put people as offline for some reason, and then you wait for like 5 seconds and they come online. I don't know why they do it. Might be something with quality options, perhaps, Höhlen ahoi. because I have quality options. I'm pretty sure I have quality options right now. I think it's a Twitch issue if you have quality options, or something along the lines of that. Don't you do it. Okay. Du kannst auch einfach die Wachen nehmen. Dude, I swear, the first throw is always glitched on that thing. First I only thought it was with guards, but I guess not. That guy's loot. Ooh. Or not. Hold on, let me check. Yes, he did have loot. Laut Wasserflussdiagramm der Mine scheint die Tür da vorn versperrt zu sein. Dann schlag ich sie ein. Wozu hat man Fäuste, wenn man damit keine Stahltüren einschlägt? The amount of dogs in the average Twitch chat right now is way too low. Soll ich mal draufhauen? Das könnte ich. Everyone spams a new emote these days. Either it's Und hau ihn runter. Wenn der Hydraulikdruck not even gonna say the emote because it's so obnoxious. Vorsicht, But you know which one I mean. Or King Furry in the King Furry like community chats, I guess. And then Rack Attack and other FFC emotes. Frankie gets no love these days. Ja. Nimm das, du Kolben-Mistkerl. Catbag is nice. Gets underused actually now. It was fairly much used earlier, but I feel like it's died down. noch eine versperrte Tür. Um die zu öffnen, musst du alle 3 Kolben gleichzeitig überlasten. But if you're into any like big chats, or in certain people's chats, they spam a certain emote that is very obnoxious. That is pretty new. And that's probably my least favorite emote right now. Below forehead. I can say forehead, but I can't say that other emote because it's so bad. Euch Kolben-Heinis gezeigt. Always think that trigger is further in Liegt bestimmt an dieser than it actually is. Erde, vor der uns der Kuro gewarnt hat. Seltsam. Sie scheint ihren Träger größer zu machen. Aggressiver bestimmt auch. Den krall ich mir. Ich lass mich auf meinem Weg zum Guru doch nicht von einem großen Spinner mit Maske aufhalten. Selbst wenn du gewinnst, kommst du nicht
Next split is the big truck. Das könnte den Stromkreis brechen. The big truck is the worst split in the entire game. I don't want to do it. Can we just find a skip for it? What? I got perfect. Twice. Not sure if I'm saving time. I looted like what, several guards, also screwed up a few minor things. I didn't start running instantly because I forgot you have to run manually here. Geh auf! Big truck is the Scorpions, yes. It's the worst job in the entire game. Ich würd gern. Ich will At fragen. least in my opinion. Mann, You can stand free to have your own opinion, but ich will zurück zu meinen Freunden. that job is the worst in the game, in my opinion. Es würde dir gefallen. Wir Like the hatten claw, viel Spaß. which a lot of people say is the worst, is at least not a run killer, Tragschrauber, die Maske and it's der consistent. Erde. Ja, das ist The nicht big ohne. truck is inconsistent run killer and everything at once. Danke, Guru. Ich freue mich auch, dich zu sehen. Okay, I'm saving time. That's good. Basically, the golds on these two last bits both got no loot, so meeting my gold for those splits are pretty much impossible in any percent. What? What? No. I don't fucking know what that was though. Sure. Fahren wir zu Ayers Rock und verscheuchen diese Bergbaudingos. Dein Guru will den Fels befreien. Spitze! Das ist der größte Laster, den ich je fahren durfte. Mit dem Baby könnte ich ganze Häuser platt machen. I don't think I've ever died in Claw. But in the big truck, I died hundreds of millions of times. Bots called you out. Oh my god. Bots calling out lurkers. Ich habe eine Idee, wie wir die Bergmänner vom Ayers Rock vertreiben. Aber damit mein Plan funktioniert, müssen wir diesen Bohrer tiefer in die Erde How treiben. good is this run? Okay, Bentley, ich bin ganz Ohr. It's pretty good. Auch wenn ich es wohl mit ein paar Wachen aufnehmen muss, um an die Bohrsteuerung zu gelangen. Oops, don't compare to Mikkel. Compare to PB. Den Bohrer. Dann beginnt Murray mit Phase 2. Okay, it's Gut gemacht, Sly. if you die here, you lose 2 minutes. If you do it perfectly, you can still lose a lot of time because scorpions are so random, and they like to juke randomly as well. Und in den Ayers Rock stecken, kommen And the truck is almost impossible to master the controls of, and I'm far from mastering it yet, at least. Wie fängt man Skorpione mit einem Laster? It's a friendly reminder. This job doesn't make any sense. im richtigen Moment kannst du so einen Skorpion in den Netzen auf der Ladefläche des Lasters fangen. Alles klar, Bentley. Her mit den Skorpionen. Nicht so schnell. Die Reifen des Lasters erhitzen ziemlich schnell im heißen Sand. Du musst sie abkühlen, indem du ins Wasser I found out that you can honk though in this job, which makes it a little bit better. Hitze anzeigen, damit sie nicht schmelzen. Und denk dran, wir brauchen nur die roten Soldatenskorpione. Die blauen Arbeiterskorpione nützen Don't just say this while I'm doing the Der job, Laster dude. lässt sich ganz einfach steuern. Halte die X-Taste um vorwärts, die Viereck-Taste um rückwärts. Super. Scheinbar krabbeln noch mehr an die Wrong button, Oberfläche. nice. I was supposed to honk,
tipped instead. Look at this juke master. Come back here. Oh my god. Where are the red ones? Can you like no, low battery. Come on. With me. 2 in 1. Hop jump. Skipped 5 out of 20. Okay, one more. Where is that charger though? I'm now playing with my charger cord in. I hate playing with my charger cord in. Okay, Benji, bin unterwegs. If I randomly pause, then you know why. Number 300 and something. I wonder how many users I have combined in that chat, because I actually have no clue. Hey, do you start upside down here? No, you don't. Sorry. I'm very... Tires are very hot already. Okay, let's see, where are the red scorpions now? Look at these tires though, they're so goddamn... I'm gonna have to run over this red dude. Fine then, just miss the scorpion. I missed too many. Oh my god. Run over a few scorpions again. Yippee. I love going slow. Okay. Where's the red ones now? Look at this heat though. This heat should be nerfed. I'm not even joking. Okay, losing at 20 seconds. The bot made a wiener. Riesenskorpione? Rennt um euer Leben! Oh, Sue me. Schöne Teamarbeit, Jungs. Here's Rock ist befreit. Der Guru wird sich freuen. 24. Oh my. I was 24. Could have saved 30.
That's how easy a minute goes by in the big truck. Smiley face. At least my coin count is very good. I don't have to think about coins at all for like an hour now, luckily. Slyasm. People don't normally use Slyasm that much actually. It's a pretty creepy emote when you think about it. Befreit und ich bringe dir demütig deinen Wanderstab und deinen Mondstein. Die Zeit der Flucht ist gekommen. Danke, du bist zu gütig. Aber verrat mir, wie willst du fliehen? Wow! Du kannst dich verwandeln? Sobald du das getan hast, kommt bestimmt eine Wache, um nachzusehen. Looks like a mustache. Hier kommt die Wache. I've never thought about that before. Meister, haltet die L1 drauf. Was? Wo ist der hin? Meister, du kam ihn gegen die Zelltür. Genial. Zeigen wir es den Bergmännern. Auf zu den Bohrern. Bentley hat bestimmt eine Schwachstelle gefunden. Du bist äußerst begabt, Guru. Habe das hier geholfen. Yeah, how much did I actually lose on that split? Genau. 37 to Mickle, 58 to best segments, 25 to best split times, 20 to average, 24 to PB. Haben deine Heere. Oh ja, manches ändert sich nie. Ganz toll, Meister. Whoa. Ab damit. Okay, where's the guards? Come on, spawn quickly. Jawohl, die Typen sind erledigt. One more, come on. Okay, keep spawning in this area, please. I will need a guard. Like right now. Meister, du bist der Größte. Bentley hat noch Please. einen Plan, wie wir Guard. diesen Bergleuten Hello. zeigen können. Geh zu dem Fels da hinten. Was zum? Two guards even. Pretty slow though. Couldn't find any guards, so I just had to go for the one I saw. Because I want to do that jump, and it saves Habt ihr a nice amount of time. Es ist schrecklich. Doch der 1 General XP per letter? No, it's 1 XP per... oh, actually. With this already explained it. dagegen rammen kannst. Ah, oder drei? Yeah, the XP for other channels, they go like, if you're in 2, you get 3 XP. If you're in 3, you get 2. It's like a descending list, I guess, of XP you get. I have to go for the quick one here. No! Yes. Well, rip me. Losing time on this bit now. Du bist der Meister. Meister. Die Maschine weint heiße, ölige Tränen nach deinem Gerät.
here. $16 seconds. I could have saved 10. 26 to gold. My gold is pretty good though, so that's maybe a little bit harsh to compare against. So let's say 20 seconds lost. I got some coins in that split, like a few coins, like 2 coins or so. So worth it. I'm not sure if like the more chats, I think you can only count like chats the bot is in, so don't have to worry about that. Can you shut up, phone? I'm not gonna talk now. Yeah, Marie. Es wird Zeit, dass wir ein paar Bergleute aus der Gleichung nehmen. Du weißt doch, diesen Mathekram verstehe ich nicht. Wir müssen die Mistkerle platt machen. Sie haben's verdient, klar? Cool, das übernehme ich doch gern. Der Guru wird die Bergmänner in die Nähe des... Getting loot here is pretty much Deine Aufgabe ist, die Kerle ins not what you want to do. Maybe if Auf den Bergmann-Geschmack kommt, was? the first guard that you grab has loot, but Mit etwas Glück wird das going for other guys with loot is pretty risky in this job. It's very easy to get screwed. vertreiben. Like in this job, he wants to maintain control over Ich hab sie in der Nähe the area, I guess. lauern sehen. Roger, es ist Essenszeit. Heidi. And maintaining control is actually pretty hard. Okay, he didn't have any loot, so I'll just charge. Du musst es beide Arten von Wachen kosten lassen. 4 Kämpfe und 4 Dingos müssen reichen. Essen ist fertig. Das magst du, ja? Essenszeit. Immer schön kauen. What? Köstliche Bergleute, wie die wohl schmecken. Lecker Bergmann. Ja, ja. Toll gemacht. Not bad. Gibt Kroki jetzt noch eine leckere Taschenlampenwache? Ich habe eine geordnet und mit einem Wegpunkt markiert. Denk dran, du musst dich an den Kerl ranschleichen, um ihn zu packen. Du musst dich mit einer Taschenlampe an den Bergmann ranschleichen, um sie zu schnappen, Murray. Entdeckung, Murray. Saving time here, luckily. Mit der Maske der dunklen Erde. Ob sich dein Krokodilstraining Sort of Peter Pan when you looked at that crocodile. Okay. You're an interesting one. Kappa beat. Verdammt! Die Maske haut Verdammt! seit wann God haut Masken damn denn it. ab? Save 19.5 seconds. Noise. Mikkel buys paraglider somewhere around here. Either it's before Hungry Croc or it's before the Claw. So if I compare to him, then I'll lose in save time. Maybe, I don't know. I'll lose time on start episode 3 because that's where I buy it. Bist du bereit für die Ölfelder? Wir müssen nur durch diese Höhle. But that doesn't really matter because I don't really care payout against Das ist doch dein Mikkel. Ding. J-A-C-K.
so often. Wir suchen radioaktives Öl. Just compared to him to see, like Mikkel has a very strong early game, but his late game is where he has to improve. Nicht im Traum. Look at that compared to some of best. The bot only tells like for level ups for every 5th level. I want it to be like kind of a rare thing. And I've set it to 5 myself. It's like I can change that to 10 or 1 or 2 if I wanted to, but I feel like 5 is maybe the right one. Oh shit, controller disconnected. Is reconnected now? Luckily. I disconnected again now! This is why I don't like to play with my charger cord in. Das ist einfach. Das scheint dir zu liegen. Die andere wichtige Funktion des Modells 10.000 ist die Wurffunktion. Heb einfach ein Objekt auf und wirf Because my charger cord or my PS3 controllers are pretty wonky. mal diesen Elektrozaun mit einem dieser Steine zu treffen. Ich glaube, ich habe den Bogen raus. Super, mach das nochmal. Siehst du ein, Bändler, ich bin ein Naturtalent. Hoffe, du hast recht, denn die Bergleute haben uns entdeckt. Schütze die Kraftwerke mit allem, was du auf dem Ölfeld finden kannst. Dieser Elektrozaun dürfte recht nützlich sein, um Wachen zu erledigen. Hier kommen sie. Grey face, no space. Schöner Wurf. Eine Quelle fließt. Fehlen noch 2. Kappa isn't Kappa isn't banned. I don't think so anyway. All you can see races Kappa. It's not that I don't like Kappa, it's more like a lot of other people don't like Kappa. Who's the last one? Dude, the day they changed Kappa to Greyface was such a funny day for bigger chats. Because you could see the combination. Somebody wrote Kappa like the old way, and not that like hollow emote. But people pretty quickly like adapted and wrote Greyface instead. Wait, Sluman is banned? No. Wait, what? No, shouldn't be. Are you a master troll? Okay. The only words I have banned in my chat are like prawn sites that have been linked in the past. And like scam links that have been linked in the past. Get pranked. Funny thing is nobody wrote Sluman though. Not a single one.
Right, see you, Razor. Stein ans Ende dieses Bretts. Dann springst du, Murray, auf das Brett und schleuderst den Stein zu den Quellen. Die Funken beim Aufprall lösen das Feuer aus. Murray erzeugt eine rasende Feuerrakete der Zerstörung. If I lose time here, I'll blame the controller disconnecting on me because of the charger cord. Unless I break a rock right here at the end, which can happen. Hitbox for hitting the rock is pretty slim actually. Jetzt zu Phase 3. Slumen. Brennen dürfte der Druckunterschied das uranreiche leuchtende Öl aus der Tiefe saugen. Wir müssen extrem vorsichtig sein, wenn wir eine Probe davon Extrem Vorsichtigkeit. Schau mal, ich leuchte. I saved time with a pause because of the controller. Would have been gold, damn it. Feel when you get like 100 coins in this job, and I'm 16 coins more than I need at the end of the job. Okay, Jungs. Guckt fies und sieht böse aus. Jetzt schüchtern wir diese Trigger Kerle happy? mal ein. Yeah, it's just being Murray, you know. Wie guckt man denn böse? Inneres Streichholz. Entfache es. Lass es brennen. Und bring dein Blut zum Überkochen. Klar. So ähnlich mache ich's auch. Pass auf. Wir werden diese Bergleute I don't like vertreiben. charging my Koste es, was es controller, wolle. dude. I'm gonna stop charging sometime after a long cutscene. In like the beginning of episode 3 or something, maybe. Like, from what I can remember, the PS3 controller Hört her, ihr Drecksäcke. is very quickly charged and it keeps the battery pretty long. We're talking like 20 hours, at least mine. But I never charge mine. I only charge it when it says it's low battery. Sly, ich glaube, das war keine gute Idee. Wenn ihr ein Limo-Wetttrinken machen wollt, dann Hey, Shania. nehmen wir drei es mit euren 3 besten Limo-Schlürfern auf. This run was very good, but I had 2 shitty segments, which was Big Truck and Guru, where I lost a minute and then 20 seconds, like more, but I should have disconnected my charger for this, because it really likes to disconnect when I do this. Any sudden movement, vibration, or bad angle of the charger cord makes it instantly disconnect. Das ist bestimmt nicht angenehm. So I'm actually pretty surprised it hasn't disconnected yet. Spilling time! Mach weiter! Cat match though. Holy shit. I'm dead. Komm schon, Mann! This mashing is capped, but you want to meet that cap, you know? I think I actually might have dropped below it. Geschummelt! Die Schildkröte hat mehr verschüttet als getrunken. Und gegen Schwindler haben wir was. Schalt den Zaun ein, Bruce. Jetzt fahren wir Bruce. diesen Betrügern heim. Triple kill. Shit, I'm only hitting Murray. Es wird eng. Sly, bist du okay? Slide is too okay. Absolut komplett.
God damn it. Kommen immer mehr. Schaffst du es noch, Murray? Murray time. Toll gemacht, Großer. Hervorragend, Murray. Guter Schlag, Murray. Gut gemacht. Die Cooper-Bande ist heraus. Wir haben das Sagen. Wir sind die absoluten... Also I have no idea if the volume, Die Typen lassen sich like the German volume thing is very wonky. Some cutscenes are pretty low, Haben sie sich wohl für den Schluss aufgehoben. especially the job briefings. Those that we skip though, but they tend to be very, Müssen wir zusammen ran. what's it called? Low in volume, and at least Bentley's like dialogue. And since I had like almost no audio on my monitor because I don't use a headset, I can barely tell the volume and such. Around here. Lock ihn zu meiner Bombe. Dann jag ich jetzt, wo er benommen ist. Mirror likes to be a fucker here. Bombe in Position. Haters from animations? Yeah. You can say that. I wonder how much damage a jump attack does. Because a normal swipe sometimes deals twice. Deals damage twice. Bombe ahoy. I wonder how much damage a jump attack can do. Get one. This probably has the capability to do more, but what am I doing? Bombe bereit. Come on, buddy. Hurry up. endlich. Der Typ war die Maske. I had a gold hair in my PB, Wenn wir die Bar geräumt haben. which means Macht uns weiterhin Ärger. time lost, most likely. Wir müssen sie zerstören. Can you fucking charging controller shit, man? I'm disconnecting the controller after or towards the end of the cutscenes in Operation Moon Crash. That way I can charge through cutscenes and hopefully have enough for the rest of the run. I've now been charging for about 15 minutes. No, actually, no, 20 minutes. Soon to be 20 minutes. I've been charging now.
The end cutscene? What? Du gehörst zwar noch nicht offiziell I mean the ending of the opening cutscene, or mir helfen, die Maske der dunklen actually the cutscene I'm thinking about is Du musst den Tagschrauber ausschalten, während auftakt. when the Black Baron is Leider hat der sort of introducing us when we talk to Dimitri. I'm gonna gotta skip the photo montage, unfortunately, Kommst du zu nah, bemerken sie dich und machen sich aus because I don't want to lose time. Du musst Wachen auf ihn zurennen lassen und abspringen, bevor dich Welcome back. Ramme ein paar Wachen gegen das On Ding, that. dann bricht es auseinander. Shit. Didn't want him to spot me because that's pretty slow. Like if he spots you, it's instantly 5 seconds gone. So Richte den Bergmann aus und spring mit der Dreiecktaste ab. Genau so, Guru. Noch ein paar solcher Volltreffer und der I wonder if Tagschrauber it's faster to run to the other side to find guards. Because up here can be very weird and bad spawns. Er macht's nicht mehr lange. Ramm noch eine Wache dagegen und es ist vorbei. Seht, wie der Mondgeist emporsteigt. Haltet nach der Maske Ausschau. Sie wird den Köder bestimmt schlucken. Wir haben hier ein Problem, Freunde. Scheinbar hat Carmelita uns endlich eingeholt. Mist! Wir können die Operation jetzt nicht stoppen. Machen wir halt einen Bogen um sie. Roger, führe Bogen aus. Blödel nicht rum und halt The Ausschau way nach the der Germans Maske. say Roger. Sie kommt, ich spüre es. Roger. Perfect. Heider, hör da. Ich komme, Meister. Kannst du was sehen? Ist die Maske weg? Sly, siehst du was? Schwer zu sagen. Ich gehe mal näher. Cooper, hab ich dich gefunden. Carmelita, du hast da etwas im Gesicht. Über das Aussehen einer Dame lacht man nicht. Ich sollte dich zerquetschen. Das ist aber nicht nett. Please run left. Bentley, Thank you. hilf mir. Warum spickst du Riesenkarmelita nicht mit ein paar Schlafpfeilen? Dann ziehen wir ihr die Maske aus. Shit. That's not good. I fucked up. What did you... Well, whatever. This should hit the cliff. Nice. Endlich. Die Pfeile wirken langsam. Oder auch nicht. Die Chemikalien in meinen Pfeilen reagieren irgendwie mit der Maske und machen sie noch größer. Wow, das ist kein Witz, Bentley. Sie wird Das ist kein Witz, gigantisch. Bentley. Alle Mann zu dem That's großen no joke, Laster. Wir Bentley. müssen weg von hier. Vielleicht schrumpft sie ja mit der Zeit wieder. Turn on globals to end both timers. Or splits both timers. My glide here is actually very good. I got it in my the last run that made it this far. Das ist übel. Sie haben sich das ganze Ding voller Dynamit geschnappt. Ich schließe die superklaue 10.000 Kurven und halte uns damit den Sprengstoff vom Leib. Vielleicht kannst du ihn zu ihr zurückwerfen. Das macht sie vielleicht langsamer. God damn it. Missing all the TNTs. I'm losing time on this one, probably.
missed again. Holy shit. How do you even miss this many? Another one. Baby rage. It literally sounds like a baby. Sie ist zu groß. Mit dem Laster entkommen wir nicht. Hau ihn nur da. Das ist schlecht. Eine neue Strategie muss her und zwar schnell. Kraft reicht nicht aus. Rennen wir nicht weg, sondern gehen wir das wahre Problem an. Reißen wir ihr die Maske herunter und holen uns unsere geliebte Carmelita zurück. Carmelita confirmed, baby. Darum geht es doch nicht. Wir müssen an die Maske kommen. Wir müssen irgendwie darauf. Du bist das Kletterass. Und du wolltest ihr doch schon immer näher kommen. Da kannst du gleich bei den Schnürsenkeln anfangen. Ja, keine dumme Idee. Oh doch, voll dumm. Hast du eine bessere? Ja, aber wir bräuchten einen riesen Kampfroboter. Okay, Weird rotation dann machen wir thing. doch das mit den Schnürsenkeln. At least it doesn't do like a 360 like in the blimps in episode 3 Vorsicht! Carmelitas Truppen sind unterwegs! in the operation. The blimp just no. Can you stop? Ah, du hast Glück! Maske hat beiden Seiten nur einen Haken. Wenn du dich Just do like a random 360. wegschlagen und haut dabei die Maske runter. Well, random except it's consistent. So what? Sure. I just fell off. Sly even latched on. What? What's even happening, dude? Sowas leid! Noch ein Haken und die Maske ist ab! Gosh. What a messy Carmelita. Shiny D. That was the weirdest Carminator fights I've had in a while. Okay. By hover pack and per ladder here. In German they're called Paragleiter, and I think it's just hover pack actually. Maybe like some kind of variation of that. Hover pack or something. This cutscene is pretty neat. Bentley war besessen. Jede Nacht hing er über den Blaupausen der Festung des Dr. M und suchte nach einem Weg zum Cooper-Tresor. Er kam bald zu dem Schluss, dass die Gang, um reinzukommen, einen RC-Spezialisten brauchte. Einen besseren Mechaniker und Piloten als er selbst. Wochenlang durchsuchte er Technik-Chaträume, bis er endlich jemanden fand, Specs der seinem Guy. Intellekt gewachsen war. Ein Genie aus Holland namens Penelope. Doch sie lehnte die Einladung in unser Team ab und sagte, sie arbeite nur für die Besten.
Only Dort word wartet weird. sie wohl ihren Boss, Okay. den schwarzen Baron, ein holländischer Luftkampf-Champion. Anyways, reset episode timer. Okay, episode 2. Not bad for what it was. Wenn wir Maybe. zeigen würden, was wir drauf haben, indem wir den schwarzen Baron in seinem eigenen Spiel besiegen würden, dann würde sie sich uns sofort anschließen. Das verstand sie wohl unter einem Vorstellungsgespräch. Wir machten uns an die Arbeit. Wir hatten keine Zeit zu verlieren. Also bauten Bentley und Murray ein Flugzeug, während ich schnellstmöglich meinen Flugschein machte. Wir würden dieser Penelope schon zeigen, was die Cooper-Bande alles drauf hat und dass wir jeder Herausforderung gewachsen waren. Oh, I missed your message, Shania. Yes, no school. I didn't see it until now, actually. Sorry. Can you not disconnect controller, please? Over back, paraglider. Okay, towards the end of the cutscene, after I've talked to Dimitri, is when I'll stop charging this shitty controller. Wenn wir diesen Asse-Wettkampf gewinnen wollen, müssen wir herausfinden, gegen wen wir fliegen. Was? Die halten den Flugplan geheim? Korrekt. In den vergangenen Jahren haben die Teilnehmer nachts oft die Flugzeuge ihrer Gegner sabotiert. Als Vorbereitung sozusagen. Verstehe. Und jetzt ist die Liste geheim, damit niemand weiß, wen er sabotieren soll. Exakt. Sieh mal, Sly. Du bist ein guter Pilot. Aber wir haben nur ein Flugzeug. Und Dutzende von Gegnern. Normalerweise würde ich jetzt sarkastisch bemerken, wie mich dein Vertrauen überwältigt. Aber bei den Chancen... Und, naja, für ein bisschen Sabotage bin ich immer zu haben. Das höre ich gern. Also, für die Piloten ist die Liste tabu. Doch nicht für die Angestellten. Haben wir denn da keinen Maulwurf? Unser Freund Dimitri wurde als Kommentator für die Luftkämpfe engagiert. Er wird wissen, wo die Liste ist. Such ihn in der Hotellobby. Aber sei vorsichtig. Wenn du einen Kampf mit den anderen Piloten anfängst, fliegen wir aus dem Wettbewerb. Klar doch. Bis morgen sind wir alle schön brav und reißen einander dann in 100 Metern Höhe in Fetzen. Dimitri, dich hier zu sehen, hätte dich nicht für einen Flugfan gehalten. Wie eine Disco mit vielen Triangle, Lichtern, square, aber square. auch ich viele Seiten. Klar, versuch erst gar nicht, das sanfte Mysterium Dimitri zu verstehen. Bentley dachte, du hättest vielleicht eine Kopie der Asse-Flugliste. Stimmt das? Und wieso sollte ich mit einem nichtsnutzigen Spinner wie dir reden? Fettes Fragezeichen. Wieso? Wir wissen doch beide, dass du reden willst, sonst wärst du doch nicht hergekommen. Also lass hören. Ich weiß, aber reden ist wie auf dem elektrischen Stuhl zu sitzen. Der Baron hat Augen und Ohren, Ohren und Fäuste. Er entdeckt Dimitri und dann dampft die Kacke. Komm schon, Dimitri. Ein Mann wie du nimmt es doch mit dem schwarzen Baron auf. In Sachen Mode reicht dir niemand das Wasser. Le Modestil, das stimmt. Wenn ich ihn in der Kleidung schlage, dann schaffe ich das auch sonst. Kleider machen Leute. Gut, ich sagte die Flugaufstellung. Wenn du Dimitri einen Gefallen tust, in ein paar Monaten. Ein Gefallen? Das ist kein kleiner Gefallen, wie kannst du die Fische gießen oder Blumen füttern? Vergiss es. Das ist ein Riesen-Mafia-Gefallen, wie im Kino. Gut, Dimitri, gib mir den Flugplan und wir schulden dir was. Abgemacht, der Handel gilt. Du findest die Flugliste hinter einem der schäbigen Gemälde im Hangar des Schwarzen Barons, versteckt im Geheimtresor. Ein Kunstentschlüsselungsschloss. Ich weiß, wer das schafft.
Cool bleiben, da kommt der große Käse. Ein herzliches Willkommen, geschätzte Kameraden der Lüfte. Willkommen zu einem neuen Asse-Wettkampf. Es sind Teams aus der ganzen Welt hier. Kanada, Belgien, Ecuador, Island, Korea und viele mehr. Und auch der gefährliche Vizemeister aus dem Vorjahr. Das Max-Schutz-Team. Diesmal durchlöchern wir euch wie einen Schweizer Okay, so Käse. how long is this cutscene exactly? Gab es in den letzten Jahren I'm not ein sure. paar sonderbare nächtliche Teamausflüge? So wie Kanada, Ecuador die Fallschirme stahl. Oder als Island den Koreanern die Fahrwerke I know it's absetzte? pretty long. Als Portugal dem Maxshot-Team Rattengift in den Kaffee tat. Ja, das war alles sehr lustig. Aber das hat nun ein Ende. Ihr kennt die Regeln. Niemand verlässt sein Hotel nach Sonnenuntergang. Wenn meine Wachen euch erwischen, schlagen sie euch grün und blau. Ausnahmslos. Diesmal wird der Wettkampf fair. Genau It's been a while since I'm golded or anything now. Ich hab noch die Narben. Ich wünsche euch ein Okay, I think I'm just discharging it now. And they're recharged or reconnected at 4:49 or so. I didn't actually lose that much charge time then. Only like 10 seconds. Yeah, look at that. Wow. Such a pro. I know exactly how long the cutscenes last. Punk champ. Draußen wird's gefährlich. Nice. Let's grab. GSM this part because I like to go fast. And I don't like to go slow. Though, Vorsicht, Partner. yeah, I'm actually getting points too. Eine Menge Wachen. Und es ist ein For weiter now. Weg bis zu seinem Schloss auf dem Hügel. Ich kann nicht in den Hangar des Barons gelangen, wenn die Zugbrücke oben ist. Oben im Schloss muss der Hebel sein. Tut mir leid, Kumpel, aber du bist unser bester Kletterer. Morgen beginnt der Wettkampf. Und wo sind alle meine Wachen? Im Bett? Vor dem Fernsehen? Shh, did I really just... Bezahle ich sie, wenn sie rumhängen wie Touristen? I haven't even screwed up this jump since I started running this game again. Sly! Hey, Sly! Sly, bist du da oben? Nein, sorry. Nur wir Schläger des Barons. Leg den Schalter um und lass die Zugbrücke runter, damit ich raufkommen kann. Sorry, Kumpel. Ich sehe keinen Schalter. Aber da muss ein Schalter sein. Von hier aus komme ich nicht in den Hangar des Barons. Moment, ich habe eine Idee. Wait, what? Es fällt. He hasn't been talking though, what? Has he? I haven't seen his Vorsicht, message anyway. mutig, aber wirksam. Danke, Kumpel. Keine Ursache. And before Wir free sind im XP for this Unterschlupf. guy. Mr. John. Who left because he didn't have the internet to watch, right? Okay. Cool. Wenn Dimitris Infos stimmen, müsste die Flugliste hinter einem der Gemälde in diesem Hangar stecken. Anders Schloss Barcelona. Morgen steht uns ein großer Tag. In 12 Stunden beginnt Also I'm losing time if you didn't like, already know. Ihr habt mit der Vorbereitung enorme Arbeit geleistet. Dieses Jahr werden wir die beste Luftkampf-Action aller Zeiten erleben. Doch ich kann gar nicht genug betonen, dass ich gewinnen muss. Ihr wurdet angeheuert, um mir zum Sieg zu verhelfen. Sollte
How is this run doing compared to best split times at this point, I wonder. Yeah, I've lagged behind quite a bit. Mikkel casually has a better split there than my gold. Maybe language differences? I don't think so though. Or maybe. Now this part is annoying because I can't save any time on the next few splits. See ya, Mango. Thanks for stopping by. Sleep well. And all that good stuff. Mann, bist du in den letzten Jahren hinterlistig geworden. Also, wie kommen wir da jetzt rein? Die städtische Kanalisation müsste mit dem Belüftungssystem des Hotels verbunden sein. Sly hat ein Floß organisiert. Doch seid vorsichtig. Da unten gab's früher schon Ärger und der Baron hat bestimmt Sicherheitsmaßnahmen ergriffen. Ich darf ein Boot You just woke up. Ist ja nautisch. Oh, I see. What's that? Or wit. I woke up 4 hours ago. Like my alarm went off 4 hours ago at least, but I actually didn't get up instantly because I was pretty tired. I didn't sleep more than like 5 hours. It's 11 AM here as well, Shania. Because I'm European? Well, yeah. We're in the same time zone. Central European time. Es ist soweit. Begib dich ins Belüftungssystem des Hotels. Murray, bleib und bewache das Boot. It's only 5 AM. Oh boy. Gut so, du bist fast da. And it's Monday. Die sind so paranoid, dass sie bestimmt einen I jumped into him, I think. I guess his hitbox extends upwards, then I didn't actually know that. Weck nur diese Kerle nicht auf. Die sind so paranoid, dass sie bestimmt einen Einbrecheralarm installiert haben. Hey, Lars, hast du die Schlüssel für den Raum? Klar, Moment. Da. Hast du die nicht? Klasse. Geh jetzt zurück zu Murray und dem Floß. Nein, du trägst doch hier die Verantwortung. Schön, gehen wir zur Rezeption und fragen. I'll probably lose some time here now because there's a guard there that might have loot.
And if he has loot, then I'll loot him. Because I'm Murray, which is the fastest looter. Plus, it's a flashlight card. Tut mir leid, Kumpel. Die Ventiltüren haben die Position verändert. Wir müssen durch einen anderen Tunnel fliegen. Plus, we don't really get any coins in this episode. And we need 400. The only job we actually get coins for free in is not Beauty and the Beast. Oh, what's that job called? I don't remember. Actually. Nice health. Slide 2 practice. It's pretty linear speedrun. What I did was that I learned all the jobs and then did episode runs and got the feel, and I knew what could go wrong. And then I practiced what could go wrong, and I did full game. And then I got experience and whatnot, whilst running. I also practice while watching streams, often, or often-ish, if I find anything to practice on. Like the thing in slide 3, for example, is there's nothing to practice on. I have all this stuff down, I just lose runs in episode 5 and 4 and 5 and 6 due to fatigue. And how do you practice fatigue? You don't really practice it, you just make sure you drink water and get enough sleep before the run. Also, I shouldn't have issues with fatigue since I've already done long speedruns in the past. What the hell's that spawn? Free loot though, might as well. Golden medal, that's 100 coins. $90 something plus the coins that he had. Definitely worth it. But now I'm losing time, unfortunately. An der Decke hängt das geliebte Flugzeug der Belgier. Es wird von diesen Ankern gehalten. Zerstört sie, dann kracht das Flugzeug herab. Diese Laser könnten meinen Riesenkörper rösten. Stimmt. Tired of the 3 hours. Probably mindset. Maybe or get enough water or food. I don't eat. I didn't eat before starting this run. I don't need to start. I mean, I don't need to eat before runs, but I need to have liquid while running. Ah, thanks for the post. I almost forgot to split. Thanks for the hoist leopard. Giant Wolf Massacre, that's where we get some free coins. So I lost time there because I used the guard plus sloppy sewer section, but most importantly, I got caught in the room, which is like 10-15. So I could have broken even if I didn't do that, probably. Oh, we get some coins here, and I completely forgot. Nice. I like the way I'm talking about
ich euer Flugzeug kaputt machen, dann sind wir quitt. Du und welche Armee? Blödmann. Armee? Ah, ja, gut. Dude, I forgot my way I was in my sentence. Nice. Also schlag kräftig zu. Murray, mit Freunden kannst du Machshot nichts anhaben. Nimm den Schalter in der Mitte des Hangars. Mit diesem Fleischklops, das bringt mich um. Das können wir den ganzen Tag machen, Kleiner. Oh, nicht der Brotkorb. Genau auf den Solarplexus. Anything confirmed on Sly 5? Nicht unverwundbar. It's confirmed Sansario doesn't have rights for Sly 5. As of now. Level 5. Gross. And as far as I'm aware, nobody has like Sicherheitsvorkehrungen fast bereit. Nur noch ein kleiner Test. a plan of doing Sly 5. There was some images leaked, but I think they were all false. Und jetzt der Sicherheitstest. Mit der Dreiecktaste, der Kreistaste, der X-Taste oder der Viereck-Taste kann ich den Pfeil im derzeit ausgewählten Kanal aktivieren. Nach dem Auslösen brauchen Sie wohl eine Weile zum Aufladen. Sie funktionieren perfekt. Und gerade noch rechtzeitig. Murray, Sie kommen. Wenn einer durch meine Fallen kommt, musst du ihn ausschalten. Verstanden. Das Cooper Also, if Sly 5 actually came out, they might, you know, name it Sly 4 and just say fuck Thieves in Time. Depends on who's making it. Oh shit, there's more. Jetzt kommen Sie von rechts. Wir haben die Gruppe A gestoppt, random Murray. scene. Aber es sieht so aus, als seien noch mehr unterwegs. Sie packen Sprengstoff ein. I don't have a commands list. I have, well, actually I do on Wooford Milk. I have two bots. One is called Wooford Milk, and one is called Mikuya. Mikuya has no like help, except for Mikuya.tv, which is its site. But Wooford Milk has a command list if you go plus commands, because that bot is triggered by plus and not exclamation mark to keep them separated. Ganz gleich, Murray. Bleib wachsam.
Slingshot braucht schon mehr als Muskeln, um uns einzuschüchtern. Wie's aussieht, hat er Muskeln und Mörserfeuer. Vielleicht sollte ich Unterstützung rufen. Hoffentlich überwachen sie die Amateurfunkfrequenz. Let's go away. Bist du da? Ich höre dich, Bentley. Schon komisch. Erstmals von Angesicht zu Angesicht. Aber dein Hangar wird von diesen verräterischen, korrupten Schurken angegriffen. Und ich werde nicht zulassen, dass diese Betrüger euer Flugzeug beschädigen. Ist dein RC-Helikopter einsatzbereit? Ich bestätige, er ist schon in der Luft. Du bist schon eine Klasse. How many coins do I have? Like exactly? So steht's auf meiner Homepage. I might need to look into getting some coins. Like that's the issue with episode 3. There's no place where you typically get coins. It's Giant Wolf Massacre and that's pretty much it. Like, for episode 1, you have one split called whatever, Octavio Snap, where you can get a lot of coins if you want. And then Into the Depths, there is also some coins to get. Well, in episode 2, there's Spelunking and Dark Caves, as well as Hungry Croc and Lemon Rage, all in which you get coins. In episode 3, there's basically the Giant Wolf Massacre, where you get like almost nothing. You get like 40 coins or something. You can get some more easily if you go after coins though. But typically you don't really get that many coins. And then episode 4, you get some in Down the Line, and you get some in you can get some in Grapple Camp Break-In, and then you can get some in or I mean you do get some in Vampiric Demise. And by some I mean 100 in Vampiric Demise and 40 in Down the Line, which makes it 140, and you need 400, and you usually start with some coins as well. Well, in episode 3, you usually start with none, or close to none, and then you need 400. So episode 3 is kind of the point where you need the coins the most, to be honest. So that's why you normally randomly lose time on splits in episode 3, due to the lack of places to get coins for free. I did again forget that you get a little bit of coins in Cooper Hangar Defense. I actually don't know how many coins you get there. I think it's like 50, maybe 100. Which really helps. We can check how many coins I have after this though. Actually, I need to check because I need to plan ahead. You can also get like 15 in the operation for free, but you can only like count on 10 of them, I guess. And then I guess you do get a few free coins in Frim Team Belgium. Like 5, 10. And then there's the possibility of a loot on this guard, which is gonna be on the bridge. And he had loot. Perfect. I'm pretty much set for the rest of the run then, I guess. Maybe. Bouncing on cheese. Lunch break 6 out of 5 or 6/5. Yay. You don't have time to eat in this lunch break.
That's what I call carefully planning ahead. Guter Plan. Wenn die Isländer glauben, die Belgier hätten ihre Eisklumpen geklaut. But yeah, I'm set for coins now in episode 3. That's very good, because towards the end of episode 3, if you don't get lucky and get the coins, you need to go out of your way and lose a lot of time on splits. So that's good. That means that I'm not gonna lose time now, pretty much. Könnte mit den Köpfen der Wachen die Hintertüren einschlagen. Gute Idee. Ich bringe ihn in Position. Square, triangle, circle. Murray, du musst einen Piloten aus dem belgischen Team so zum Lachen bringen, dass Bentley... I can match circle there, nice. I didn't actually think about that. Hallo, belgischer Pilot. Stehst du auf Comedy? Ein Lächeln würde Mr. Grimmig gut stehen. Was meinst du? Was aß Genghis Khan am liebsten? Das Hirn seiner Feinde. Raffst du's? Ich meine, es ist zwar eher seltsam und eklig als lustig, aber gib's zu, es ist echt seltsam. Warum dürfen Hühner nicht wählen gehen? Weil sie keine I'm gonna Hähne sind. sit properly again. Kapiert? Denn nur Wetterhähne wissen, woher der Wind weht. Rest of the dishes, fuck my life. Enjoy. That's all I have to say. Enjoy the dishes. One hand be. The infamous laughter. Okay, Bentley, los geht's. Schnapp dir das Ding, während der Belgier lacht, sonst merkt er, dass du nach dem Taschentuch suchst. I trick-shotted him. For 20 coins! Oh, wasted, man! Google's project can be very hard. Aber wir können die Eisskulptur nicht klauen, wenn wir nicht in den LKW reinkommen. Hast recht, die Hintertür müsste die Schwachstelle sein. Klar, was sollten die Wachen auch dagegen haben? There's always 2 guards to your right here. You can see the first one right now. Yeah, now. Then there's one to the right of him, or yeah. I always go for this one though. Shit, I thought it was gonna come the other way. Seriously? I got the glitch. Basically, any guard has like a very small % chance to instantly notice you when you try to take control of him. I think it's a glitch. I don't think it's a feature. Still a pretty fast guru part. Now for Sly. This part looks very impressive, but it might actually be very straightforward. It depends heavily on the truck's position. Where is the truck? I'm not running so far, dude. Damn it. Yeah, that looked very boring. Sometimes it gives you some very insane angles that you have to hit. Also nice gold.
I ran for so long and I even looted a guard. Okay then. I guess I have yet to gold that segment properly. This job tree doesn't trigger instantly. Like it doesn't appear instantly. End position can differ there, so I got a pretty okay spawn. Spawn not too far away from it, which means that I can just run to it. As long as you get in this area, you're pretty much set, but I have gotten on the other side of the map before and that kind of sucks. You just have to run across the entire map. Free kill? I think so. I didn't check my kill counter, but maybe. Free kills is basically what I want in this job. I'm gonna need more ammo, so I'm just gonna grab this. Aw, you tease. Lined up perfectly into suicide. If they suicide, you don't get the kill. That's what it says. Because they just respawn somewhere where I don't know where they are. Don't suicide. Crash into each other. Where's the last one? There you go. Pretty good splits, to be honest. Hey, I'm gonna say, I'm pretty good. Run is good, I'd say. Let's see. I'll try to fill in the question a little bit more. Episode 1 was almost record. Episode 2 was okay. Episode 3 so far has been okay. It's been pretty good. This last few splits has been good. But the coin count is very good, so that's good. I'm doing pretty good. I have 3 weeks off from classes now, so I can stream if I want to. But I also have some assignments that I have to do, so I'm not gonna stream all the time, of course. How are you? Are you good? Of course, good is good. And it's good to be good, so I say good. If I find one guard to loot, I'm pretty much set for the rest of the run. So if I'm Murray or Sly and find a guard to loot, I will just straight out loot him, I think. Even though it might not be worth it. Zum Glück ist Inspektor Fox da draußen und sucht nach uns. Verstanden. Wir hetzen sie aufeinander. Hey, Alfauros Gaming.
Da kann Carmelita nicht widerstehen. No idea how to pronounce that properly, so my apologies Oh, mach dir keine if it was Sorgen. incorrect. Ein Kerl wie Mugshot ist ein leichtes für sie. Gut, ich fange einen Streit mit Mugshot an und locke ihn zur Schlacht auf den Marktplatz. Tu das. Ich ziehe Carmelitas Aufmerksamkeit auf mich und locke sie auch dorthin. Alles klar. Das muss man dir lassen. Aside from Das ist assignments, ein echt hinterhältiger Plan. Dankeschön. I have Gefällt mir auch ganz gut. one big assignment that I have to do. 4,000 words. That's pretty annoying. Haven't started yet. The first effective day, I guess, is today, so it doesn't really matter. And the thing is, the subject is extremely easy, but how the hell am I supposed to write 4,000 words on an easy subject? Like, how the hell? Oh, triangle, triangle, circle. I have screwed this part up in my notes. Willst du vielleicht deinen Durst loswerden? It's Finnish, I mean it's alpha male, okay. Erst mal mit dem Zweikampf gegen mich. Draußen auf dem Marktplatz. Vergiss es, ich stehe unter Aufsicht. Und es wäre falsch, einen vieräugigen Zwerg... Then I'm sure a mistake could pronounce it Mir better. ist schon schwindelig von deinem Atem. Gurgelst du vielleicht jeden Abend mit? I'm not Finnish, so Ja, genau. Ein würziger Atem. I'm not gonna try to speak Finnish or pronounce Finnish words. Verstehst du überhaupt, was ich sage? Oder bist du zu blöd, um die Worte zu begreifen, die durch deine Ohrlöcher Different dringen? perspectives? Yeah. Ohrloch. The thing though, it's Deine Mutter war eine verkommene quality versus quantity when it comes to als eine Bordstein. like surveys or that kind of stuff. So Okay? Du... it's, you know, interview setting versus mass Marktplatz. answering surveys. Komm nicht zu spät. But how the hell am I supposed to write 4,000 to 4,500 words on that? Like, how the hell? I can see myself writing up to 2,000 pretty simple, like pretty quickly. Okay, Sly. Mugshot ist auf dem Weg nach draußen. Finde Inspektor Fox und bring sie zum Marktplatz. So I'm not entirely sure I'm supposed to do that. It's a two-parted task assignment though, so I think what I'll do is that I'll, even though we said we should focus on the second part, I think I'm gonna Hey, Inspector Fox. write like 1,000 words or so for the first, and then 3,000 or so for the second. I haven't read the assignments since I got it, like in the weekend or on Friday or something. Just hand in a copy of this. Just upload this and say, here's my assignment. Do I get an A? Sly. Actually, I don't think I get a grade on it, so Wie ein echter Mann. wouldn't make sense to, because literally, like, I'm not exactly sure how many, but not many not many in the class has this assignment. Only those who doesn't have praxis. I don't know. Or to do it, and I didn't even try to find some because it's not my kind of thing. Gesucht in 7 Ländern mit 13 ausstehenden Haftbefehlen. Und ja, ich bin die Polypenschnepfe, die dich im Leser eingelocht hat. Tja, Schlaumeier. Meierin. Möchtest du es nochmal versuchen? Dich hinter Gitter zu bringen ist mein Job. Und außerdem sehe ich gern harte Jungs wie dich weinen wie die Babys, die ihr seid. Ich bin kein Baby. I like to stream at this hour more than streaming overnight. The thing is, I don't have as much time now that I do overnights. But for overnights, I can stream as long as I want to. Almost. Can this guard get out? Oh, he did 2 shots on that dude. Mutter,
British English word for a minute or two for a test. Oh boy. Diesen Schwachkopf zu verhaften wird bestimmt die ganze Nacht You know you're dauern. superior when Was you only need to sicher practice a noch minute or nicht two when you're a school crowd. MSA's words, not mine. Even if this guy is loot, I'm not gonna loot him because I'm Bentley. Bentley is the slowest looter. Shit. Because I'm pretty much 80 coins overfarmed right now. Ish. Aha, ein perfektes, wildes Exemplar des Lupus gigantumus. Damit ich klar sehe, du willst dich Like, if I want to have a more detailed overview of how much I'm ahead or behind in coins, Wasserdichter Plan, nicht wahr? I can tell after this job, to be honest. Durch die wilde Zerstörungswut dieser blutrünstigen Kreatur können wir Because des schwarzen Barons 390 is what I'm supposed to be after this job, or that's the threshold. Ich will ja auch Anything over that is good. verbessern, aber ernsthaft. Dieser Plan I can be a few coins under, but ganz und gar nicht. that's Ich habe not good, meine basically. Schlafpfeile mit Stinktierduft modifiziert. Genug, um das Untier Not zu test. So besetzen. like, Sofern es do we nicht have that in vorher Norway von too? meiner What's it called? Anwesenheit Wind bekommt. Okay, das klingt gut. Dann It's kannst du a also aus word der Distanz that auf we mich use, like, Nun ja, durch das for Gewicht that der it's called Pfeile Gluse. muss ich mich I have no von clue what it is hinten in an die Wand English. schleichen und aus ein paar Metern Entfernung Maybe you schießen. can Hör go auf, mir Angst zu machen und hol den to Guru an den Leer Kommunikator. Google Translate. Wenn ich den Wolf schlafen gelegt habe, liegt es an dir. Danke, Guru. Du sagst immer das Richtige. Actually, I use Google Translate all the time. Like every day, pretty much. I like Google Translate. Even though the usage of it has decreased since I finished the German class, but still. Toll, der hat gesessen. I can snipe him, but he will pretty much guaranteed hit me if I snipe him. Guter Schuss. Because it takes longer to like take down the battle beacon. Gute Arbeit, Großwildjäger. That's a snipe, if you wanted to know what a snipe is. That last shot. Guru, du bist dran. Das Vieh ist betäubt. Jetzt nimm den großen Wolf in Besitz. Mäh die Schläger nieder. Oh, that killed them. Not gonna bother with the dude on the edge. No dudes there. Did he die? Yeah, he did. I wasn't sure. Didn't hear that sound. He spawned right now. He did die. Okay. Also, my stream usually looks pretty bad in this spot, so it's because of all the purple and spinning things. Don't worry, it's because of a bitrate killer, pretty much. No, I'm not picnicking or anything. Noch ein Pilot, dann haben wir es geschafft. That end kill though, max swag. Sehr gut. Jetzt dürften wir im Finale gute Chancen haben. Also gold? Question mark. Yeah, I know what it is. I'm gonna say we have the same thing in Norway, and it's very unnecessary in my opinion. Though, I guess it can be useful. Yeah, about 80 coins, like I said. Overfarmed. But actually, no. Wie willst du dich denn in den Yeah, 80 Flugkontrollturm coins. hacken? Das ist simpel. Das
ganze System ist über Glowed jump. Computerknotenpunkte verbunden, die den Glowed by Strom 1 überwachen, second. der von Almost den 2. Windmühlen erzeugt wird. Echt? Der ganze Strom kommt von den Windmühlen? Ich dachte, die dienen nur der Compared to best split times though, I'm just Knotenpunkte climbing that sagen da graph, was dude. anderes. Wie willst du darauf kommen? Das ist echt hoch. Mein Turbostuhl besitzt eine spezielle Nachbrennkammer. I said a nickel on Solche Höhen I said a sind nickel on gar nicht minute. Yes. That's exactly what I meant. Mach dich Also bereit, now I Computer. realize why I lost time on this start episode split. I mean, I didn't move over Mikkel's start episode times, I think. Or did I? Perhaps I did, I don't know. Datenstrom scheint geschützt. Sieht so aus, als Shit. müsste ich den runden Schlüssel bewegen. Well, Endlich eine Herausforderung. Und wieder siegt mein Digital-Kung-Fu. Ja, ja, ja. Komm schon, Greenhorn. Wer ist der Häuptling? Oh, dieses Mal scheinen sie sich zu wehren. shit. Ein digitales schwarzes Loch. An dem muss ich mich vorbeihacken. Und noch ein Terminal. Terminiert. Keine Angst, Schätzchen. Ich mache es kurz und schmerzlos. Sehr gut. Und jetzt der Flugkontrollturm. Wenn ich den geknackt habe, gehört das System mir. Du brauchst eine Nachbrennkammer, um den Computer zu erreichen. Spring so weit du kannst. Aha, mein letzter Gegner. Den Megacode haben sie wohl für den Schluss aufgespart. Somebody is home. Which means that my dad is home because he was living or he was working nearby. His workplace like changes all the time. Geschafft! Ich habe totalen Zugriff. Moment. Though it's the same job, so don't worry for that sake. Windmühlenburgsterne, was? Dieser Systemfehler könnte uns von Nutzen sein. I was comparing to a gold, which is why I lost time, basically. Didn't do anything wrong or anything like that. It was just a good split in my PB. Let's see, how far ahead was I when I entered the episode?
141. Ooh, I'm on pace to beat it then. Because my episode 3 in my PB is episode 3 world record. And I am good in coins, so I can GSM. If you're underfarmed, you can spawn a few guards to loot. My eye is itching. Oh my god. Super! Das andere Halbfinale beginnt. So wie diese Typen wüten, wird niemand merken, wenn du auf die Luftschiffe schleichst und einen Peilsender anbringst. Klingt echt simpel. Wo hast du diese Peilsender her? Die sehen seltsam aus. Was Besseres konnte ich so schnell nicht kriegen. Sie reagieren auf extreme Höhenunterschiede. Du musst das hoch oben erledigen, sonst klappt's nicht. Sollte kein Problem sein. Death abuse to reset cycles. Free coins. More free coins. Get those because you have to wait there anyway. You can actually like launch back and re-grab some because they respawn once you leave the area. But I don't feel comfortable doing that. For a second there I thought I aimed for the wrong one, but I didn't. I always hate this one. For good reason. I have no visual cue, I just take it on how I feel the cycles are. Gute Arbeit, Pilot. Ich empfange die GPS-Daten der Luftschiffe. Komm zurück zum Hangar und zieh dich um. In Ordnung, Murray. Die Funkantenne des Schwarzen Barons wird von 3 Stützpfeilern gehalten. Reiß sie weg, dann stürzt das ganze Ding ein. Keine Angst. Im Rudern bin ich echt gut. Und im Zerstören von Dingen. Weiter. Die abstürzenden Flieger sind eine Gefahr neben der Operation, aber die perfekte Deckung.
den schwarzen Baron. Schalte ihn aus und der Wettkampf ist vorbei. Und Vorsicht mit dem Gas. Das klemmt neuerdings gern. Mach dir nicht so viel Sorgen. Wir sehen uns bei der Siegerehrung. Started out very well, but I used to be very good at that fight. Roger, Baron. Alle Einheiten unterwegs. Verdammt, Baron. Dieses Jahr wirst du wohl fair kämpfen müssen. Wer ist das? Woher hast du diese Frequenz? Was? Nein! Aufhören! Stopp! Das ist mein Befehl! Ja, das Flugzeug ist ja Schrott! Zeit für ein Upgrade! Yeah, the chat isn't very active today. It's been active at some points. Ein Wiesel bin ich? Ich hab dich besiegt. Dein Doppeldecker ist Schrott. Aber wir sind Right now, it's pretty chill. Der Sieger steht noch nicht fest. Lass ihn uns ermitteln. Vorsicht, Jungchen! Ich habe 10 Jahre Kämpfen trainiert. Faustkampf ist meine Leidenschaft. Wenn du so kämpfst, wie du fliegst, dauert das nicht lange. Ja! Männer, schlagt den Feind zurück! Luke's gonna learn. Did he die? I think he did. Yeah, he did. What? Damn it, dude. Kann mir jemand helfen? Ein tödlicher Schlag. Sub 102. That's the first Sub 102 episode 3 ever. Which means world record. Penelope, die Mechanikerin des Barons. Gold time for 80%. Sub 647. That's my gold time. And I set that shortly after, or probably before this run. My PB, I mean. Like before my PB, I set that goal. And my PB could have been sub 647. Oh, it's so cold in here. But I screwed up episode 6, unfortunately, in my PB. Should we meme it up and have a segments timer for Prelude? OP. We skipped this cutscene and I forgot almost.
mashing sounds. Bitte warten. Please wait. I don't really mash that much in this game. I mash much more in Sly 2. When I do Sly 2 speedruns. Speaking of Sly 2 speedruns, I might improve my 90% time there at some point. I'm more happy with my 100% time than my 80% time, actually. I did some rough calculations, and if my 100% time would have been an 80% time, it would have been a 5:37, which means that it's better than my 80% run. That's of course only estimations, but still. Compared to best split times, I'm ahead of best split times, yes! Look how it just skyrocketed ahead though. Achtung, Leute. Nach allem, was wir wissen, ist der Panda-König so gefährlich wie eh und je. Wieso? Saved Sieh dir 116, an. Hast du jemals jemanden gesehen, 117 der derart im Frieden mit der on Welt these ist? Naja, little er sieht wie vom towers. Zen durchdrungen aus. Herr König? Ehrenwerter Panda Playing pretty consistently, Wir really. bitten untertänigst um ein Gespräch. 116 is the most Will I've wohl been nicht reden. Tut mir differed leid, to best Bentley. split Lass times. uns gehen. Sei realistisch, Sly. Er ist offensichtlich tief in meditativer Trance. 202 is 222 Nicht leicht. is the best Aber ich weiß, wie wir most das Team zu seinem I've Schrein been kriegen. differed to my PB. Der Weg hierher war anstrengend und ich möchte jetzt nicht umkehren. 511 to Mekong. Ich vermisse den Van. Damit müssten wir nicht so viel laufen. Okay, okay. Bringen wir es hinter uns. Murray, du bist der Erste. Wenn du oben auf die Very Säule flat kommst, sum of best graph. kannst du dich zur Kugel einrollen und von You einer can see Säule zur where the nächsten mistakes springen were. bis nach oben zum Panda-König. Okay, springen ist auch viel leichter als gehen. Soll ich euch mal meine Blasen zeigen? Bitte nicht. Ist das sein Ernst? Hoppa da da. Holla, ha. Ja, okay, Meister. Springen, Säulen, Kinderspiel. Ha, aber du da. Ja, manchmal muss man eben einfach hart sein. Mal im Ernst. Wie hat er das mit diesen Blasen gemeint? Ich weiß nicht, das ist doch bäh. Okay, ich bin in Position. It's next exhausting, not really, Cat. It's not that long. Ich weiß nicht, ob es dir Well, bekannt ist, yeah, aber I say Sly that, kann but auf 7 bestimmte hours. Stellen But if you springen. account for the fact that a lot of it is cutscenes, like over half of the run is cutscenes, I'm pretty sure. Augenblick mal. Vielleicht finde ich ganz I don't think it's all that much, you know. Hat etwas mit dem Eis zu And I tun. get a lot, okay. Wir brauchen I get a lot of also mehr breaks, Stellen, damit Sly dort sort of. hochkommt. I can just sit here right now, for example, Kriegen wir sie? Die Antwort ist, jeden Trieb read in der chat. Mitte zu spalten und so die Punkte zu verdoppeln. Doch das Eis da unten scheint zu dünn zu sein, um darauf gehen zu können. But if it was 7 hours of gameplay, like if Sly 4 was 7 hours Genau das ist instead es. of 5, then I'm sure that would be pretty exhausting, like Sly 4 Hundo. Gut, dass ich einen Geschützturm eingebaut habe. Perfekt zum Teilen dieser Stämme. Nur noch zwei. Ja. Bitte sehr, Sly. Ich hoffe, es ist alles Sly zu deiner 5. Danke. Das sieht gut aus. I was thinking Sly 4 is 5 hours, so I started with Sly 5, but Wird es you nicht know, Zeit, dass du da it's called hochkletterst Sly und 4, dich Murray or Sly Cooper anschließt? Thieves in Ja, Time, sicher. for that matter. There's a lot of skips I can do here, but I don't
don't feel like even trying for them. Doesn't really save all that much time. Saves probably nothing really. Because if you do it optimally, you travel so fast anyway. If you can skip 2 more spider points than I just skipped. Slide 5, 4 hours. Dude, slide 5. I would be all over that. I knew like... Probably... I could see myself doing like a casual stream of slide 5 if it was released. I usually don't stream non-speedrun related content, but I could stream that, I think. Unless it's on PS4, which it probably would have been, or would be. Day 1 race. I want to finish the game before I speedrun it though, if it was a thing. If I raced, I would miss so many details if I did like a speedrun first playthrough. So I won't do that. Du bist doch bestimmt in der Lage, die Wachen zu überreden, uns bei diesen Raketen zu helfen. Auf Feuer. Mentally, of course, calculated the paths these rockets would take. Nothing of this is random. I assure you, nothing is random. Gute Arbeit. Das umgefallene Windrad wird uns als hervorragender Behelfsfahrstuhl dienen. Hola, warte da. One casual. What was that? What did you stream that was casual? I can't remember. Was it the I don't even remember what game it was. The PS4 thing? Das stimmt. Ist in einem super meditativen When did I play any Slide for the first time? My first Slide game was Slide 2. And I played it when I was younger, obviously. I don't know exactly when. I actually just found the game in my collection. So I was like, hey, might as well play this. And then I did it, and yeah. I assume it was like 2006 or something. Slide 3 was already released. Slide 3 was 2005. But I already had both Slide 2 and Slide 3. And the first game I played was Slide 2. So, yeah. Did you play Slide 3 first, MZ? The hell? The hell? Was kümmert es dich, wenn ich ein paar lausige Dörfer unterm Schnee begrabe? Du bist ein Dieb, wie ich. Ja, hörst du mir überhaupt zu? Unverschämter Bengel. Für deine Respektlosigkeit wirst du teuer I can scroll down in my notes now. Aus Achtung vor der Cooper-Dynastie werde ich dich mit meinem neuen Feuerwerkskörper zur Yeah, ashamed. Flamme Fu. Oh. Wait, I thought he was gonna do the round thing. I thought he was gonna die. One swipe, dude. One swipe. Hör auf damit. Das ist alles nur in deinem Kopf. Dein Kopf ist klar und konzentriert sich auf deine Vernichtung. Wir wissen beide, warum du hier bist. Du bist auf den Moment deiner größten Okay, Niederlage reset episode timer now. Ich hab dich besiegt und seitdem fragst du dich, wie das alles passieren konnte. Enough of that marvelous sight. Du hast mich ruiniert. Den
Panda-König ruiniert. Und ich habe dich gehasst. Sly Aber one. davon wird das hier auch nicht real. Es sind Jahre vergangen und wir haben uns Ding, beide ding, verändert. ding, ding. Komm aus dieser Trance, dann treten wir uns so gegenüber, wie wir heute sind. Und lassen jene, die Du wir einst waren, hast hinter uns. recht. And then everything after is so silent that I can't hear it. Der Panda-König war über den... RIP 3 seconds. Dude, I was watching Soda Poppin' yesterday, and before going to bed, and he was using this system that you can donate, and then you can link a video, and for every dollar you play a second. That's pretty expensive, but he still made. He still had like traffic that queued up actually, and somebody submitted a One Punch Man opening. And he was like, I've never seen this. This looks so cool. And chat just exploded like, no, there was no tomorrow. It was sub only as well. Actually, no, it wasn't. Might have been, I don't know. Okay, by Greifkamera. Or Greif. X, left, down. And the long way around because I'm a doofus. Also, that was like a sort of late reset, so I lost some time to the late reset. Late reset. What? Okay. Das ist unglaublich! Was? Hast du das Signal gefunden? Es ist der Teamwelt! Das letzte Mal, als ich ihn sah, schwamm er auf einem Eisblock in Kanada fort. Und jetzt ist er hier. Aufgrund der Währungsströmung sehr wahrscheinlich. Oh my god. Und mach dir keine Sorgen, Baby. Mama kommt! Denk nicht mal dran, dahin zu schwimmen, Murray. Das Wasser ist eiskalt. Daran hältst du keine Minute Okay, aus. that works. Aber mein Baby! Halt die Position. Ich müsste den Van mit meinem RC-Helikopter zu dir ziehen können. Gesegnet seist du, Penelope. Du und dein Sack voll ferngesteuerter Spielzeuge. Nutze das Ding, um den Van zu mir zu ziehen. Folge einfach dem Pfeil zu meiner Position. You know, I'm gonna say, the main character's friend, who has long hair, is a boy. And he's still blushed. Oh, mein süßer Van, die habe ich nicht vergessen. That scene. Mach dir keine Oh, Sorgen, why? ich befreie dich aus deinem eisigen Gefängnis. Vorsicht, Murray. Die Ansässigen haben es auf dich abgesehen. Es bringt nichts, Murray. Hier ist es zu gefährlich. Wir müssen den Van später bergen. Aber ich kann sie nicht schon wieder verlieren. Vergiss den Van. Das schaffst du nie. Aber nein, nein. Hilf mir oder geh mir aus dem You know, it's not finished yet, I'm gonna say. That might be what happens. You never know. Okay, Murray. Ich habe noch etwas Treibstoff. Zieh so fest du kannst. Ich versuche, den Weg frei zu machen. Have you caught up on God Eater? Or are you planning to, I'm gonna say? Because that episode, my god. That's one way to come back from
2-season hiatus. UFO table style. Not really. Wasn't all that well animated for that matter. Extreme rushing. She didn't see him. On what God Eater? Haven't even started. Yeah, that was what I thought. It's not a must-watch show. Considering you didn't like Attack on Titan, it's sort of the same, just done differently. It has a very different art style. Though both have pretty unique art styles. I don't know how to like describe God Eater's art style, but it's different, all right. Murray. Nicht schaden. Panda-König, verbietet es. Kennt in euren Untergang. Panda-König regiert erneut. Didn't even see that monkey, dude. Get off. Get away. Leave. Don't die. It's very easy to die in this job, by the way, if you haven't seen this job before. In my Master Thief run, we do this with half HP. I died here twice. Why am I zooming all over the place? One HP. Yeah, made it. Du hast es geschafft, Murray. Du hast den Van gerettet. Gut gemacht, Hippo. Du hast die Flammen in meiner Seele entfacht. Ich fühle mich endlich wieder lebendig. Nein, ich danke dir, Panda-König. Du kannst jederzeit mit meinem Van fahren. Der Beifahrersitz gehört dir. Eine große Ehre, die ich gern annehme. Seraph of the End. The thing with God Eater is that there's different like cities. There's not just one big one in the middle, pretty much. There's like Russia and whatnot. But you don't really see anything from anyone except for one, so I think I like Attack on Titan's approach better in that regard. Okay, General Zaus Geschäftshaus ist durch ein spezielles Doppelvorhängeschloss gesichert. Wenn wir hineingelangen und an all den Sicherheitsvorrichtungen vorbeikommen, müssten wir Zugang zu den Kaufbelegen für die Hochzeit bekommen. Dann lasst uns mal diese Schlüssel stehlen. Das ist leider nicht so einfach.
Die Schlüssel haben einen Selbstzerstörungsmechanismus. Und die Wachen, die sie bei sich tragen, sind in ständigem Funkkontakt. Wenn wir also dem ersten Wachposten den Schlüssel stehlen, wird er es melden. Und der zweite zerstört seinen, bevor wir ihn bekommen können. Genau. Daher müssen wir die Schlüssel nahezu zeitgleich stehlen. Da du darin besser bist als ich, sollte ich vielleicht anfangen. That link you sent on Skype, Hamza. That picture that popped up with the newest version of Skype. That was the world trigger. Hey, Lamau. I didn't click the link though. I'll check it out after. Probably. Also, it's time for Roger. Roger, ich bin unterwegs zu Schlüssel Nummer 1. This guard though. 92 coins. Ich hab den ersten Schlüssel. Hol dir den zweiten, bevor die Wache es meldet. Oh boy, how do I pronounce that? Sesan? Sexan? Hervorragend. Der Schlüssel ist intakt. Wir treffen uns These cycles though. Horrible. Just gonna wait. World trigger ending in March. Oh, I see. Some people said that was gonna happen. Given the fact that they're pretty much caught up with manga already. Sexan, okay. They're pretty much caught up with manga, even though they had 10 episodes of filler just now. I can't really talk too much without spoiling though, but they're in the middle of a battle right now. And those who read the manga predicted to end after that battle, which was pretty much finished in the last episode, really. Just playing on German? Yes, I'm not German, but the game is in German because it's faster. Okay, let's see. I have to equip grapple cam on R2. Du hast wegen der Sicherheit hier nicht übertrieben. Hoffentlich kann deine Greifkamera eine Wache auf die Druckplattform After this locken. cutscene. Sonst kommst du nie auf die obere Ebene. Yeah, I could tell since you're the last part of your nick starts with Ger. Gut, jetzt verpass ihm einen Schlafpfeil, damit er da bleibt. Okay, das hat die Tür zum oberen Büro geöffnet. Lock den Wachmann von oben zur zweiten Druckplattform und schalte so die Türlaser aus. No. Du musst I don't ihn auf think I der knew that. Plattform Yeah, betäuben. I missed. Klasse, der Weg ist frei. Gut, dass du diesen Nachbrenner hast. Ohne etwas zum Hochklettern oder Runterspringen ist das unser einziger Weg, an den Computer im oberen Büro zu kommen. No coins. No loot. Hab keine Angst, kleiner Computer. I understand the game. I mean the language. I don't speak it, but I understand it. I'm Norwegian, which means I have a very relatable language. Plus, I had 5 years of German in school.
gymnasium and pre-gymnasium. So yeah, I understand everything, 90% of what they say. Plus, I played the game in English like a few dozen times. Which also helps with PvP. I didn't pick up the ball. Aha, die Datenbank What? ist offen. What was that? Ich bin ein What? richtiges Coins? Okay. Genie. Say something in German. Das finde ich toll. The typical school sentence. Das ist General Zaus Palast. Wir müssen irgendwie jemanden auf die Hochzeit schlossen, um die Tochter des He Panda... did say yo mama, Mein yes. Kostüm ist fertig. Und mit etwas Glück wird er mich als Hochzeitskoordinator einstellen. Gut. Und versuch uns auch da noch irgendwie unterzubringen. Wir können da drin gar nicht genug Also I just Leute saved a haben. minute because my PB sucks there. I might have to look for loot now, which is annoying because ideally you'd loot at least one of those guards that fall asleep. Nein, du kannst But since none of them had loot, I can't do that. So Mein Vater wird sich Sorgen machen. Ich muss ihm sagen, dass es I'm gonna have to Ich flehe euch an. Herr, lasst mich aus diesem Gefängnis. 97 coins, which means that I need Gegrüßt, ehrenwerter General Zau. 160. Ich hörte von der anstehenden Hochzeit und möchte meine Dienste als Hochzeitskoordinator anbieten, mit Ihrer Erlaubnis. Wie beleidigend anzunehmen. Ich würde Hilfe brauchen. Entschuldigung. Ich I wollte actually nicht need respektlos those sein. right now. Ich bin Or aufgrund meines Genies within durchaus the next in der 3 Lage, splits. dieses Ereignis And there's nothing you zu collect, organisieren. like you don't Aber ich könnte noch einen get any Fotografen coins in the next gebrauchen. 3 splits. Ein Tag von solcher Normally. Bedeutung sollte für zukünftige Generationen So I should have looted the guard. Für mich arbeitet That I einer saw. der besten Fotografen der Welt. Wirklich? Nun, But he wenn wasn't the er flashlight wirklich guard, so he gut wouldn't have ist, given enough dann either bekommt er way. vielleicht die Ehre, Chronist dieses Now I need Ereignisses 2. zu werden. Allerdings hätte ich Because vorher grapple noch cam ein break-in paar is Arbeitsproben typically the von ihm. splits where you coin Ich werde ihn farm sofort zu euch schicken. in this episode. Verschwende ja nicht meine Zeit, Hochzeitsplaner. Sonst kann What I es could do sehr is that I could ungemütlich farm even more in Vampiric Demise, which means that I'm gonna let them get close on purpose. But that's suboptimal. Okay, Sly. General Zau möchte ein paar Arbeitsproben. Let's see, laptop retrieval is Bentley. Carmita can have loot on laptop retrieval. Ich und geh zu den Wachen. A Battery of Peril is also Bentley. Glück, Kumpel. Hey, wie ist das Mitternachtspasswort? Übermittle Passwort. Nacht, Tag, Mond, Mond. Ja, Sir, mein Fehler. Sperrt die Ohren auf, ihr Holzköpfe. General Zau will Actually, I Fotos should seiner hold up on this Angestellten. one, I think. Also, lächelt schön. Gute Aufnahme, aber du brauchst Every noch ein time, paar dude. mehr, bevor du mit General I need to Zau get reden better at kannst. that part. Actually, they can be guards to my left here. Ugh. Was? fuck Wie war me. das Donnerstag-Passwort? Hier ist das Passwort, Sly. Sonne, Mond, Tag, Nacht. Oh, hab dich nicht erkannt. Okay, ihr dummen Wachen. Setzt ein Lächeln This is auf one you und mash passiert for. wirklich. General Zau will ein paar fröhliche Fotos, verstanden? Das ist ein schönes Bild, Sly. Noch ein paar davon und du kannst den
Didn't have loot. Bible thump. Stehen bleiben! Wie lautet das Hochzeitpasswort? Schicke dir das Passwort. Sonne, Mond, Sonne, Sonne. Sorry, ich bin bloß vorsichtig. Okay, ihr zwei. Sorry. Sieht fröhlich aus. Der General hätte gerne ein schönes Foto von euch. I'm gonna need some coins. Sly, das sind And this annoys me so much. Zeig sie dem General. Er wird sicher davon beeindruckt sein. I can get lucky, Mach ein paar Bilder but vom General, I shouldn't wenn du da bist. Es ist immer depend on ein getting Ziel, lucky. den Feind zu studieren. Ah, der Paparazzo. Hat man denn hier nie seine Ruhe? Fotografiere mich ja von meiner guten Seite. Es muss amüsant sein, die Wirkung der Macht zu beobachten. Warum stehe ich immer im Mittelpunkt? Okay, Sly. Jetzt, wo du dem General Honig ums Maul geschmiert hast, Seid gegrüßt, General Sao. Wie ihr zweifellos ahnt, bin ich der Weltklasse-Fotograf, der gern eine kleine Rolle bei eurer anstehenden großartigen Hochzeit spielen würde. Zeig mir mal ein paar Arbeitsproben. Ich habe ein gutes There's Auge. no coins to get in the Sind operation, friedlich right? Und kann dir sofort No. sagen, ob du Weltklasse bist. Aber natürlich, Eure Exzellenz. Du hast einen guten Sinn für Kompositionen und Perspektiven. Diese hier sind adäquat. Dir wird die Ehre zuteil, Fotograf meiner Eheschließung zu werden. 1000 Dank, mein Herr. Das wird gewiss eine Hochzeit, die keiner von uns je 1000 vergessen Dank. wird. Thank you, memes. Okay. Comrades, I can have loot here. Donkey memes. Yes. Battery of Peril. There's no coins. Like, yeah, there's a few. There's a few coins I can get. Let's see, Bentley, and then we go right. Not sure if that dude had loot or not. Kromlitsa does have loot? Yes, he does. Come here. Don't go so fast though. Come on. Come here. Small nugget, my ass. That dude also had loot. I should maybe have looted him too. Shit. Whatever. That was slow enough. Costed me like 15 seconds. General Saus Computer muss hier irgendwo sein. My full time save pretty much. Or potential time save. Einfach den Job. One coin there. Okay, Sly, One ich coin habe den there. PC gefunden. Das dürfte nicht schwer werden. Standard-Betriebssystemsicherheit. Kein Problem. Sicherheitsverstoß. Ihr werdet terminiert. Er hat einen Verteidigungsavatar. Jetzt wird's übel. Den Kern verteidigen.
Yes. Didn't even check my health there, actually. Also forgot to deliver the ball thing. It can be used as a shield though, but that wasn't my intention. Sicherheitsverstoß. Ihr werdet terminiert. Er hat einen Verteidigungsavatar. Jetzt wird's übel. The hell is that emote? Eindringlingscode zerstören. Den Feind töten. Well, that was a stupid death. Losing time on this bit now. Ich habe etwas gefunden. Sein Tagebuch erwähnt einen Geheimgang. The thing, I'm more worried about coins really than time at this point. I should have looted that Ich dude. bin auf dem Weg zur Glocke. Nimm lieber den Guru mit. Das klingt, I als did get würdest du ihn about brauchen. 51 plus those coins, which was 2 times 3, which is 6. So I got 57 coins from Carmelita. I got 2 coins in this job, so let's say I got 60. I said I needed 160, right? Or was it 140? I think it was 160. Which means I'm 100 short. Ich muss die Transfersequenz von hier aus starten. Where do I get 100 coins? I can probably farm an extra, like, 40 in Vampiric Demise if I go for coins more than time. Actually, if you just go for coins in general, I can actually get 140 or so on Vampiric Demise. But then again, I also want some coins in episode 5, so I'm gonna have to loot the guard there as well. Das ist erstaunlich. So if I'm able to find a flashlight guard, Natürlich. that would be Wenn perfect du Huckepack das Schwert in this behalten episode. kannst, It dann has nur like zu. a big Ich möchte wirklich nicht in den gold Tod stürzen. bar or something. What? Well, it's not like I need this health or anything. Yeah, Vampiric Demise is typically 100 coins. Down the line is typically 40. And I need 400, and I have 155. So that's about 300. So I'm 100 short. That's like my basic math. But you can get extra if you go for coins in Vampiric Demise. If you like let all the guards come close to you in the last part of Vampiric Demise. There's no coins left in this job. Kein Problem. Ruh dich ruhig Battery aus. of Pirel. You can't coin farm as Carmelita. Wir haben einige You control merkwürdige Bentley to the Anzeigen vor uns. battery, but you get a few free coins as Sly while waiting for the battery to destabilize and transfer or whatever in 2 spots. So I guess I can get 20 there. Ah, der berühmte Sly Cooper. Which means I'm 80 Anscheinend short. konntest du mit deiner kleinen Gang der Spur folgen, die ich für euch legte. Aber du bist ohne sie Still, it sounds hilflos, perfect wie for a du guard bald lead from a merken flashlight wirst. guard, really. Because I want to have extra coins entering episode 5 because I need rocket boots. And you're typically 150 coins short of rocket boots ish, which is usually 1 loot, which is very easy to get in episode 5. For example, in X marks the spot, you can get loot easily. There's 3 guards. Hörst du das? If any of them have loot, you're set, pretty much. At least the flashlight guards of that ship. Plus there's chests you can get. So dass sie über größere Entfernungen schweben können. Du müsstest mit einem Sprung über This is typically how it goes. I get enough coins in episode 2. I start chilling for an hour in terms of coins. And then I start worrying again. And then I somehow manage to get through episode 3. And then episode 4 is usually easier than episode 3 in terms of coins.
But not this time, I guess. Anyway, let's focus on the fight at hand. This fight is somewhat RNG. I want to have as much health as possible for the second phase, because it's very easy to die on that phase. Jump onto something! There was no, like, things in the area. I was mashing circle. Well, anyways, that barely wasted any time because it jumped instantly, but it could have wasted a lot of time. What a troll, dude. He jumped onto me and then lunged instantly afterwards. Come on. At half HP, you might as well just suicide instantly on second phase. What the fuck? Instant jump on the last hit. I've never seen that before. So that probably saved a lot of time over normal, because he never likes to jump instantly on the last phase. I have half HP. You typically lose half HP in this fight. Should I go for it, or should I death abuse? Or like death die to get more health? Dying here wastes about 15 from half HP. 15, 17. 20 maybe. Nah, 15. Maybe I should just go for it. If I take any damage early on, I'll death abuse. If I take any damage before I take his 40% or so of his HP. You can get as good as you want on this job and still die every time. Or every time. 100% of half the time. Sometimes he just charges you on you towards you. The hands take half your HP. Fucking Sao, man. I even dodged the hands. Well, I lost. That's a pretty quick death still. But since I died in the hack job, I'm gonna lose 45. Oh, actually, I looted. No, that's last bit. No, that's this bit. I looted Carmita. That's 15 seconds extra. A minute. Yes, half the time. 50% of the time. Krieg geht weiter. Nimm deinen dummen Computer, wird dir nicht helfen. Jing King gehört mir. Jing King ist eine Person, kein Gegenstand. Und auch wenn es dir nicht passt, werden wir das jetzt beenden. I guess I miscalculated. A minute equals 1:30. How much did the death in the hack costed more than 15? Was 35? And then the death there, which is 15 plus 10, 25, which makes it 41 minutes flat. Looting, which is 15. So 115 lost. Where did I lose the other 15 seconds? Actually, no, you have to redo the entire hack. Yeah, you're right, actually. So onto myself here.
As if we do the entire hack, not just the boss fight. So now it makes sense, yeah. Hey Bentley, sind Mary und du fertig mit dem Van? Wir brauchen leider eine neue Energiequelle, da die polycellulare Batterie keinen I Kern might be mehr able hat. to use this HP. I mean this coin count. Penelopes Does that Luftüberwachung flashlight hat guard bereits down there eine have entdeckt. loot? Aber aufgrund der empfindlichen Natur der Arbeit sollte ich derjenige sein, der sie entkoppelt. Wie? Kann ich euch überhaupt irgendwie helfen? Bleib in der Nähe. Ich brauche dich für den Batteriewechsel. Didn't seem like it. Let's see. There's a guy here. Didn't even know that. And he even had loots, but there's a guy up there that I didn't know about. Wee. Hallo, meine Schöne. So fun. Ja, sie muss The game is nur like, hey, noch look, a flashlight aufgeladen guard with loot. Das könnte allerdings But zum we have this Problem guard spawned right here. Tja, ich hab eine Idee. Bleib da stehen, Sly Cooper. Nicht bewegen, oder Actually, the du death bist isn't only 10 there, it's like Tut mir 15. leid, Karmelita. Ich muss weg. But I would have had to, yeah. Stop it, dude. This is my criminal. I was like, you're not gonna come? Shiny, then I checked and he was no comment. Interpol? Offline? Ich habe Sly What? Cooper No? gefangen. What? Wiederhole. Hey, Pip, Pip. Sly Cooper gefangen. Pip. Erbitte Abholung. Ende. How's it going? I'm pretty okay. Batterie ist voll aufgeladen. Steck sie an den Hauptstrom, Well, that's pretty. sie zu stabilisieren. Dann bringen wir sie am We just lost a minute and a half, but Aber sei and I'm also shooting coins now, but wo sie voll ist, it was fine up until now. Carmelitas Schüssen mehr absorbieren. Nein, wirklich. Es war eine leichte Verhaftung. Ich verdiene keine Medaille. Er war praktisch. 156. I got some coins here. I've estimated about 20 coins in this job, so 176 should be my coin count after this. Gute Arbeit. Es wird nicht lange dauern, bis die Batterie stabilisiert ist. Okay, das war lange genug. Die müsste jetzt stabil sein. Heb sie auf und schließ sie im Unterschlupf an. Maybe I can like push them off the edge, yeah. Or maybe not. Yeah, I'm not gonna be able to get 20 coins in this. But you destroyed my rock. Great. Hervorragend. Der Van ist einsatzbereit. 10 coins? Nah, that was like nothing. But I golded, I guess, so. Sure. He had loot, but of course he had to spot me. How's the run going? It was going very well, but just lost a minute and a half. And I'm also underfarmed. That guy did not have loot. Das ist eines von Zaos Lager mit Feuerwerkskörpern für die Zeremonie. Das sieht recht normal aus, aber ich brauche Hilfe beim Tragen der Sachen. Der Panda-König ist der richtige. If I compare against some of best, you can see that umgehen und wird mit mehreren I just Gegnern lost like fertig. a ton of Weil time. wir genug Feuerwerkskörper
die Luft jagen. Hey Bentley, ich weiß, dass du an den Kerl glaubst, aber ich traue ihm noch nicht. Du hast keine andere Wahl. Er ist Still der same einzige Mann time. für den Job. Ich hole Best ihn split und times schicke ihn zu dir. on laptop retrieval. Nice. Well, Hör mal, Panda-König, wir brauchen dich worst für eine operation in episode 2 Mission. ever. Sly Really? versucht in ein Lager für Feuerwerkskörper einzubrechen und könnte deine Hilfe gebrauchen. Interesting. Gut. Ich bin sofort da. It wasn't that bad. Ich muss dir ja wohl nicht sagen, dass ich den Kopf für dich hinhalte. I guess I didn't have a Wir bad verlassen uns verse auf segment dich. then. Ich werde deinen Kopf denken. Hallo, alter Freund. Ich werde jetzt mit Sly Cooper zusammenarbeiten. Und ich kann dich nicht die ganze Zeit mit. I'm gonna sacrifice time in this bit to try to get as much coins as I can. Er hat uns gedemütigt. I'm sure if I Ruiniert. go for coins in down the line as well, I might get some extra there, like Ich wählte a few extra coins. der Demut. Maybe 10. Die dich deine Tochter gekostet hat. Zerstöre Cooper jetzt! Cooper ist ein Lehrer der Demut. Wir haben seine Eltern ermordet. Und doch schaffen wir es, Nice. uns zu trauen. Wenn wir ihn studieren, I don't even know what I just did. vollständig. Ich habe kein Verlangen danach, mich mit meiner schwachen Seite zu vereinen. Du bist ein Fehlschlag. Ich bin die Stärke, die einst der große Panda-König war. Du bist stark und ich bin demütig. Aber nur durch Zusammenarbeit werden wir zu dem Vater, den Jing King braucht. Das Yin und das Yang wäre Stärke alles, was zählt. Dann wäre Zhao der perfekte Schwiegersohn. Na gut. Cooper soll leben. There's also a chance I can find guards on the way to the job trigger. I mean, yeah, as many. Fürchte dich nicht, Cooper. Ich werde dich heute nicht töten. Dito. Dito. Ich weiß, dass du eine Weile auf der Ersatzbank warst. Pogchamp. Vielleicht solltest du daher deine alten Fähigkeiten erst ein wenig aufpolieren. Eins nach dem anderen. So feuerst du auf Objekte. Zentriere die Kamera auf das Ziel und halte die L1-Taste gedrückt, um Feuerwerkskörper zu laden. Lass die Taste los, um zu feuern. Hervorragend. Denk daran, mit dem rechten Analogstick über mehrere Ziele hinweg zu fegen. So kannst du auch größere Gegnergruppen angreifen. Jetzt versuch auf diese beiden Vampire an verschiedenen Orten zu zielen. Gut. Je mehr du scharf machst, desto größeren Schaden richtest du an. Eine volle Packung bringt den doppelten Schaden. Jetzt versuche, den Grabstein zu zerstören, indem du deine ganze Kraft darauf konzentrierst. Was für eine Kraft! Sie hat anscheinend ausgereicht, um Richter Are you- zu wecken. Ziele mit einer vollen Packung auf alle gleichzeitig. Nice. Sollte sie vernichten. Toll, jetzt bist du auf alles vorbereitet. Sly müsste jetzt fertig sein und er braucht Hilfe, um die Feuerwerkskörper aus dem Lager zu tragen. I started charging like Das a wäre erledigt. second too Bringen early. das Zeug und Half ich a gehe second schon mal even. zum nächsten Lager. Hervorragend. Okay, we're gonna kill all the guards Gut that einsetzen. pop up. Stop getting stuck, Sly. Die untoten Horden sind hinter dir her. Sie kommen näher.
Nur noch ein Lager. Du machst dich gut. All those coins. 219. $223. 226. Actually. That's not close enough. Oh shit, I hit that. No. Oh, hello. Maybe it's multi frames if you jump off. Okay, cool. I'm getting a lot of coins actually. Wir sind ein gutes Team. Das sind die letzten Feuerwerkskörper. Bringen sie in die Gruft und kavum. Dann ist's aus mit den springenden Vampiren. Ja, Dumbfail. das sollte genügen. Es werden überall Vampirzähne rumliegen. Oh, here's a Dumbfail. Ja, mach das. Genau. Ich gehe schon mal zurück zum Unterschlupf. Ja, mach das. How many coins am I at? Bringt diese Feuerwerkskörper 352. in die Gruft und jagt sie I'm actually yeah, en route, or whatever it's called when you're en route. Might be losing time though. I don't know if that thing I did affected it in a bad way with le coins. Die Feuerwerkskörper, die du mit Sly gestohlen hast, müssten ausreichen, um die Gruft der springenden I might get some free coins here as well, actually. Vernichte sie und Maybe. reiß Sausmacht über sie. No? Okay. Es ist vollbracht! 3 seconds, 4.5 seconds. 2 gold. Will I still get a... Will I still take a guard with loot? Probably, since I'm Murray. But like, I'm dodging all the guards though.
dir das an. Dies müsste der Okay, let's make sure I get 400 here. Ja, die Telefonleitungen. Du bist der Einzige im Team, der stark genug ist, sie zu öffnen. And then I need to loot someone in episode 5. Ich werde die Leitung verdrahten. Mit etwas Glück können wir so Sau abhören. Sicher, Penelope. Das ist leicht für einen Muskelprotz wie mich. Bleib einfach in Deckung und überlass das. Can I mash circular? I never actually tried. Yes, you can. The hitbox was pretty small though, so it doesn't matter. Das ist übel. Gas. Das ist alles meine Schuld. Halt aus, Murray. Ich komme. It is Schnell, common, bringt den shiny. Fremden zum höchsten Gipfel und sprengt ihn in Stücke. That dude has Und loot. hinterlasst Bubble eine pump. Sprengstoffspur. Alles muss der Tradition entsprechend geschehen, sonst sind die anderen erzürnt. Ich komme zu spät. Er ist so gut wie tot. Nein, es gibt noch eine Chance. Nutze unseren RC-Wagen. Damit müsstest du schnell genug sein, um die Zündschnur zu RC löschen. am Wagen. Das ist der einzige Weg, um Murray zu retten. I should have shot those rocks. I'm gonna start doing that on Empiric Demise from now on. Didn't waste any time, it seems like. And that makes sense because it's all cycle based. Still gonna go for more coins here. Yeah, you get like way more points if you actually try to go for coins in this job. 420 later. But I still needed that coin, that loot from later to be able to do this. Halt dich fest, Großer. Das wird eine enge Sache. Ja, Murray lebt. Das werde ich dem tapferen kleinen RC-Wagen nie vergessen. Du bist auf ewig mein Freund und darfst mein Van fahren. Gonna lose a ton of time on this split because my PB had the most insane operation here you'll ever see. Unless I beat it, which I probably won't. I saved 40 seconds of Empiric Demise on Mikkel, and I went coin farming. Okay. But yeah, you can see where I lost time. There's basically two spots where I lost a minute and a half each. But on the first spot I lost on 2 splits, while in this one I just lost all on 1 split. And those 2 splits in episode 2, that was the big truck and Unleash the Guru. I didn't think about this part at all. You can get a few coins here maybe, that I didn't think about. But nah, not really. If that guard or this guard has loot, then you can get that maybe.
too late now. That ape thing had loot. Ich gebe grünes Licht. Wie steht's bei euch? Bereit! In Position. Kannst kaum erwarten. Ich bin auch bereit. Sogar wenn wir scheitern, haben wir eine ehrenvolle Anstrengung geleistet. Jing King ist unvergessen. Alles bereit. Los geht's. But to be honest, 2 mistakes, or like, yeah, 3 places where I can, yeah, 2 places where I can save time on 3 splits. That's acceptable for 4.5 hours, in my opinion. Well, when I did it, there was an Eröffnet die Tür für eine 4 Dame and 12 minutes, but still. keine Kavaliere mehr. Ich versuche Hey, Hexu. angemessenen Respekt zu zeigen. Kommt ihr da drin klar? Die sind gut gesichert. Ja, das klappt How are you schon. Du doing? musst weiter, wenn du dein Rendezvous mit dem Panda-König und dem Guru einhalten willst. Die Zeitplanung hat mich fest im Griff. I'm probably gonna lose time on this split. Laut der Blaupause So, Drachenstatue weiter hinten ein but I think I'm gonna think of this split as those splits in episode 5, where you just can't match your gold, and my PB just happened to have that gold because I literally had like a close to perfect operation, and there's so many parts in this operation that can go wrong, and that will go wrong, that you can't expect to get. Uh-oh. Okay, a little bit weird there on the end. Das müsste reichen. Die Lasertür sollte jetzt verschwinden. Es muss irgendwo noch einen Computer geben. Mist, das sollte doch der einzige sein. But yeah, like compared to my gold, Mikkel can save 3 minutes almost. Ich mach das schon eine ganze Weile. And on my average, actually only 35 seconds from average, Man sich stets auf die goldene Regel verlassen kann, wenn which is interesting. Und die wäre? But then again, my average is Du hast recht. Wenn nicht alle a 655, which is not a bad time at all. Dann sollten wir handeln statt reden. Ich hab nicht viel Zeit. You can't rush through these? Okay then. Wow, du bist ziemlich gut im Sachen kaputt machen. I forgot about this part in my yeah, I can get some coins here too. Only a few though, but maybe I can get like a good 10 coins after down the line, because you can get some here, and then you can get some when jumping over the ledge thing, a sly on the mission trigger. Bereit? Auf 3. 1, 2, 3. Drache? Which pretty much translates to 10 coins. 1, 2, 3. Ja, wir sind drin. Was siehst du? Es ist großartig. Hier ist so viel Beute, aber der Boden sieht verrottet und instabil aus. Mary, Sao kommt zu dir. Wie kommt ihr mit dem Schatz voran? Es läuft prima. Geh zur Seite, Penelope. Kanonenkugel. Nein, warte!
Nein, warte. Die Zeitplanung hat mich fest im Griff. Der Panda-König und der Guru befinden sich unter dem Palast. Sobald du drin bist, fangen sie an zu sprengen. Nice. Nice. Ah, Dann mache ich's doch mit Stil. task movements. Yes, I do it. OP, OP. Okay, Leute, ich bin hier oben. Rasen um dich herum sind eine uralte chinesische Sicherheitstechnik, um unterirdische Diebe zu entdecken. Unser Befreiungstunnel... Like this run had a mid 102 episode 1, Verstehe. a 58 something episode 2, a 102, well, fuck, 101 episode 3, Setze all mein Vertrauen auf dich, Sly. a good-ish prelude, episode Der Guru 4, hat recht. Lasst uns loslegen. that's okay, I guess. I guess I would wait to say how good this episode 4 is until the end, like after this split. Because this is the hardest split of the episode to do well. Only really challenged by laptop retrieval. Which then goes to second hardest. Oh, it's this one. Geschafft. Wir sind unter der Brautkammer und nur wenige Zentimeter von Jing King entfernt. And this run has a lot of good splits, but it also has a few bad splits. I don't know why, but I have to cough like all the time now. Feels like it anyway. Locke Carmelita mit deiner Greifkamera vor den Palast. Ich habe ihr eine Visitenkarte dort. Greifkamera, Bestimmt yes. sehen und reinkommen. That's Dann how it's machen wir ein pronounced. kleines Täuschungsmanöver. Now I know. Halte die Position auf der Pfahlplattform. Wir brauchen dich, um den Schatz abzuwerfen. Can you not? He's not coming. Oh, she is. Perfect. No. Okay, good. There we go. Now it's all cleared. Fallen selbst dann noch, wenn sie davonlaufen. Oh, Vater, du hast mich vor General Sau gerettet. Ich hatte es schon nicht mehr zu hoffen gewagt. Ja, meine Tochter. Du bist in Sicherheit. Tochter. Du hast Gesellschaft. Is that the German equivalent to the Norwegian dotter, which has origin from the Swedish dotter, which is from the Icelandic dottir. Du weißt schon, der, bei dem ich mich als General Sau verkleide und die verschleierte Braut während der Hochzeitszeremonie entführe. Ja, sorge dafür, dass die ganze Gang da ist. Okay, ich gehe jetzt zum Treffpunkt. Ende und aus. Sly Cooper und seine geheimen Pläne. Wer ist diese verschleierte Braut, für die er sich so interessiert? Aber er ist nicht der Einzige, der sich verkleiden kann. Ich werde ihm und seiner Gang eine Hochzeit bereiten, die sie nicht so schnell vergessen werden.
Welche seltsamen Erschütterungen stören meine Meditation am Vorabend meiner Hochzeit? Mach dir This keine can still be a Sorgen, 108, I think. ich werde dafür sorgen, Let me do the math dass real quick. unserer Liebe nichts im Wege steht. What about 3.5 Nicht einmal from here? einen törichten Or from like Fluchtversuch. here, I guess. Na, vielleicht kann ich mich inmitten des Glanzes meines Schatztempels besser konzentrieren. Yeah, it can be a 108. It can be like a mid 108, which is a good time. Or good enough. I was not forking it way lower, but I haven't done it, and I don't think anyone else can. Mikkel can when he gets back into the game. You never played the game? This game? Carmelita hat angebissen. Okay, Wo seid ihr Jungs mit that's Jinky? pretty interesting. Wir sind im Werk. Warten auf den Schatz und sind bereit zur Flucht. I get the feeling that most people Wie kommt ihr mit dem from the Schatz Sly voran? community has played this game. Leute, Penelope, Kanonenkugeln. Nein, warte. A lot of them have it as their favorites, but most people have Sly 2 as their favorites, Fallschirm zu mir runter. including me. You should? Yeah, you should. It's a good game. I'm playing it in German now, but in English it's of course better. Mein Familientempel zerstört. Noch nie musste ich eine solche Freveltat erleben. Like if languages didn't matter, I would play it in English like I do with Sly 2 and 4. Mit der Cooper-Gang angelegt hast. Du kannst mich nicht verletzen. Nein. Achtung, Bentley. Da kommt eine Schatzkiste. This operation has been good so far. So if I have a good fight, this can be a good split. Ich beschwöre dich, von Stein zu Fleisch. Hilf der Familie Zhao. This is also the longest split, even though I've shortened it down by like several minutes. Heiliger Erdbeerkuchen. Nein, lass mich los. Haha! Hier hat die Zhao-Dynastie das If you want to get into Sly Meine Herkunft übertrifft deine games, in jeder Hinsicht. I recommend starting at Nicht Sly den 2. Familiennamen, sondern was man damit anstellt. Or if you like have some bucks to spare or whatever, you can buy the collection on PS3, if you have PS3 of course. Hilf mir, Sly. Though, be aware that version sucks for speedrunning, because it's so slow. Where did I get it back here? Okay, phase 1. Au, au. Er tut mir wirklich weh. I did that again, didn't I? Don't do that. When he's very curvy. Oh shit. No. Nah, 3 cycle. Get a 2 cycle in there. 2 cycle isn't hard. What the? 3 coins. Actually, I'm pretty low on health. Möchtest du gerne gehen? An okay episode 4, I guess. Lost me about 20 seconds to my PB. Overall, 148 to 131 ahead. So yeah, 17 seconds. Many PS2 games. Yeah, I read that earlier.
Rack and Sly are both must-play games, yes. Hey Penguin, thank you. That dragon is like the most annoying thing you'll ever get into. If you get into Sly speedrunning, you know? Maybe not. You can two-cycle him, and it's pretty easy to do. But it requires some input control, to say the least. I've done it in the past, but I screwed it up this time. It's easy. It's possible, and it's pretty easy to do like a very short jump on the fire tongue, and just cruise through his fight and two-cycle him easily. But there's this RNG that sometimes he likes to belly slap instead, or just place drums on his belly, and that likes to oops, wrong button. Likes to screw up your mindset, because that has a completely different timing. Because for that you want to do like an extended double jump backwards and then forward again. Okay, I'm gonna buy Stummes Finish, Silence Obliteration, yeah, last 42 seconds, it's all to the dragon fight pretty much. Now I need my notes. Soon TM. Piraten werden so alt, Turn off würden globals. vorher Skorbut kriegen. Sei immer auf der Hut. Alle Piraten sind I guess I'll just Killer- block chat with this. Außenseiter nicht Maybe, über den no. Weg. Was ist mit deinem Piratenakzent? Ah, jetzt hab ich doch I den think I'll zweiten just Stift für den do that, Piraten because vergessen. I won't block it now, but when I do that part, chat can be nothing but disturbing. Because I don't speak German, but I have to do a swearing competition in German, Ich möchte mit dir über einen Schatz where I have to reden. remember Damit sollst du dich auskennen. advanced German words that nobody uses. And some of the words start with the same letters, like SCH, because Germans love SCH. So I have to write down like half the word. My last two runs that I made it this far, both have lost the swearing competition. Because I was either tired due to fatigue, or I was distracted. Maybe a combination. I'm not Dieser Schwarzwildpeter ist ein harter Brocken. So kommen wir nicht weiter. inflicted by fatigue Überzeugen, dass du der Sauertöpfchen this time, Tim bist. Was ist mit Tim passiert? because I Seine Offiziere stream meuterten und teilten die Beute at the morning unter sich auf. / Auch seine Kapitänsuniform. afternoon, no, Dies ist die einzige whatever, richtige today, Piratenstadt. Sie compared müssen to the hier normal sein. Du hast recht, das ist night, Stein, Jake. Einen or härteren Kerl I assume wirst du overnight, nicht those finden. two ones that died. Augenklappe. Hält er auch eine Kopfnuss von einem Anker aus? Guter Plan. Das wär's, erster Mat. Stein Jake hasst Affen. Wenn du gegen die Palmen schlägst, wird er bestimmt angerannt kommen. So können wir ihn unter den Anker locken. Was? Sind das etwa Affen? Ich werde euch finden. Affen! Diese Affenteufel!
I normally GSM this part, but since I need to loot someone anyway, I might as well make him spawn, then check if he has loot. Oh, he spawned this way. He didn't have any loot. Rip like 5 seconds. Da ist der zweite Offizier. Du musst sein Holzbein stehlen. Sein Holzbein? Im Ernst? Ist das nicht ein bisschen zu gemein? Du brauchst es für das Kostüm. Es ist einzigartig. Mach dir lieber darüber Gedanken, wie du an seinen Leibwächtern vorbeikommst. Ich nehme mir eine nach dem anderen vor. Das sollte kein Problem sein. Is there any coins I can collect while waiting for this? There's this chimney I can destroy maybe. For future attempts, if this doesn't reach my goal. Okay, schleich dich hinter ihn und klau ihm die Schrauben aus seinem Holzbein. Maybe I don't even need to loot someone. Like I'm at 51 coins right now. Leider hat es sich herumgesprochen, dass es jemand auf Offiziere abgesehen hat und er versteckt sich in einem And I'm usually 150 short, but then again that's including the coins that I have already, which should be these 51 included. Yeah. Aha, ich wusste es. Es ist wahr. Einer von Tims Leuten sind auf Rache. Jag ihm nach. Er hat den Tod. Ergreif diesen Nichtsnutz. Anhalten. Ihr kriegt mich nicht. Not a single coin. Hey. Stehen bleiben. Ich stehe mit dem Rücken zum Meer. Ich ergebe mich. Ich will doch bloß deinen Hut. Mein Hut? Das ist alles? Nimm diesen verschimmelten Stofffetzen und verschwinde. Hervor. Ah, du kannst dich als sauertöpfischer Tim verkleiden. Geh zu Schwarzfleckpeter und tu so, als wärst du sein alter Partner. Und vergiss den Piratenakzent nicht. I'm gonna cover chats now for the minigame. Once this cutscene starts. Some mods needs to be awakened or awake. Ja, Kamerad. To move the mic up a little bit. Ungut, aber ich würde gern über einen Schatz reden. Let's sit like this, I guess. Lass uns zuerst einmal eine Runde zusammen fluten, du Pavian-Gesicht. Ich habe darüber gelesen, Sly. Das ist ein Brauch bei Piraten. I really don't want to screw this up because failing this is just over a minute. Or it depends on where you fail, but Du bekommst die still. erste Breitseite. Tschüss, Kamerad. Seg, dumm, Du hau. bist ein segelohriger, dummschwätzender Hautlappen. Das mag schon stimmen, aber du bist ein Aussätziger. Aus, hin, Kuhfladen. Kuh. Ach ja, und du bist ein stinkender, I have to read this one. seekraftschlürfender Walfurz. And now I have to write down this. Du bist ein kahlköpfiger, Karl Dreckschrubber. Deck.
I had to pay attention to this one. Gelbbäuchiger Ankerkopf. Aber ich denke, du bist ein dummer, schielender Kotzbrocken. And then, how do I say? Sub SCHL Hub. Ach ja, und du bist ein sabbernder, schleimiger Kabinensteward. Das mag schon stimmen, He aber says, du bist ein hirnloser, hier zahnloser San Sack. I fucked up the spelling, but I think that's the one. Du bist ein pickliger, nervtötender Schleimhaufen. Sauertöpfischer Tim. I did it! Vergib diesem We alten Seebären und seinen didn't lose the run. dass dich nicht sofort erkannt hat. Ich traf weder an Land noch auf See jemanden, Okay. der so gut fluchen kann. Warum warst du so lange weg? Ich will meinen Teil des Schatzes There's holen, den wir diesem not much more I need Ringelsto vor now Jahren for gestohlen haben. from these notes. War ein Privakuh. Might as well make them a very small window. Davon in der Hafenkneipe. Wir beide haben die Beute in der Mitte der Dolchinsel begraben. Die ganzen Jahre war die Schatzkarte sicher versteckt. So sicher wie ein Fass voll Rum. Lasst ihn uns holen. Es wird Zeit, dass wir unsere Move the mic back Rente ausgraben und wie down. Fürsten leben. Es grämt mich, dir das sagen zu müssen, Schiffskamerad. Ich Get muss into my gestehen, dass ich meine usual ganzen comfy Jahre position. Spiel verloren habe. Und es wird noch schlimmer. Die Karte wurde mir von dem fiesen Kapitän Le Fouet gestohlen. Was? Ich hätte ihn eher mit meinem Säbel auf... My episode 5 in my PB is actually quite good, so I'm expecting to like lose a few hours, lose some time to it, but I can save all that time and some more in episode 6, hopefully. Findest du die Karte und deinen Tod. Aber den Schatz musst du alleine heben, Kamerad. Denn meine Seefahrertage sind schon lange vorbei. Danke, Peter. Du warst immer ein guter Freund. Ja, und du bist immer noch ein dürrer, stinkender, behaarter Widerling. .3. Probably all to a slow minigame. I didn't want to fail, so I went extra safe. That's like 10 seconds to gold. Yeah, 7.3. But I still have like 7 minutes left to lose and still PB. And for these 5 hours, I have lost how much time added together? 6 minutes and 48 seconds. Right? Well, 6:31 plus what I've golded this run. Let's see, Bentley. This job is easy to screw up. I screwed it up a little bit in my PV. Lost a little bit of time, not all that much really. Okay, Penelope. Ich bin mit deinem Hoverspektrometer in Position. There is one Strukturen, die zu einem jump Safe, einer Kiste that I oder can do, irgendetwas anderem gehören könnten, that I und think die that I will do, Schatzkarte sein kann. Roger, Bentley. Brücke. that I haven't Nur nicht mastered properly yet, but I know it's there, I know how to do it. Warum Saves fliegen die Mädels immer nur auf Slime? 5, Das ist echt 6, nicht 7 fair. seconds. Was war das? Ich hab dich nicht verstanden. Nichts. Ich habe nur gesagt, dass der Wind gut steht. And my gold doesn't do that, that skip. So I can save like 25, I guess, here, if I do that skip. The thing is, every time I've done it in runs, I fail it at least once, even though it's pretty simple. It's still like annoyingly tricky. Nein, wir haben die Daten noch nicht. Ah, die Teile sind noch intakt. Die Disk ist zerbrochen. Aber wir können die Daten noch retten. Aber sie ist kaputt und meine Ausrüstung zerstört sich immer selbst. Also wenn this ich meine RC part can be annoying. Position
That's what I screwed up in my Disk zerstört sich selbst, wenn sie jemand my PB. aufheben will. I fell down, lost me a Und wenn wir den good Inhalt 20 seconds or so. bevor wir sie berühren, I did do the jump in my PB though, but I fell down, so it didn't reflect on my gold. Müsste er den Inhalt herunterladen können. Genau. Wir werden die Daten mit dem Wagen. If I can say that, reflect on my gold. Schnell die Teste zuschlagen müssen. Gut gemacht, Penelope. Ich erkenne, dass bereits ein Teil der Daten von dem Diskstück heruntergeladen wurde. Die Piraten sind ziemlich aufgeregt, weil sie die Hoverdisk gesehen haben. Sie scheinen große Angst vor Technologie What? zu haben. Deine Erzählwagen Okay. wird bestimmt Aufmerksamkeit erregen. Don't fall off. I'm considering not to do that jump though. It's very annoying and it doesn't really save that much time. Augenblick, ich hab's. It saves some, of Eine course, massive but Truhe in der Nähe des oberen nach Osten zeigenden Fensters. Gehen wir. it's easy to lose more time than you would have saved if you fail it. Because every time you fail it, you fall in the water. Hey Samuel, the run is okay. I have a few big mistakes, but Er muss die Disk gesehen und alle Brücken zum Fort hochgezogen haben. Wir kommen nicht rein. Ich kenne mich mit solchen Typen if I compare aus. against some of best, you Da sie can ihren eigenen Männern see them nicht pretty trauen, clearly. halten sie sich stets noch einen Fluchtweg offen. Man muss sich nur ein wenig danach umsehen. Wow, Sly hat dir wirklich viel beigebracht. Best split times. Improving my best split times slowly but surely Der though. kluge Kopf, falls es dir noch nicht aufgefallen Average. ist. Sly ist nur der Ausführende. Nur der Ausführende, das klingt fast so, als wärst du neidisch. Ja, ich wünschte, ich könnte. Ich würde auch lieber Seile hochklettern, auf Flaggenmasten springen und all diese Dinge tun. Aber das geht nicht. Dafür kann Sly keine Satelliten neu verdrahten oder ASCII-Code schreiben. This is pretty good pace though. Ja, This can mit turn out to be a very Technik good ist run. nicht so. Hey, lass uns loslegen. Nur durch Herumstehen finden wir den Hintereingang nicht. This run has episode 3 record in Stehen it, tut mir leid. Verschont and a very mich, close to Penelope, episode ist 1 immer eine record, but not Redewendung. quite. Episode 2 and 4 were both. And I think I wanna loot a guard in this episode to make sure that I get rocket boots. You know, I'm gonna go for it. Why not? There we go. I got it as well. Versperrt. Easy. Aber du müsstest die Stütze zum oberen Gang wegsprengen können. Das muss Le Fouille sein. Gehen wir lieber in Deckung, damit man uns nicht sieht. Einverstanden. The game gives us trigger bomb at the beginning of the game for free, pretty much. I think it also gives you like smoke bomb or something. I don't know. I haven't checked. And trigger bomb actually deals enough damage to kill any guard from full HP, Du wirst zum Hauptmann der Wache befördert. which is double the normal bomb damage, which we can use in this part to instant kill all these guards Dein Sturm auf. Ich bin drin und foltere die Gefangenen. Ruf mich. and get some free coins now that I think of it. Nein, Sir. Ich meine, jawohl, Sir. Where will I look for loot? Nicht rein, wenn die Piraten Next die job Schiffe is Jolly Boat of Destruction up in Murray. Zwiebeln rasseln. There's 2 guards that I go by that might have loot. Nicht übel, Bentley. Sieht aus wie ein Standardverschlusssystem mit 2 Knöpfen. Auf 3. Als Piraten
loslassen. 1, 2, 3. Das muss sie sein. Apparently blocking Nie eine Penelope. Kiste gesehen, die so Teamwork mit Fallen at its gesichert ist. best. Ich weiß nicht. That's why this job is called Dynamic Duo. Jetzt bloß meine Schraubenschlüssel hier hätte. Echt? Dann lass uns zurück zum Unterschlupf gehen und dein Werkzeug holen. Wenn es dir nichts ausmacht, würde ich lieber hierbleiben und mich weiter umsehen. Sicher. Ich bin gleich zurück. I can also loot a guard in X marks the spot. There's 3 guards on the boat, on the ship. If any of those have loot, that's pretty much free if you need it. Aber ich The thing is, you most likely don't need it at that point. It's too late in the run. habe den Dolch But for rocket boots, or like to ensure that you get rocket boots, it might be Ich kann worth to. Das ist eine Art blendender Staub. Soon to be next lever. Okay. Didn't sound like good. Es geht mir gut, aber ich bin, glaube ich, in der Nähe der Vordertür runtergefallen. The game, Solange die Brücken oben sind, for some PS3s, the game likes to crash there, Rette dich. or like sound lock, Denk mir freeze. was aus. Perfekt. Sie But hat it never bestimmt happened to me, nichts dagegen, wenn ich and it das didn't happen Geschütz now von either. ihrem Wagen nehme. beeil dich, Bentley. Ich bekomme langsam Angst. Halte durch. Ich habe eine neue, verbesserte Greifkamera mitgebracht. Dieser Staub ist wirklich übel. Ich kann überhaupt nichts sehen. Ich habe gehört, wie die Brücken runtergefallen sind, aber ich bin... In Ordnung? Okay. Bin auf dem Weg. Ich höre dich. Ja. Ich höre dich. Bin in Bewegung. Ich komme. Bin unterwegs. I soft locked once since Light 3 ever, Sicher. Okay. in a run as well. But that was actually on this job, Ordnung. but not where the normal people soft lock. I soft locked after watching the cutscene that we skip on German. Ich komme. Bin unterwegs. Ja. Ich höre dich. Penelope. Bentley? Danke. Ich habe wirklich Angst bekommen. Du hast mir And that was just straight out sound lock. That was happening all the time. Dafür sorgen, dass der Staub keine dauerhaften But I Schäden know Ricky and Mikkel and anyone else really that has had issues with that. People tend to say everyone but me, but I don't think there's all that many people that like sound locked at all really. This guy's loot. Take that free insurance of life. I'm now set to Okay, Murray. Du musst zusammen mit Sly die in terms of coins and loot. im Hafen zerstören. Mit fahruntüchtigen Schiffen können uns die Piraten nicht folgen, wenn wir zur Dolchinsel segeln. Was ist mit den Booten, die da draußen ankern? Die könnten wir uns auch noch vornehmen. Macht euch um die keine Sorgen. Die Piraten haben nicht die Zeit, erst dorthin zu rudern und sie klar zu machen, bevor wir weg sind. Don't hit Außerdem the taucht die Hafenpolizei sowieso auf, wenn ihr auf ihr Ruder schießt. Das klingt whatever nach it's einem called, Job für einen pop Mann filter. mit vielen zerstörerischen Angewohnheiten. Du sagst es. Schaltet die Hafenpolizei aus. Dann kann uns niemand folgen, wenn wir ein Piratenschiff beschlagnahmen. Anscheinend hat Sly das Beiboot seeklar gemacht. Viel Glück, Seemann. Okay, Jungs. Murray rudert We never uns had a gleich über problem die Kanone.
I don't think that many people have. I'm not sure if MSA has had any issues. Or Cooper or Cuber. Shit, I'm taking a lot of damage here. I've actually sound-logged more in slide 2 than in slide 3. Kann diese Kanone da mithalten? That's probably because I've spent more time in slide 2 than slide 3, but, you know. It's mostly slide 3 that has the, that's been known for sound locking. Wenn Mary die Panzerung beseitigt hat, könnt ihr sie mit einer gut platzierten Kanonenkugel versenken. Shit, I didn't pay attention. Also turned the wrong way, but this tends to make the cycles better anyway. I'm on 1 HP, by the way. I have to dodge these cannonballs. The scary part is when taking down this dude, though. Tut mir leid, Jungs. Mir war nicht klar, dass die Hafenpolizei einen Kutter hat. Ihr seid noch nicht fertig. Mann, das Ding ist gewaltig. Jedes Schiff hat einen Schwachpunkt. Maybe I should just suicide. Klicken Sie schon seit einer ganzen Weile. Dieser Mast wird unseren vereinten Kräften zum Opfer. I guess I'll just charge for him. Kanonen sie auch haben. Wir nehmen sie alle. Try to hit him from in the front. You can hit him from the front, and he won't shoot you from the front. Oh boy, the cap is 7. Okay, go from the front. He's dead. Hey, ohne dein Rudern wären wir gesunken. Wenn ihr Jungs mit Kuscheln fertig seid, treffen wir uns im Unterschlupf. Dun dun. Okay, Sly. Zeit für das Hauptereignis. Darauf habe ich mich schon gefreut. Jeder Dieb träumt davon, eines Tages ein Piratenschiff zu stehlen. Ich weiß nicht warum, aber das muss der richtige Weg sein. Das wird toll. Da du der Erste an Bord sein willst, solltest du deinen Enthusiasmus zügeln. I was happy with the run while I was doing my PB. I was happy with the run up until episode 6. Dude, that dude actually has loot. Well, I'm getting coins now, so no need to loot him. Murray is a faster looter anyway, so it was worth it, I think. But yeah, when I was doing my PB, I was happy with the run up until episode 6. Like, I was saying, oh, this might be the run that I'm happy with. And I'm over a minute ahead of that run. Even though I've been almost over 3 minutes ahead, it's still, you know, it's still pretty good. And it's good enough. I don't plan to grind this game till it gets all that optimized. Okay, Jungs, die Luft ist rein. And if someone beats my time, then I can always return and beat that time again. If I really want the record, but then again, do I want the record? Yes and no, depends. Is it worth it?
Racket as always worth. Segel setzen und loslegen, wird es nicht lange dauern. How's the run been since day 2, episode 4? The operation was like normal, a train wreck. Actually, it went fine up until the boss battle where I screwed up. Lost 43 seconds. Ich glaub zwar nicht, dass And wir then bereit sein werden, bevor wir außer Reichweite sind, aber ich wollte es mal erwähnt haben. Dann lasst uns den Hafen very mit safe Segeln talk of pirates, Wenn ihr bereit seid, kann's losgehen. Jede sort Sekunde, of die wir vertrödeln, sloppy bringt uns jolly etwas. boat of destruction. Okay, Murray, lichte Dynamic den Anker. duo was Bentley, geh unter Deck und passe den Ballast an. flawless Ich hisse die ish Segel und setze das Schiff in with Bewegung. new jump. Okay, Sly. Segeln ist ganz einfach. Halte die L2 Haven't screwed up so far in this split. zu drehen oder die R2-Taste, um dich nach rechts zu drehen. But I also said that the operation of episode 4 is pretty much on the same level as Battle on the High Seas and Deep Sea Danger, when it comes to being almost impossible to do perfect, at least every time. Hey Foes, how you doing? But there's a few. Also, I'm getting coins, as you can see if I drive through this. I'm now pretty much set for the rest of the run. When I get those free coins in Battle on the High Seas. Kinda tired, so I skipped school. Welp. Doesn't matter. I have to. I should just turn. Great life choice. Kappa. Me? I'm doing pretty well. I don't have classes for 3 weeks. So, pretty good. I'm in pretty good spirits. If this is finally the run, then I can do MasterThief and then sort of relax for a bit. Maybe just straight up write that long ass assignment from scratch, and then 3 weeks. Yes, not even including last week where I had no classes, except for one where I overslept. So it was essentially a chill fest. Let's say 12, right? That card chasing me from the start. But yeah, I have this long assignment that I might as well just write if I finish slide 3 before I go to slide 4 and get that sub 5 that I've so much wanted. I think I'll also try to enjoy some episode runs. Episode 2, maybe 4, maybe 1. Tauchausrüstung für meine Tiefseetauchgänge. Die ist ja aufwendig. Mein Großvater war wirklich ein Künstler. So eine feine Handwerksarbeit. Yeah, habe ich Easter noch nie afterwards. Hat es drauf, nicht wahr? Die Ausrüstung And Easter passt also sogar covers zu meiner Monday, and then I don't think you have any classes for the Tuesday. Or we have the so-called make day, and then we have Wednesday where we have Hinfort mit euch, classes again. Denkt, ihr könntet den klügsten Mann der 7 Weltmeere bestehlen und ungeschoren davon. Also, this was a very good X marks the spot. Only thing that I didn't do perfect was the one shot on the
Gold stehlen. Shit. Lass Penelope gehen, dann einigen wir uns irgendwie. Penelope heißt das Mädel also. Schnuckelig, die Kleine. Und welch süßer Duft ihrem Haar entströmt. Stürzen wir uns auf ihn! Nein, er wird dir wehtun. Der Kerl ist ein Killer. Ja, du hast mich gut beschrieben. Killer. Verschwindet zurück zu eurem Schiff. Das Gold gehört jetzt mir. Oder ihr müsst mit ihrem Tod leben. Trefft eure Wahl. Jungs, wir haben keine andere Wahl. Zurück zum Schiff. Ihr könnt mich doch nicht einfach so hier zurücklassen. Helft mir, bitte. Ich habe Angst. Tu, was er sagt, Penelope. Bleib. I think maybe one of the reasons why I'm more Ich vertraue focused Und ich in the vertraue longer darauf, run dass ihr wirklich auf euer Schiff zurückgeht. when streaming in the mornings is because my chat is a lot more slow paced. That and of course the physical fatigue. How much was that gold by? 7? Yeah? Okay. You up, mate? Mikkel plus. Here comes the terror splits. Let's not go the wrong way this time. I practiced the route here for a reason. I'm gonna open the map to make sure that I go the right way. Probably spend a few seconds looking at the map as well. Yeah, almost no one is streaming in the morning. Only Australian people, really. And me. Let's check the map. Yeah, keep going. Is it in here? Yes. I should check the map for longer. I think it's right here, isn't it? Pretty sure it's right here. Sneaking past. And then I think I can just go straight, down, okay. I thought I was way further down than I actually were. Not bad, I don't think that was very bad. Of course, I spent a lot of time on the map. But at least I didn't do any routing errors that time. I always do route error there, and I go like... God knows where. Ich habe die Ausrüstung, den Macho-Tauchanzug Now... und mehr Mumm, als ihr jemals haben werdet. Ich Okay. bin ein Megastar mit Auszeichnung. Grandios, mein Lieber. Sag mal, wie wäre es, wenn du dich Hopefully I can have good fish RNG. That's all I ask of this job right now, is to have good goldfish RNG. The rest is up to me, really. Aber du wirst nie meinen Stil haben. Er ist wie Rauch, nicht greifbar und doch überall. Aber mach nur weiter so. If I screw up anything else, then that's on me. That's not on the game. Dein Ziel liegt jenseits des Riffs. Wir suchen nach weiteren dieser Kanonenstoßvergrößerungen. They actually have one more Wir bringen das Schiff über das Wrack head und lassen than you einen need, Korb runter, in den so you can alles kind of pick einlaufen. which ones you want to get up and which ones you leave. But I just take the ones I want, the ones that I see. Könnte dabei helfen, Haie zu entdecken. That way I don't really have to remember the order or anything like that. Hey, Taucher, beweg dich mit den Aktionstasten This is pretty much whatever. You need to hit a trigger anyway. und zurück. Drücke die R1-Taste, um deine Speerwaffe And abzufeuern. camp here. Wir haben das Schiff positioniert und lassen jetzt einen Korb herunter. You have to wait here as well. So Noch etwas. Wenn I guess I'll just make sure to not take damage. mit einer Symboltaste zur Seite schwimmen.
sehr helfen. Damit kann unsere Kanone ordentliche Dellen verursachen. Finde noch 5 weitere und wir sind bereit. Das macht 2. Fehlen nur noch 4. Du bist ein Lebensretter, Dimitri. Wir hatten ein paar Kragen an Bord, aber ohne vollständigen Besatz können wir die Kanone nicht für eine synchronisierte. Du hast schon die Hälfte. Nur noch 3. Nur noch 2. Wir brauchen nur noch einen. Perfekt. Goldfish time. Is that a goldfish? Phase 2. Um Kanonenkragen richtig einsetzen Come here. Schön. Okay, one. There's the other one. Dann tauchen bestimmt Oh, Hammerhaie oh. auf. Sie müssen hier Shit. irgendwo sein. Gleich muss es bestimmt ganz schnell sehr beeindruckend wie That was great RNG. Hammerhaie sind wieder Wagen gekommen. Schwimm jetzt zu dritt, I'm at 1 HP now. I was stuck. Well, okay. Quick death. Planned. To refill HP. Ausbeute. Wir brauchen alle Hammerhaie, die wir kriegen können. Lass dir Zeit und sei vorsichtig. Aber versuch so viele Hammerhaie wie möglich zu erledigen. What? What? Now where are there's one. The last one, where are you? Sieht aus, als wäre nur noch ein Hammerhai übrig. Super, Kumpel. Okay, not bad. A quick death, but Weißt du was? Du bist ein that was actually pretty good. I had very good RNG. bereit, es mit der Totenkopf aufzunehmen. Wir werden ja sehen, wie clever LeFouille Some of your friends come over and do it for you. This is a spoopy job though. I actually saved time. That's actually very good. Because I had a not so very bad split in my PV. Load here to get a better position on the map. I can save a minute here, but doing so is pretty hard. If I save time here, I'll be happy. Of course, I have perfect angle, but ships get in the way, so I have to change it. Wir nähern uns einem vom Rotsegelseehund-Clan. Jeder auf seinen Is it Posten. R2 instantly, or is it L2? I think it's R2. hervorragend. Wir sind dem Rest der Flotte Where are you? entkommen. Oh, it was R2. Entert das feindliche Schiff, sobald der Mast I'm umgefallen good. ist. Wir müssen herausfinden, I missed some shots though. Fuck. patrouillieren. Mit etwas Planung That's können wir always the kleine crits if you Gruppen can angreifen. not miss. But I missed, so have to sacrifice a little bit of time there Ihr macht to hit him twice. habt ihr Schiff und Not all that much. zum Feind. Probably less than 10 seconds. I am saying it's about 10 seconds. Not the more annoying type of boss. Kapitän und seine Söldnercrew wird sich You can actually early hit him. Okay, now I know that. I had never tried that before. Oh, I
hate this boss. Also FPS lag because of smoke. Look at this, I'm losing time now because of this. I have like 3 FPS. Down right. Proxy! Macht euch bereit, Leute. Wir nähern uns dem Feind. Ach Mist. Es steht 3 gegen 1. Du schaffst das, Sly. Segle clever und wir werden diesen Kampf als Sieger beenden. Super! I critted one. Other guy left wounded. I think let's crit this guy instead of. Okay, we got a 2-part crit. Hey Rose, thank you for the host. Entert den Kahn und schnappt euch die Beute, wenn ihr wollt. Wir haben bereits die Koordinaten. Damageless here is fine. You don't want to take any damage because this last fight is gonna be insanely hard if you take damage. Let's see, I wanna line myself up to go right. $10.69. This job in speedruns is horrible, even worse in MasterThief. Wir nähern uns dem Has even more RNG to it. Oh, check the map once too many. Bleibt wachsam und haltet euch auf der Schusslinie. Das wird ein harter Kampf. Oh, that's not gonna. I got 1 crit and 1 heavily wounded. I should be able to kill this guy. No. Can I crit from here? What even is this? I'm all up in their ass, but oh. Kill that guy. Fuck that guy in specific. He was 1 hit from dead. Stop wounding me. Gonna wait for the crit. Just gonna give him a side. He was out of range, okay. My goal is already finished. He should be dead from this. Or well, or not, okay. I'll aim for sub 1 MasterThief once I've reached my goal in 90%. He didn't die. What the hell? This guy is taking hit after hit. He should have died 2 hits ago. Well, now I'm gonna get a crit, somehow he's gonna die, for sure. He was 1 bullet, or 1 cannonball off. Such a stupid job. Maybe I'm still saving time though. There's a long dialogue after yeah, he did think. There's a long dialogue after this. I'm losing time. But that's fine though. That job is like impossible to do perfectly. I'm gonna load because I went east when I have to go west. So rip. Okay, how many coins am I at? Okay. I have 106 too many.
If I can... No, I can't farm myself 94 coins up. That's too much. Oh, 88. We could perhaps erase MSI if you wanna do MasterThief races at some point. Diese tiefen, trüben Wasser sollen das Ungeheuer beherbergen. Haltet die Augen offen. Bentley, ich kann in diesem Nebel nichts erkennen. Wenn dein Meeresungeheuer hier ist, können wir es unmöglich finden. Es ist von See ya, Samuel. Bedeutung, Thanks dass for wir stopping es by finden. and all that good stuff. Herausfinden, warum die Piraten es so fürchten. Panda-König, kannst du uns mit einem Feuerwerk etwas Licht machen? So, dass wir die Kreatur besser sehen können? Ein Feuerwerk ist keine Flamme. Es explodiert mit grausamer Schönheit und verschwindet dann wie ein Blitz. Wir sollten wirklich von hier verschwinden. Bei der Sicht segeln wir sonst noch gegen einen Felsen. Completed the Das game Schiff 4 würde schwer times. beschädigt werden. And done the mission once. Oh. I completed this game a few more times than 4. Okay, das nenne ich eine schwere World record run? This can be world record, yes. Meeresungeheuer ist da. Geh unter Deck. It can still die horribly, but it can still be world record. Feuerwerk beeindrucken. Sag Bescheid, wenn du Hilfe brauchst. Ich stehe bereit. Can you not do the opposite side? It's literally 50% chance every time. Come on. Thank you. Thank you. Jetzt zeigst du dich endlich. Nimm dich in Acht vor dem Panda-König, deinem Meister. And then 3.5 for notes. Shandy. Also 2.5. I think it was 3.5. 3.5 it was. Versteck dich nur im Wasser. Das wird dir auch nicht helfen. Das Schiff wird runtergezogen. Wenn wir zu weit in eine Richtung kippen... And this part, please don't die here now. I died here in the past. Pretty recently as well. Screw firework. Das sieht nicht gut aus. Das ist okay. Ja, erhebe dich und lass mich dich bestrafen. Should die now? Nope. How about now? Nope. How about now?
think it was one Scheue Kreatur. load short, shiny D. Wunderbaren Feuerwerk werde ich. Es ist weg. Cooper, ich brauche deine Hilfe. Pupa. Bin hier. Was gibt's? Bin hier. Schütze das Schiff, Was während ich gibt's? unten schnell weitere Feuerwerkskörper Okay. herstelle. Aber klar. Aber klar. Bentley, siehst du den Kampf? Brecher muss jetzt fast am Ende sein. Oder hat er noch was zu Okay. bieten? That's an missed a shot here. That's a bit annoying way to lose 20 seconds. Rip off the ship. If we just miraculously heal afterwards. Ich habe eine Idee. Schlag gegen die Tentakel, während sie am Schiff kleben. Saugkräfte werden kleben bleiben. Dann muss er sie vielleicht wieder... Du hast ihn. Weiter so. Oh no, wait, actually. Now it's heated off. Cool down, here we go. English is hard. I almost missed. I've been so upset if I actually like missed. An okay crusher from the depths. Das war ein großer Kampf. Er war den Namen eines Königs oder Coopers wert. Good sailing, so I might actually save time, I don't know. Das war eine gute, solide Aktion, Freunde. Ihr beide habt... The load isn't the fastest, but Kannst du dich unless you in go deinen left, Stand einklinken? it's faster than any other option. Das Okay. ist eine großartige Idee. Aber wie willst du das bewerkstelligen? Dann tu das. Aber sei so vorsichtig, wie es nur geht. The operation can be pretty hard Hier auf See in einen this neuen Verbündeten. episode. The only hard part of the operation is the ship battle, but that part is actually pretty tough. So like it's only one hard part, but in the turn it's pretty, you know, hard. Shiny D. Okay, I buy Riesensatz und Rakettstöffel or something here. Yeah, I actually don't know. No, I actually don't know what the rocket boots are called. I think it's just Rakettstöffel or something. We'll see. I think recent sats is above it though in the shop. Recent sats. Yeah, that one. What a launch. Gave me like no height whatsoever. Stupid ship. Where are there so many pirate ships anyway? Doesn't make any sense. There's only one town left, but there's a million ships, eh?
Look at the speed I'm getting. Okay. This fight can be tricky. You can shoot two-shot him here, which is what you want every time, but it's pretty hard. Not gonna lie. If I get the 2 shots, I'm gonna be happy. I think I can still 2-shot even if I don't crit the second. I don't even think the first one is a proper crit. Yeah. Hopefully I can still 3 shots. That one cannonball though. Yeah, 3 shots. 3 shot is not bad. But I will lose time to PB because my PB had a perfect operation. Let's see, square, circle, triangle. Okay, square, circle, triangle. Clever, Cooper. Ein Schiff mit über 100 Piraten zu entern. Bist du sicher, dass dein Stab all diese Piratenschädel einschlagen kann? Ich weiß nicht, ob ich alle schaffe, aber deinen auf jeden Fall. Sperrt diesen Mann ein und haltet Abstand zum feindlichen Schiff. Das riecht mir nach Landratentricks. Passt gut auf, Männer. Es ist eine Weile her, dass wir jemanden über die Planke geschickt haben. That dude to the left has loot. Square, Über die Planke geschickt. circle, triangle. Nicht kreativ. Ich bin der klügste Mann der 7 Weltmeere, du verleumderische Tiefseekrake. Du stehst wohl sehr auf dieses Piratengeschwätz, was? Hänge 2 unsinnige Wörter aneinander und schon hat man einen schrecklichen Piratenspruch. Ha! Du bist etwas vorschnell, mich abzuschreiben. Denn wer hat denn das Mädchen versteckt? Haha, ich! Und du wirst sie niemals finden. Ich mache mir keine Sorgen um Penelope. No need for notes now. Oops. Und klaut dir dann die Brieftasche. Ha! Dieses Frauenzimmer wird meiner Schädelfeste niemals entkommen. Sie liegt in Eisen und da wird sie auch bleiben, bis sie zustimmt, mich trotz all meiner Fehler zu lieben. Und jetzt wird es Zeit, dass sich die Haie um dich kümmern. Ei, Captain. Aye, Captain. Okay. Gebt Gas, Murray. Sie haben Penelope in der Schädelfeste eingesperrt. Was? Die Landratte entkommt! Ihm nach, Männer! Setzt die Signalflaggen! Jetzt herrscht Krieg! Pass auf, Murray. Die ganze Stadt ist hinter uns her. Lass mich am Dock raus. Ich renne zu Penelope. Passt ihr auf das Boot auf. Wir brauchen es für die Flucht. Mach dir keine Sorgen. Und jetzt leg los! Sly, es gibt einen anderen Weg in die Schädelfeste. Spring auf die schwebenden Kisten. So sind Penelope und ich bis ganz nach oben gekommen. Penelope, bist du das? Hier nach deiner Rettung. Le Fouet. Oh, er ist gut. Er ist gut. He is good. Die Landratte ist mit vollen Segeln in die Falle getappt. Dachtest wohl, du könntest den klügsten Mann der 7 Weltmeere übertölpeln? Now the rest of the operation is boring. Aye, aye, Sir. Nimm ein Bataillon der besten Either cutscenes Männer or just straight up plündere boring. das Cooper-Schiff. Da sind bestimmt noch einige Ratten an Bord. Aber, Sir! Unterbrech mich nicht, wenn ich rede, oder du hast dein letztes Wörtchen gesprochen. Das Cooper-Schiff läuft auf das offene Wasser zu! So ein Mist. Setzt Segel an den verbleibenden Masten. Wenn sie auf hoher See sind, kriegen wir sie nie. Aye, aye, Sir. Bentley!
Sly sitzt in der Klemme und Lefwys Schiff holt auf. Macht weiter so. Wir treffen uns dann an der Hafenausfahrt. Wenn ich hier tiefer ins Wasser komme, müsste ich dem Kerl entkommen können. Aber Sly! Macht weiter. Wir sind noch nicht fertig. Verdammt! Bei diesem Wind sind sie schnell auf offener See! Jones! Aye, Sir! Kanonen laden und Enter bereit machen! Wenn uns der Wind nicht hilft, greifen wir auf Eisen und Pulver zurück! Feuer! So I'm probably losing 10, 15 seconds on this bit. Somewhere along the lines of that. Aber ich denke, das Wasser hier ist tief genug. And then I'll probably save. Hopefully I'll save time in episode 6. I have 3 minutes to save on 2 splits. I don't think my PB died in Ich freue mich auch. Ich kümmere mich um Penelopes Befreiung. Danger in the Skies, did Alle it? Piraten, die an Deck kommen wollen. Mit dem linken und dem rechten Analogstick steuerst du deine Tentakel. Und mit der R1-Taste und der L1-Taste zermalmst du die Kerle. Look at this brawling action. Such action is unheard of. Every game should learn from this kind of action. I'm having so much fun now. I'm gonna kill 100 of these. Yay. Einer ist am Boden, nur noch 2. I haven't actually counted if it's 100, but they say it's 100. Or it's hinted towards it being 100. Mach weiter so, Guru, es sind nur noch 2 übrig. At least it changes its pattern now. And here I don't remember what the pattern is, so... An actual challenge, yay. Maybe, at least. Nur noch einer. Halte noch ein wenig durch. Bentley, bist du das da oben? Das ist eine Rettungsmission, Penelope. Halt dich fest. Das war's. Bentley, Wait, did my PB... Ruf deinen Tintenfisch I think my PB mate might have gotten that insane early kill on Lefwee, which makes it a lot harder to match this split and makes it more likely that I'm gonna lose even more time. Well, it's not much, it's like 10 to 20, that's my estimate. Actually, 12 to 20. Er kann nicht schwimmen. Hi, Schiffskamerad. Aber 14 to 20. I'm gonna say 14 to 20. Somewhere around there, I'll lose to PB. endlich blüht meine See ya, Anders. Blume. Und doch siehst du diesen Krüppel Enjoy your hier plane vor, trip. dem klügsten Mann der 7 Weltmeere. oh, ich mag kluge Kerle. Enjoy your und er hat Oslo dich mit trip seinen eigenen Waffen in geschlagen. general. Und sag mir, wer intelligenter ist. Sei still, mein Herz, und schnell meine Klinge. Dies ist die Zeit für ein Duell. Yeah, it shouldn't be more than like 15 minutes max until I'm finished. Johnny.
Nice animation. Komm wieder Please don't her. tell me it's gonna be stuck there. Okay, good. Trying for that upskirt, yo, with one hand. By jumping when the camera pans downwards, you can get an upskirt to one hand B. Maybe not, I don't know. I didn't even pay attention. Just stroke my mind. Didn't pay attention. That's gonna increase the time I'm gonna lose. I hit the wrong key. I did. God damn it. It's too early. Let's not rape the controller. Still, I wanna wait. Episode 5. That's pretty good. Late split by like what, 7 seconds or so. So yeah. The time loss is gonna happen on this split instead because I accidentally hit the wrong key. Actually, it's 2 keys. I hit my split key and another one. So it should have worked, but it didn't. I'll fill that split in afterwards if there's PBs. So I have like complete splits. All diese Erinnerungen, sie führten mich immer wieder an denselben Ort. Zermalmt von einem genetischen Experiment. Keine besonders glamouröse Art zu gehen. Eine Schande. I lost like 20 seconds though, maybe a little bit more, because Es ist wohl eher I fucked up one of the cycle Aber things. wir sind dennoch ein Team geworden. Wir hatten wirklich Potenzial und hätten Because he einige hit me. große Dinger drehen. Because I'm a scrub lord. Wir waren so nah dran. Die Tür zum And I think Koop-Tresor öffnet just straight out sich. getting hit by him is the only way you can lose time on that part. Ich hoffe, Even wird if you eine Strafe like do the wrong input, you can still mash the, Ich hätte like so say you gern do gesehen, was square instead of triangle, die Errungenschaften meiner and you can just Familie. mash triangle afterwards and you'll get it Wäre ich würdig gewesen? for the attack pattern. Stolz auf mich gewesen. Good luck oder on your assignments, hätte er MSA. sich geschämt? Thanks for the Komisch. good luck. Ich stehe hier am Ende und kann plötzlich nur Oh, noch daran fun. denken, wie feige ich gegenüber Carmelita gewesen bin. Hab nie den nächsten Schritt gewagt. Wenn ich mir Bentley und Penelope ansehe, dann weiß ich, was im Leben wichtig ist. Wäre Carmelita jetzt hier, würde ich ihr sagen, was ich empfinde und nicht mehr drum herum reden. Wir würden unsere beruflichen Differenzen beiseite schieben Hey, und es Armin. einfach probieren. Aber das wird nie geschehen. How you doing? Ich kann es nicht mehr ertragen. Dieser Schmerz soll aufhören. Fun how? Explain? Well, it's an assignment, too. Assignments are fun, hey? Dude, I don't know how to have fun during assignments. I'm glad to hear that, Armin. I'm doing okay. I have 3 weeks of quotes vacation, not really vacation, from school. More like days without classes. I have one big assignment instead. Losing time here from that split. About 20 seconds. Die Leute Too sollen sure. sich sammeln. Hier passiert bald was. Ja, Ma'am. Entsichern und laden, ihr Affen. Wir gehen rein.
Just over. Da warte, Schwanz. 25. Ew. It's more than I thought. I thought it was like 23 or so. Now I'm upset. Is this PvP pace? Yes, I'm a minute ahead. So, Sie haben also Freunde. Ich habe eine Schrotpistole. Dann reicht die Sache aus. A few shots with there. It's fine. 2 shots with there, please. I don't want to miss. Making shots is not what I like. Can this be? Yes, this can be. If I don't screw up anything, this can be a 643 actually. A 644 is more likely if I play well. Maybe even a 645. Für mich sah es eher so aus, als wollten Sie But nicht anything mal between my PB, or actually anything between my best possible time and Cooper ist ein Verbrecher und ich bin hier, ihn und alle 652 is possible without a sound lock. Eins nach dem anderen. Lassen Sie Cooper runter und wir reden darüber. All we have to do now is narrow that window down to a good time. Maybe sub 640 if you really grind the game. Good luck with that. I'm not gonna do it. Let's see, turn off global. Select this timer. If we compare against some of best, you see there's a few big time losses. Those are basically my mistakes. Except for the last one, that's not really a mistake, that's just battle on the high seas. My goal there is insane, and it's an insanely hard split to do. I can save time on bump, charge, jump, and gauntlet. I can save a total of 3 minutes on those 2 splits. Then I have some time to save on. Actually, I can just check. Yeah, sometimes same save on a standard ground. Same save. So einfach ist das nicht. Das ist eine elektromagnetische Boje. Dr. M hat sie überall um die Insel herum aufgestellt, um damit sich nähernde Metallboote abzufangen. Wir hatten nur Glück, dass Can I wir stream in tomorrow? herkam. It depends. We'll see how this run goes first. If this run goes horribly, then no. I mean, yes. More than likely. If I decide to do an assignment, then no. If I feel like doing Master Thief, then, or actually Gauntlet, then yes. Gauntlet or Master Thief, or /and Master Thief. Okay, that didn't do damage. Perfect. When is slide 300? I've already done a 100 run. Probably not gonna do another one.
since it's so long. No, stupid shark. Shark, please! Just trying to tame this stupid shark. It just likes to jump into the pool. I don't even know. Here, so it begins, huh? Oh, wrong button. What just happened? What? Can you not, please? That's so hard. At least like a minute here, or 40 seconds. Yeah, if you check my YouTube, you can see whenever I PB, pretty much. What? This shark thing doesn't make any sense. You know what, at this point, I spawn underwater. Please, dude. I'm losing over a minute there. Just f this job, dude. I haven't screwed up this job since I returned to Slide 3. What the fuck? The hell? Why did he jump off? Oh, bye bye. Time. Gonna be behind. I've never lost. Let's see. Compared to verse segments. Okay, apparently I have one verse segment that is that bad. Es ist okay, Kobo. Der Stab ist nicht verloren. I don't have time for Hundo. Penelope wird Dimitri für den Job bereit I barely have time for this run. That's the issue here. Sag nicht sowas. Niemand sonst hätte den Stab von dem Magneten runterholen können. Du bist eine Stütze des Teams. Aber lass deine Hai-Freunde da. Die machen mir Angst. So 130 on a deadly bite. Bentley kümmert sich ums Lab. Er möchte, dass ich dich für die Mission bereit mache. Hui, der Schildkrötentyp gestattet den Tauchgang. Na dann los, unglaublicher Dimitri. Dein Plan. Wie soll er If I don't PB by 118 or more, I have to do more attempts. This stupid game and stupid category. Okay, erstens, komm wieder runter. Zweitens, das ist mein Ernst. Komm wieder runter. Und drittens, spring in das Wasser und finde Slice stark. Das ist der Schlüssel zum Cooper-Frisur. Den dürfen wir nicht verlieren. Salzige Worte von so süßen Lippen. Ich tauche, Baby. Ich tauche für die Liebe.
Okay, still PB by 3 minutes. Muss ihren Fangen mit Schwimmzügen ausweichen. Halte die L1-Taste gedrückt, um schneller zu schwimmen. Aber pass auf, dass dir die Puste nicht ausgeht, sonst steckst du da fest. How's it going? Downhill? Please don't take more damage. Half HP is fine though. Should be fine anyway. Ich verstehe kein Wort von dem, was dieser Irre da unter Wasser schreit. Aber das ist ja auch egal. Bring einfach den Stab zurück. Gut mitgedacht. Schalte Dr. M aus. Er ist der treibende Geist hinter den Angriffen der Kreaturen. Should you know? I don't like the controls in this job. But it's the only job in the entire game where I'm displeased by the controls, so... Or all the diving jobs really, but it's pretty whatever. It's pretty easy to master. But in this job it's precision, pretty much. You have to be a little bit precise on your shots. How many resets? I've had one reset this stream. At the very beginning. Or I got a reset in Tarball. Which is 50 seconds in. Pretty much. 50 minutes in, not 50 seconds. Thing is, this job right here is very hard to do well, and my goal is very optimized. So, yeah. My goal here is actually with English. Wie wäre es mit einem Kuss für Monsieur Magnificento? Meine Liebe sind wahr. Der Duft aus einem Buch. Ganz ruhig, erinnerst du dich an die Regeln 1 und 2? Beide besagen, du sollst wieder runterkommen. Aber angesichts meiner Großartigkeit, komm schon, Küsschen, Küsschen. Ich werde mal nach Bentley sehen. Ich wünsche dir viel Spaß mit deiner Großartigkeit. Ich bin einfach unbeschreiblich, Baby. Du bist auf! Nach allem, was er durchgemacht hat, müsste er im Bett liegen. Noch ein Schlag gegen den Kopf und das wär's gewesen. Mach dir keine Sorgen. What bitrate? 800. Hat Dimitri den Stab gefunden? Nein, Dr. M konnte damit entkommen. 800 for ADP. Müssen wir los. Du gehst nirgendwo hin, Kumpel. I have quality options though, so if you're, I think I do anyway. So if you're buffering, you can turn down the quality. Penelope, hast du die Arbeit am RC-Wagen, über die wir sprachen, schon beendet? Ja? Oh, ich verstehe, was du meinst. Das wird funktionieren. Die Drohnen zerschlagen, ihnen die Energie absaugen und die Matrix der Türme zerschießen. Perfekt. Bringen wir den Wagen auf eines der Drohnenpatrouillenrohre. Ich will meine Unwissenheit zwar nicht gerade herausschreien, aber was in aller Welt habt ihr vor? Eine Erklärung wäre viel zu wortreich. Ich werde es dir einfach zeigen. Na dann los. Wanderkönig, kannst du meinen RC-Wagen auf das Rohr heben? That's split right there. Deadly bite.
bitrate is around 2 to 3. Okay. Shouldn't stream in more than 2005. If you're not partnered, you should never go over 720p. And the reason for that is because you don't have quality options, so people will start buffering. If people start buffering, they can't do anything about it. Which means that if they don't have good internet, they can't watch your stream, basically. Hey, Butters. Yeah. I'm streaming at pretty inconvenient hours for pretty much everyone. Oh shit. Oh, okay, good. Pretty close, to be honest. Is this gold? Might be. Da die Lenkraketen deaktiviert sind, haben wir die Chance, hier die Lufthoheit zu erlangen. Okay, hab mich lang genug ausgeruht. Bist du sicher? Das ist mein Erbe, um das wir hier kämpfen. Denkst du, da schaue ich einfach nur zu? Verstanden. Der Doppeldecker-Starter ist zwar nicht getestet, sollte dich aber I'm a little bit upset that I lost a minute and a half on Deadly Bite. That's pretty much what's up. Else, I'm pretty hyped because this can be the PB that I wanted. We will see. I was pretty confident, but now I'm not, because just lost time. Oh shit. Don't snipe me now. Hey, foul. Don't you dare crash into me now. Please. Or each other, for that sake. Out my kills.
Come on. Hey there. Just bumping up in front of me. All of a sudden. Where are they? Where did he go? Where are the other ones? Where are they even? Come on, dude. Okay, that's all of them. I'm gonna go safe here and just insta-die on this boss. Because there's like an 80% chance I'll die with this HP on this boss anyway. I think I'm gonna have to crash twice though. Yeah, the birthday was okay. I don't really care about birthdays though. Just another day. People saying grants attention. I don't like attention. But grants is always nice, I guess. Got some candy. Lucky me, huh? Didn't actually take any damage, so that was... Oh, whatever. Next split is Gauntlet. I can save 2 minutes on Gauntlet. I have to pee. So yeah. Gauntlet is the most challenging split in the entire game. It's the most technical, and it's the one where we that looks the best, I guess. It's an IL. People speedrun it. Try hard speedrun for it, so we'll see. This bit is finished. It's just a lot of cutscenes now. Sweeney arbeitet für dich? Das war nur ein Trick, um den Stab zu bekommen. Nein, mein Junge, einst arbeiteten er und ich zusammen für deinen Vater. Mein Vater würde sich nicht mit einem Kerl abgeben, der den Cooper-Tresor bestehlen oder seinen Sohn töten will. Die Zeit macht seltsam. Compared to some of the best, how is this run done? Was soll das? Wir sind Freunde, Gleichgestellte. It was better in the early game than in the late game. Das reicht. That crap though. Just taking a dump and then going back up. It goes faster in German. Every dialogue is cut off faster. They've cut away the empty space after every sentence. Also, I'm losing like 30 seconds here. Yay. The death itself was only like 10 seconds. Less than that. 8 seconds. It was mostly the RNG, actually. Actually, the turrets
10 seconds on a turret. So everything more than 18 is basically the goddamn enemies that didn't want to show. They just didn't want to fight me. Das machen wir nie wieder. So that's 20 seconds from that. Interesting. Okay, here comes the hardest, or most technical, most execution heavy split in the entire game. I can save 2 minutes. Dieser Ort ist unglaublich. It's my last time saver. Well, I can save 25 on the next bit, but it's just the last big time saver. Schön, dass ihr Jungs beeindruckt seid, aber ich gehe lieber alleine weiter. Mach das, Sly. Das hier wurde für dich gebaut. Wir halten hier die Stellung. And it's starting right now. It's pretty tense. Könnte dunkel da drin sein. I'm going for my normal strats. I have to pee though. That's annoying. Meine Ahnen verstanden was von Dekoration. Überall riesige Goldhaufen. Dieser Ort wurde von Sly und Kamen II. Gegründet. Er erwarb dieses Vermögen in den Diensten des großen Pharaos. Das muss um 1300 vor Christus gewesen sein. Shit. I have to wait for the cycle now. That window is pretty close. Sir Gareth von den Rittern des Cooper-Ordens, ehrenwerter Ritter und listiger Dieb. Not impressed so far. Salim al-Kupar von Arabien. Er soll die Gewissenheit von 40 Dieben gehabt haben. No, we're on the wrong way, dude. Oh my god. Do I hate that? Yes, I do. That's my own fault, though. Der stärkste des Cooper-Clans, Sly Cooper, konnte jedes Schloss mit einem einzigen Schlag zerbrechen. Die Ninja-Turmlandung wurde von Ryuichi Cooper im feudalen Japan perfektioniert. My eye is itching. Henriette Einauge Cooper besiegelte die Meere und beklaute Piraten. Ich schaffe nach ihr zu kommen. Okay. I got to itch that eye now. Don't go for any loot here. I mean, help. Come on. I mean, I already have enough health, but I'm gonna check here anyway. It's nice to have that extra little. Das viktorianische London war der Schauplatz für den Gentleman-Dieb Thaddeus Winslow Cooper. Shit.
Motto von Cooper war nicht nur ein Dieb, sondern auch Kampfpilot und Mechaniker. Why am I doing this? Ist wohl das Werk meines Vaters. Not perfect in any way, but pretty good so far. Wie soll ich da There's only this little part diese left. Herausforderung auf etwas aufgebaut, das ich nie gelernt habe? And this is pretty hard to screw up, but it is possible. I have done it before. Several times, actually. Gute Arbeit, Papa. You can die here. There's several ways to die here as well, actually. Das muss das innere Heiligtum sein. Nur Bentley und Murray hier wären. I didn't screw up. Save 2 minutes. It's nerve-wracking to see me go fast. How do you think it is to try to go fast when you need it to PB? That wasn't the best I've done, far from it, but it was acceptable for full game. Das wird der Zahltag aller Zeiten. Denk nur an die Beute, die dort angehäuft hat. And there's only one strat I forgot to do, and that was like a second and a half maybe, at max. Worth of saves. Now there's 2 splits left. I'm gonna have to suicide on the Dr. M splits because I will have 1 HP. Unless I die in this job. And dying in this job is very much possible because this job is actually very, very hard to do optimally and to just do in general. These are the toughest guys in the game. The crab dudes here are insanely strong. As long as you respect the opera attack from the crocodiles, you're fine. But the crabs can be a big issue. What are they even? Did he just die from full damage when he was falling down? This is actually pretty bad so far. Why are they going for the charge attack? They don't ever go for that usually. Like they use it to enter the battle and then they don't use it again, pretty much. Here's the crab guys. They can block your shots, and though that may not sound like a big deal, it is for Murray, because Murray only has his basic attacks. Unless you've bought anything, and I haven't bought anything for power-ups for Murray. That's what the opera attack can do if you don't respect it, or if you fail countering it. Okay. Not the worst I've seen. Yes, I saved 2 minutes there because my PB was a literal train wreck. Plus I didn't have rocket boots, which changes the physics.
My family is returned. Hopefully they don't come rushing in. LKW ohne Bremsen. Ich habe nicht die Zeit für einen Kampf gegen einen Höhlenbewohner wie dich. Dann leg dich mit mir an. Du wirst kaum einen besseren Gegner finden. Ich habe nichts gegen dich, Bentley. Wir beide sind aus einem Holz geschnitzt. Soweit ich weiß, warst du der Technikspezialist, der für Slys Vater arbeitete. For Bentley? Slys Vater? Sei still, Höhlenbewohner, wenn sich Erwachsene unterhalten. Das stimmt, Bentley. Ich kenne deinen Schmerz unter... Bentley can be pretty annoying, actually. Es ist kein Geheimnis, dass ich klüger bin als die anderen. Because the guards likes to not spawn Das wäre Eine Bruderschaft. when they should. And then they kind of spawn afterwards. So I have Nein, das hält uns glücklich und am Leben. grapple cam on R2 and trigger bomb on L2. fein. Singing as my sister. My family has returned. Bewohnerangriff. Der Kerl ist stärker als er aussieht. Ich brauche Hilfe. Bentley, diese Statuen sehen aus wie uralte Sicherheitsgeräte. Vielleicht werden sie aktiviert, wenn du den Schatz herunternimmst und auf Dr. M's Rücken legst. Ich bin am Boden. Ich muss auf meine Greifkamera zurückgreifen, um mit diesen Kerlen fertig zu werden. Gut gemacht, Süßer. Und leg noch ein Stück des Schatzes auf Dr. M's Rücken. Murray sieht nicht so gut aus. I fucked it up. Of course, one of them survives. Hopefully they don't spawn now. So I can just go for the homing. Okay. Yeah, she's not half bad. She's actually pretty decent. Aber es war eine sinnlose Aktion. Laut dem Überwachungsgerät, das sich an Slys Stab anbrachte, ist er bereits im inneren Heiligtum. Dank der gesammelten Positionsdaten komme ich mit Leichtigkeit durch den Spießrutenlauf. Diese Halle ist nur für die Coopers gedacht. Vielleicht wird es Zeit, dass Männer... It's pretty annoying how long this cutscene actually is. Wer entkommt? Was sollen wir tun? Ich denk mir was aus. Well, I'm gonna have to suicide on Dr. M split now because I didn't die in the split and I entered it with 1 HP. Du bist unglaublich. And you don't refill HP between Gauntlet and Dr. M. I just lost 30 seconds, what the hell? Wasn't that bad, was it? But I'm pretty sure I'm gonna spawn with 1 HP now. And I don't have push attack. So, we'll see. Das ist einfach. Look at the graph though, it's completely destroyed at the end. Wie konnte Thaddeus im 18. Jahrhundert eine Flugmaschine bauen? Ich wette, die funktioniert immer noch. Hey, SEO. Oh, sicher tut sie das. Dr. M, wie schön, dass du das Stream sehen kannst. singing. Ich weiß, dass du dich darauf SingStar, when. Ja, ich habe mich darauf gefreut. Und Okay, how much health do I have? anschauen. Sollten wir uns nicht ein wenig Yeah, unterhalten? 1 HP. ich Suicide. rede mit meinesgleichen. Und Bentley hat abgelehnt. Du bist genauso schwach wie dein Vater. This is because doing him with 1 HP is not possible. It's just not possible. I don't even have push attack, so I can't stun lock him either. And there's no health drops in this room. Oh my god. Oh, yeah, right. I haven't actually practiced Dr. M for a while. Could you not? It's been a while since I've actually done Dr. M with that push attack now that I think of it. So I wonder what end time this will actually be.
please. Okay. I should be finished with him now, I think. Okay, don't hold R1 here. Du hast Mumm, Sly. Das muss ich dir lassen. Ich weiß nicht, was zwischen dir und meinem Vater vorgefallen ist, aber ich sage dir, dass Okay. es bei mir und Bentley nicht dasselbe ist. Da könntest du recht haben, denn er hat Yeah, Butters to stream, but she doesn't have a capture Ich würde card. dasselbe für ihn tun. lustig. Dein Vater war nie ein so guter Freund. Wir sind alle individuell. Ich mag ein Teil hiervon sein, ein Mitglied der Cooper-Dynastie, aber letztendlich bin ich doch nur ich. Nicht Henriette, Thaddeus, Also, Tunkamen, Ryoichi oder mein I'm Vater. pretty sure this is it, finally. The sub 647. Für dich. Ich ertrage das nicht. Ihr Cooper seid eine Gruppe Träger. Nach Aufregung. It's gonna be a 646 something. Alle Diebe. But I'm losing time right now because my phase 1 in specific is horse shit. Diebe wandert ins Gefängnis. Schön, dich zu sehen, Hübsche. Ich freue mich auch. Eine gewisse. At least I hope so. I'm pretty sure it is though. It's just under 10 seconds from when you get control of Carmelita. Which is like in 5 seconds, so. Niemand fasst meinen Kriminellen an. You can die as Carmelita though, if you're very non-cautious. Well, that was a horrible run, but it's a world record.